Всем привет. Всем привет. Проверяем, везде ли мы запустились. Пока я проверяю, коротенько. Проверяем, везде ли мы запустились. Собственно, что тут коротенько? В принципе, я буду проходить сюжет, который завезли, по-моему, вчера. Так что сегодня у нас, по-моему, это 5-я глава. Ее мы и начнем. Она, кстати, одна, по-моему. Да, вроде все. Мы везде запустились, отлично. Привет, Ру. Ты сегодня работаешь? Ясно. Так, сейчас я беру заглушку. Так, наверное. А что, чата не видно? Чат, наверное, надо сейчас обновить. Так. Ты еще ничего не проходил в игре? Только нахиду выбил? Или что-то уже делал? Я просто, естественно, ничего не делала. Сейчас вот пойду. Итак, пойдем мы вот сюда. Пульс Акаши и пламя Кальпы. Вот, кстати, интересная фраза. Рук Хадевата сформировала кости и кровь, а Кусанали — внутренние органы и бьющееся сердце. Слава святости их, слава непорочности их, слава благости их, а достойнейшие поколения хвалы признанию вековечения. В те дни не действовала Акаша. Хочется почитать «Осел», но, наверное, осел пепел бедствия, а прошлое стало историей. Это история о первом мудреце Буэр. Ничего не приходилось до выходных. Но вот я надеюсь, если я правильно понимаю, они ввели только 5-ю главу. То есть в этот раз одна глава, не 2 вроде. Почему-то я так запомнила. Вот, я надеюсь, что сегодня я пройду, собственно, сюжет, а завтра я буду проходить квест на Hidden. Ну, если я успею за сегодня все пройти. Так, кстати, как слышно меня? Нормально? Вырез контакт. Я уже забыла, зачем с ней надо говорить. Мы же хотели что-то там умное сделать. Отлично, хорошо. Ну, погнали. Пора спасать пупсика. Everyone is already waiting inside. Well, what are we waiting for? Let's join them! Please, wait a moment. Before attending the meeting, I hope you can promise me one thing. What do you need? Promise me that you won't commit to anything too reckless. Ну, не знаю, Кандаки. Вспоминая все наши прошлые приключения. Ха-ха-ха. What do you think? Привет. Семка, Семка, как правильнее, скажи, пожалуйста. Okay. Ух. Пульс Акаши и пламя Кальпы. Ну все, погнали. Семка. Окей. Так. Надо выйти. They're all waiting for you. Да бегу уже. А куда? Куда бежать-то? Чё-то я забыла. Где все-то? Так, я здесь давно не была. Это факт. Вспомнил. Да, наверху. Чё-то я за месяц забыла, куда надо бежать. Все, давайте спасать пупсика, пора. Как дела? Ну, нормально. Пока нормально. А мы? Hey, where have you been? I've missed you too. Are you ready? Very well. Are you sure this is gonna work? I gotta admit, it's bold. Color me impressed. It's worth a try.
The point of discussion is to arrive at a solution. Let's cut the small talk and move to the next point. You're making Paimon nervous. Нет, Скоромучу я не жду. Совсем. Он мне не интересен. You're finally done. Но он ведь в следующем патче, так что уже скоро. I have some other stuff to take care of. Catch you all later. Не можешь? Чего не можешь? Come on, don't give me that face. I know what you're going to say. I'll be careful. Почему ты не можешь играть? That's what I wanted to hear. Take care. Well, traveler, Paimon, judging from your expressions, the meeting must have been quite productive. Ни ноут, ни телефон не тянет? О, сурово. Ну, у меня телефон тоже не особо... Ладно, я на телефоне... Я играю на PlayStation, на телефоне у меня идет, но, конечно, там тормозит все. И явно не так все красиво, как должно быть. Но играть, в принципе, возможно. Но если у тебя не тянет, то, конечно, обидно. You can tell? I'm not that good at scheming or strategy, but I can sense people's emotions. And based on your reaction, things must have gone quite well. Ждешь Нового года, получишь подарок. Тебе подарят новый телефон или новый ноут? Paimon's a little worried. Hopefully nothing will go wrong. To be honest, I feel the same. But you're already some of the most capable people I know. So you have my trust. Телефон? Ну, тоже хорошо. Candace gave us a compliment. Пайман расплылась. Your deeds speak for themselves. Candace, we stayed behind to tell you that, although you won't be coming with us, we'll be sure to remember your words. I'm very glad to hear that. I've said the same thing to everyone here today as I said to you when you arrived. Your safety is the most important thing. Only when you're safe can the plan be successful. So please, take care. Привет, Толь. Семка, ну смотри, если тебе подарят к Новому году новый телефон, ты, в принципе, Скоромучу сможешь вытащить. Он же как раз в это время и появится. У тебя все шансы. You're welcome. And thank you for taking my advice. Good luck with everything. I'll be here in the village praying for you. Могут либо Декимакуру, либо телефон. А Декимакуру с кем? Чтобы получить 30 примагем, за просмотр надо 5 часов смотреть. Слушай, я не помню, я еще не смотрела. Может быть, может быть. Ну как смотреть? Так как я это больше делаю на компе, я оставляю браузер включенным и занимаюсь своими делами. Не смотрю, не слушаю. А эти штучки идет. Ой, капают. 5 часов 15 минут. А, с Рэй? Прикольно. Ну, я смотрела старый Евангелион лет 20 назад, но Рэй мой любимый персонаж. Стрим же 5 часов будет идти, не знаю. Не от меня зависит, от сюжетки. Sounds good. I'll go make some preparations. Okay. I'll hit them. Have you finished saying your goodbyes? Yeah. Also, Candace told everyone to be careful. Yes, she did. But I think my point also bears repeating. Our plan is not child's play. We won't be able to achieve anything if we're simply careful.
We must go beyond that and fully commit ourselves to it. Альхай, там ты как будто про наши дела не в курсах, да? Ты в курсе, что мы делали в предыдущих локациях? Мы, конечно, там в игрушки играли, ага. Аска лучше. Ну, я вот, кстати, как раз Рэй больше люблю. Собственно, только Рэй. А еще, в принципе, ГГ за счет того, кто его озвучивает. Но Рэй все равно One Love. 97-го года. Так, ну вот да, это который... Я помню, что я тот Евангелион посмотрела с 9 утра, с 9 вечера до 9 утра все 26 серий подряд. До сих пор это помню. Если сюжет не пойдет на 5 часов, то я могу организовать время. Толя, ты аккуратнее. Сейчас зайду в Genshin, посмотрю, с чем мне надо будет помощь. Толь, завтра, если что, будет Genshin. Можно завтра добить твои 5 часов. Ты не волнуйся. Аналогично. В смысле, ты также смотришь или что? Просто у меня есть дурацкая привычка, она наверняка осталась. Если я смотрю, то я смотрю всякие сериалы с запоем. Вот пока... Поэтому я не люблю ангоинги, их нельзя смотреть с запоем. I hope this is clear to you. Huh? Shouldn't you be saying something more cheerful to boost our morale right now? Запоем? Ну, в смысле, в сериале 26 серий, я все 26 серий смотрю. Нет, сериалов 200 серий я не смотрю. Слава богу. Didn't we already do that during the meeting? Я вообще там ничего не слышала. Я зашла и вышла. You can never have enough words of encouragement. Пойдемте уже пупсика спасать. In that case, Candace can cuddle you to your heart's content while I continue to remind you of the seriousness of our situation. We all have our jobs to do, after all. It's like how some people can be put in charge of logistics while others will fight on the front lines. Звучит как тост. Нет, это правда жизни. Нами топ, а не запоем смотрю. Все, понятно, разобрались. Не, я просто очень часто смотрю сериалы, и не только анимешные, вообще, как бы, все целый сезон или вообще все подряд сезоны. Мне так как-то... Не могу остановиться. Так. Speaking of the front lines, you don't look anything like a soldier. Толь, не отдельный сериал, отдельно запой, а сериальный запой. Подожди, ты меня не сбивай с мысли. Потом вся семья тебя с запоем достает. Не-не-не-не, мы с тобой про разные запои говорим. Of course. Compared to the mercenaries, I'm merely a feeble scholar. But the advantage of not being a mercenary is that I get to stay in a safer place and offer my strategic insight. Just think about that mercenary who lost his mind. Mercenary groups are facing constant danger every single day. Well, being a scholar is also a high-risk occupation, and you are a scholar. I'm not like the rest of them. Even among members of the same species, some will exhibit far more potential than others. This guy. Paimon still remembers when those mercenaries in Port Ormos called you a lunatic. Чему этот диалог? Мне вообще все равно, какой из него ученый, какой из него солдат. Давайте пупсика уже пойдем спасать, камон! All intellectuals are lunatics in the eyes of fools. I'll take that as a compliment. That reminds me. Давайте уже пойдем. Do you remember the record we saw in the King Deshret ruins? It mentioned forbidden knowledge. Ладно, сделаем вид, что я помню. О каком запретном знании идет речь? You have a good memory. Да вообще феноменальная память. Forbidden knowledge has the power to drive people insane, but this fact has never been shared with the public. Even I, who has worked in the academia for some time, was never once informed of this. I think those mad scholars and mercenaries we encountered may have all fallen victim to the corrupting qualities of forbidden knowledge. Да 3.0 играл? Ну, ты, получается, недавно прекратил играть-то? 3.0 вышло-то несколько месяцев назад. А ты с релиза играешь? But the academia has always held a different view. They've always believed that symptoms of madness are a side effect of human contact with divine knowledge as mere mortals. А, с 2 и 3?
Ну, получается, ты года не играл? Come to think of it, perhaps the academia has also never understood the true nature of forbidden knowledge, and thus always approached the issue from the wrong direction. The Withering, Elazar, and the Sandstorms. Don't you think what is happening right now across Sumeru is rather similar to the forbidden knowledge pollution that occurred in the desert thousands of years ago? Интересное предположение. Хоть наконец-то ты что-то полезное говоришь. Аль-Хайтам. Так. But Paimon thought that Irminsul's disease is what caused the withering and the sandstorms. At least, that's what Tainari told us. Wait a second. Could it be that? Ah, you've connected the dots. The cause of Irminsul's illness may precisely be the pollution from forbidden knowledge. Семка, пожалуйста, не ругайся. But if that's the case, what should we do? This is huge! Wait. Why do you think Lesser Lord Kusanali would have a solution to this situation? Великая властительница Рукхадеваты. You mean it's related to the scene you saw when you passed out in the Avidia forest? That whole the world forget me thing? У меня, к сожалению, сейчас сломался чатик. Поэтому... Чё он не работает? Поэтому придется сделать так. Где ты еще стримишь? Я стримлю на ВК, YouTube, Good Game, Twitch, ну и Трова. Ну, у меня, к сожалению, сейчас проблема с чатом, я не могу его сбросить. Поэтому я просто убрала его отображение на стриме хотя бы. И одной фразе мир забудет меня. In that case, it's imperative that we rescue Lesser Lord Kusanali. Only by working with her to save Irminsul can we completely resolve the problems Sumeru currently faces. Привет. Привет, Юр. Ру, давай, удачно тебе, хорошо тебе поработать. Обложился стримами и пошел в Альгалу. Я, кстати, сделала на PS4, Юр, все ачивки в осаде Парижа. Даже за сюжетку мне почему-то дали. Я в шоке. Я не понимаю, почему, но я прошла там все. У меня заработал наконец-то перенос. To make sure we're still on track, I would like to check on the state of some of our preparatory work. Where are we going? To an Aramite base. Господи, я прочитала не базу, а базука. Все, поняла, зачем ты хочешь поспамить. Давай, Семка, пока. Хотел дейлики сделать. Я успела за 15 минут до стрима сделать дейлики. Так, давайте проверим. Нет, потом проверим. Так, а куда нас послали? Чё, как дела у меня все? То ли ты спамишь и сам с собой разговариваешь? Отлично. Скажи, Толь, ты баннеры эти пропускаешь, которые новые, которые вот эти? Или нет? Юемия и Нахида. Ты вроде говорил, что пропускаешь. Так, а что, нам наверх, что ли, надо? Oh, you made it.
doing here? Не сдались эти баннеры. Ну, я, в принципе, тоже их пропускаю, так же, как и следующие. Как это ни странно. Точнее, правильно так сказать, я пропускаю полностью этот патч, баннер этого патча. I gave them some technical work to do. Ah, it's the scribe. And is that the traveler I see? How's the work going? В принципе, известно. Ну, скажем так, известно скорее по слухам. Ah, yes. We have fixed the devices according to your instructions. One of them is already ready for use, while the others are still under repair. Aren't those devices for canned knowledge extraction? What are you doing with those? Как минимум, предполагается, что, возможно, будет реран Райден Сёгун. Собственно, я поэтому очень ее жду. Она мне нужна. Точнее, я ее хочу выбить. Вот. В 3.5 я хочу выбивать, получать Дехью. Ну, 3.5 это еще не скоро. Ну, Дендра Лоля это Дендра Архонт. Если бы не A, я бы попробовала Нахиду выбить. Но из-за того, что мне нужно 2 A выбить, я скипаю все. Look here. Huh? More canned knowledge? Are you going to put more weird stuff into his head again? Не сильно мне... Слушай, мне, кстати, я как тут баловалась в бездне, мне понравилось. Я пробежалась, немножко поменяв патьку, и не знаю, это было благодаря Дендер путешественнику или нет, но моя Эй зафигачила 200 тысяч урона. Она никогда так сильно не била. Может быть, дело было не в Дендер, а в чем-то другом, но тем не менее. What's that look on your face? Are you scared? Paimon's a little scared, but very, very furious. Very, very furious. Ой, боже мой. Какая она прелесть. That's an interesting response. Anyway, we're not going to use this just yet. As I mentioned during the meeting, this knowledge capsule contains a decree I drew up in the past. The academia should also have their own copy. And according to the plan we just came up with, Traveler, I want you to record something into this capsule. Do you believe we can save Lesser Lord Kusanali? Ну, если мне не хватит веры. Конечно, нам хватит веры. Good. Conviction is the most important part of all of this. То ли, может, и там, и там. А на Ютубе? А в ВК? А на Гудгейме? Now, please get ready and put on this device. You want us to record our conviction into the knowledge capsule? Yes. Paimon is still really worried. I understand, but trust me, Paimon, this is something we have to do. It's Mm. best if you can do as I say. Надеюсь, нам потом объяснят, что за фигню мы сейчас делаем. Because, to achieve this impossible task, it sounds like you'll need to fool your own heart first. Although it may feel like a trick, self-encouragement may be the most important tool we have. Paimon can see the point you're trying to make. Интернет пошлет за то, что ты в нескольких браузерах смотришь стрим и сам с собой разговариваешь. Imagine this. We have orchestrated our plan and successfully rescued Lesser Lord Kusanali. As a result, we have changed Sumeru's entire political landscape. Everything went without a hitch, and everyone recognizes and praises our achievements. Now, open your eyes. Here. What's this? Зачем с нескольких браузеров? А, ну все, поняла. Ну, это я имела в виду несколько вкладок, там, страниц, как они там. У Реда сегодня один контракт, столб ИСУ для украшения, который у меня есть. Я, кстати, коняшку вчера купила у Реда. И на удивление, мне совсем чуть-чуть осталось дофармить ивент. Ой, ивент, говорю. Фестиваль. Read it out loud. Пусть вы и не знаете, какой в этом смысл, но ради... It's done. Кто-нибудь успел прочитать? Я нет.
Is your head okay? Does anything hurt? It's just a recording. There should be no negative effects. But what was the point of doing this? Paimon doesn't get it. Слишком много Толянов для одного стрима. А мне казалось, то ли хорошего человека должно быть много, и то ли много не бывает. Вот это вот все. And that's perfectly fine. In any case, these capsules aren't meant to be used by you. Huh? What do you mean? Have you forgotten? Our plan needs to account for those who have long relied on the Akasha. You may find it hard to believe, but for those people, everything the Akasha transmits to them is nothing short of absolute truth. Вон зачем он это делает. Imagine if you've been using a device like the Akasha since the day you were born, and this device has always supported you during times of need. After all that time, what do you think you'd become? Good Game недоступен. Все понятно. A fool? A machine? A slave to orders. And that's why rules are so important. In addition, those who understand the rules can delineate boundaries and identify gray areas. But why would you need to identify the gray areas? You could say that those kinds of ambiguous zones can be very interesting. One might even say they're advantageous in the right hands. Things you're interested in are really out there. Are all Sumeru scholars like this? Вот весь контракт 5 минут делов, 5 опалов. Слушай, так они все как всегда короткие. Я иногда дольше бегу до них, чем выполняю. Anyway, that's enough chit-chat. I'm going to take those two to work on some small projects. You can head to Caravan Rebot and start preparing for the next step. Так выключи, Толь, выключи где-нибудь в одном месте. Точнее, в 2 местах. Small projects? We're going to tinker with the Akasha terminal and make a few modifications. Так. Как я вовремя включила. Так, что, погнали дальше. Отправляемся сюда. I thought we agreed on a plan. How can you go back on your word? The plan is too radical and carries a high risk for casualties. I've given it a lot of thought. And in the end, I still can't agree to it. But it's still the best plan we have. As a former Matra, you of all people should be able to see the bigger picture and recognize the innate advantages of our plan. Ну, регион, ну, Сумеру, да, Дендра. Где правит Дендра Архонт. I did. And that's how I saw the danger behind these so-called advantages. Hitham's plan is even more radical than I imagined. Huh? Why are you guys arguing? My friend, you're just in time. Why don't you help me persuade Sino? He's turned against our plan. На пустыню. В смысле могли? Да краны еще придумывать. Недавно пустыню ввели. Куда? Куда еще-то? Там вроде будет еще дальше продолжение. Не знаю, правда, будет там пустыня, не пустыня. Но это Сумеру, по-моему, еще не вся открыта. We agreed to work out a plan at the meeting. As mercenaries, you're familiar with the local environment, so you'll take care of the specifics. But then, you went to Al-Haytham for suggestions. Ну, по-моему, они еще не все доступны. Had I known Al-Haytham would give you those kinds of suggestions,
I would not have agreed to the plan. Так пиры будут в новом регионе, ты что? Ты как первый день играешь. Look, you already know that we're all on the same side here, don't you? Mercenaries place a lot of importance on their bonds of friendship, but also will not hesitate to make sacrifices if they deem the situation to be sufficiently dire. I'm sorry, but as things stand, I can't accept your principles. Seems you really do understand the ways of the desert. Какой у тебя к нему вопрос, Толь? Traveler, Paimon, this is also something you should know. Ramon's plan is to have me work with the Caravan Reebok guards in my capacity as a Matra. We will arrest the mercenaries and escort them into Sumeru City. Мне кажется, тебя только это не те вопросы интересуют. Wait, how can we work with the guards? We can't get through that wall easily, remember? Caravan Rebot would never let so many unregistered members of the Eremites enter Sumeru City. My plan will clear us of any possible suspicion, and also let us enter the city as a big group. There is no better way. А у женских персонажей тебя-то не смущает, Толь? И вообще, мне кажется, мы не ту тему затронули. Аккуратно надо с этой темой быть. That also sounds like something Alhaitham told you. Am I right? Doesn't Alhaitham know how dangerous this plan is? Ладно, Толь, я промолчу. Of course he does. He told me, there is no perfect plan, but this can get the job done. He also said that with the help of Sino and the Traveler, our chance of success would increase significantly. I never blindly trust anyone, and I've always had a good eye for people. I think he made a number of valid points. It's my own choice to trust you. If I make the arrests alone, I can control myself and prevent you from getting hurt. But I can't guarantee that kind of discipline from the guards. Я не уверена, что они не пропустили этот момент. To make the whole thing more convincing, you'll need to resist to some degree. Casualties are inevitable once push comes to shove. I'm okay with the deaths of enemies. But now that we're allies, I'm against the meaningless loss of our own. Ну, Сайна, ты перегибаешь палку. Не обязательно должно доходить до жертв. Ты чё? I can't believe a Matra would actually care about us. I've lived a hard life, and I can say that people like you are hard to come by. I've always treated my allies with honesty and respect. They have the right to know important things like this. Ну, вот мне в принципе нравится дизайн и Сайна, и Кандаки, как раз из-за того, что это египетская тематика. Now you're making this hard for me. Hey, is there something we can do to help? I knew you would say that. We can help fight some of the mercenaries, which should reduce the number of times you'll have to struggle directly with the guards. That should help at least a little bit. Sino, on behalf of my people, I thank you for your kindness. But this is a mission we cannot turn our backs on. We strongly value the lives of our friends, but the goal we are about to achieve is even more important. Сайна, по-моему, копье. We have no fear of casualties, because we crave the spoils of victory. So please, lend us your support. We will show you the determination of us desert dwellers. Well, now that you've put it that way, I can no longer refuse. But remember,
You need to follow the plan and not do anything reckless. Candace made it very clear that we can only achieve our goals if we can ensure our safety. Since you and I both recognize the significance of this operation, there should be no more animosity between the followers of the Dendroarchon and those of King Deshret. Everyone's life is equally important. Толь, он уже несколько минут назад вернулся, почти сразу, как ты заспамил чатик. Когда несколько толянов заспамили чатик. Okay, you have a deal. Let's do this for our shared dream. The guards should be stationed in the courtyard nearby. You can find them there. Guards. Толь, твоя награда будет через 5 часов. General Mahamatra, to what do we owe the honor? Или завтра. Keep your voice down. This is a secret operation. I'm going to arrest a large criminal gang near this location. According to the Academia's Guide and Regulations on Secret Operations, I have the right to ask for the cooperation of Caravan Rebot. Ah, of course. Mahamatra Sino's order is the Academia's order. Just let us know what you need. But who exactly are you planning to arrest, and how many people are you expecting? Depending on the scale of this operation, we may need to report it to our superiors. They're a squad of Eremites whose number is comparable to Ain el Akhmar in Port Ormos. They're involved in the theft and resale of supplies from the Academia. As many as Ain al Akhmar? This should definitely be classified as a joint operation. Then I suggest that you report this to your superiors as soon as possible, and treat it as a top priority desert operation. I will need personnel. Толь, а ты на какую награду рассчитываешь? И через сколько? Got it. Please wait a moment. I'll contact them immediately. Because this is work. Because I trust you. Paimon can't believe you're still in the mood to chat. This whole thing has Paimon scared stiff. Спасибо, Толь, спасибо. Я немножко растерялась, что делать с чатом, если честно, в первые пару секунд. Но ты пришел на мою выручку. Aren't you even a little worried? What if these guards already know that you have betrayed the Academia and are no longer their General Mahamatra? Который раз. Это да, это точно. Even if that guard doesn't know, their superiors might, right? We discussed this, remember? The Caravan Rebot operation is of great importance. But don't worry, the guards there shouldn't know that Sino has stepped down. How can you be so sure? First, the other Matras still don't know why Sino has left, which proves that the Academia has been covering up the matter. Second, this is a crucial moment for the Academia's God creation plan. If something were to happen to the General Mahamatra, it's bound to attract a lot of unwanted attention. Вот опять они Архонта называли... В английском это просто бог, а в переводе это Архонт. Ну, да, флешбэк. С Дехи. Главное, что... Нет, тут не Альхай там главный, тут Дехи главное. Что ты? No matter how you look at it, they don't seem interested in sharing the news of Sino's departure. A reasonable inference. I agree. Да, Дехья красавица. Вот не... это вообще прическа у нее такая, не ушки. Это она будет в 3.5. Which brings us to our next issue. I'm sure some of you have been wondering if the prediction function of the Akasha will affect our operation.
3-5, да. Ну, еще не скоро, короче. В баннеры, да. Ну, то есть в сюжете она с самого начала Дендра, ой, выхода Сумеру, а в баннере будет в 3-5. The Akasha is still in operation, so I must remain on high alert. Actually, considering the power of the Akasha, it's quite strange that it hasn't already tried to interfere with my actions. I've given that a lot of thought. For now, I don't think you'll need to worry. If you remember, when you first came to Aru Village, all your actions and routes were predicted by the Akasha. It even gave that information to those who kidnapped the village keepers. Если я правильно понимаю, она будет Пира и Двуруч. Да, Пира. But things like that never happened again after we met up with the Traveler. That's true. But why? Look at it from a different angle. Why do you think the Akasha will predict your actions? Двуручный Пира. Угу, именно. Because my personal data has been entered into the Akasha. That's true, but the key to this question is, how well can the Akasha make predictions about a person? А тебе что не нравится? То, что она двуручник, или то, что она Пира, или то, что она красивая девушка? Haven't you ever thought about it? Just how can it do this in the first place? Да, блин. Так, сейчас ждем. Сейчас опять будет мигать. Ну вот, я пачку, скорее всего, тоже буду пересобирать. Ну как? Смотря ведь куда пересобирать пачку. Я на самом деле хочу пересобрать мою Dream Team пачку, но это при условии, что если там будет... Если я когда выбью джин. Пока джин что-то у меня не падает. Because the Akasha controls the entirety of Sumeru. The Academia firmly believes that all human actions can be explained through logic. By sorting and analyzing entered data, the Akasha can derive behavioral logic and predict the actions of those who fit an existing logic model. However, at the risk of sounding like an advocate for fallacies, can everyone truly be considered logical at all times? Emotions are part of our behavioral logic, but can you guarantee that every experience of the same joy or pain would be equally intense? How can our feelings and opinions be predictable down to the letter in every single instance? Sino, in the past, you've always worked alone. In the absence of another person who could sway you or your thoughts, the Akasha could produce predictions that were similar to your real-life behavioral principles. Decisive and principled, you were used to solving problems alone. That's why the Akasha could figure you out. But now, you've joined a team. And I believe the Akasha hasn't yet figured out the full composition of it. Our thoughts and logic have intermingled and weaved themselves together to become a complicated, chaotic mess. Any one of us could potentially disagree with another. The Akasha lacks data on these interactions, and it's impossible for it to predict your actions in the future based on your decisions in the past. After all, there's probably a limit to just how much we can be modeled or controlled by data. So, in my opinion, you're probably safe for now. Так, другого электро в моей пачке так давно надо было. Кацин. А у тебя есть кацин? У меня, кстати, не так давно она появилась. Всех магов в пачке держал бы. Ты любишь магами играть? Без стихий тогда быстро получается. Ну, я говорю, я собираю пачки, вообще не ориентируюсь на
элементы. Только если я иду на конкретные, на конкретных боссов или, ну, естественно, с бездной. Бездну. Huh. Makes sense to me. I agree. The Akasha is not alive, and I don't think we can be completely controlled by something without a mind of its own. Is that so? I guess there are things that even the Akasha cannot calculate, and people will not be forever trapped by the past. I'm so glad that this is settled. Next time, pay attention during our meetings. Will do. Just remember to stay vigilant. Footsteps. General Mahamatra, we were not expecting your presence here. I'm the security officer of the Grand Deshret Desert District. My name is Luxembarbo. This is my assistant, the Traveler. He will be working with me. The construct next to him is for his work. Подождите, механизмом назвали Пайман? Beep. Construct. Beep. Ой, Пайман. Толя, так, у тебя Янфей, главный основной дамагер. Вейдо в основном для наложения электро на врагов. What a great honor to meet you. Your golden hair is as bright as the sun. And, is this the latest technology from the Academia? Have you made a decision regarding the matter I mentioned to your subordinate? It seems to be a dire situation, so of course you will have our full cooperation. To be perfectly honest, I've always longed to go on a mission with someone as well known as yourself. There's no need for flattery. Yes, sir. У него такое забавное имя, Люксембардо. Take your most elite platoon and follow me to the eastern side of the district. We will carry out the operation there. Understood. Map. Эмбарго? А я, кстати, не прочитал. Не, Эмбардо. Hurry, bring the map. Он люксембургский бард. In 2 days, we will engage Rahman's Eremites and capture all of them. Any questions about the time or location? None at all, sir. Созвучие с эмбарго? Не, у меня что-то как-то сразу бард. Ассоциация с бардом. Good. See you then. Yes, sir. Maybe hanging around the General Mahamatra isn't so bad after all. Everyone's so respectful towards us. This is all due to the absolute authority of the Academia. And now, we're going to strike back against that massive pillar of power. Get ready. We will move out in 2 days. Тяжело, оказывается, столько печатать. Ничего, Толя, я в тебя верю, ты справляешься отлично. Так, через 2 дня... Так, через 2 дня... Трин-пам-пам-пам-пам. Да, я знаю. Мне лень открывать. Не знаю, не смотрела еще. Там объявление, наверное, новости. А, там могли написать про ивент. А что в почте, хз? It's time for the operation. Let's go meet Sino in the desert. Давайте. Так, где он? За предзагрузку
Мне Катя за предзагрузку вчера забрала. Вчера же, по идее, патч выходил, не сегодня. Over there! Our helpers have arrived already! Let's hurry over! Wait a moment. Oh, it's you! You're my assistant, remember? Being my assistant, you must stay with me. Now let's head over there. It's General Mahamatra and his assistants. We meet again. You're here early. It's to show how important we think the operation is. Since this is a big case for the Academia, we are prepared to give it our best. I'm glad to hear your sense of resolve. Remember, we must capture them alive. They are our only leads for the case. If they die, we will be unable to continue the investigation. Understood. Everyone! The Eremites are approaching from the west! Make preparations and be ready for combat. Ну, Halt! Oh? What a warm welcome! What do you want? Judging from those shiny weapons in your hands, it seems like you're not interested in a deal. Rahman, the Academia has caught wind of your smuggling and illicit sales. If you value your life, I advise you to surrender. Who are you supposed to be? A Matra from the Academia? I can't believe you came all this way just to catch us. I'm not here to talk. Oh, nobody's given me this much time of day since I became a mercenary. Brothers! For that slight, let's wash our blades with their blood. Let's show them we Eremites are not to be messed with. Propagate! Inazuma shines eternal! Shine down! Busted! And away I go! Quietly now. Spring forth! Gotcha! Game's up. Fun's over. It's over. загружал данные. В смысле, у тебя не скачано обновление? А, раз... We have subdued them. The operation is now over. All Eremite mercenaries and related personnel in the area have been arrested. Ah, you pitiful Dendro Archon dogs! You'll regret this! I'm afraid you'll regret it first. King Deshret will curse you, and you will all! Silence! Oh, Restrain them and take them back to Caravan Rebat. Count their numbers and send them to the Academia as instructed by the General Mahamatra. Yes, sir! Mahamatra Sino, I will now take my leave.
If you need further assistance, please come to Caravan Rebot and ask for me. Никто не придумал технику, которая смогла бы печатать мои мысли. Я не уверена, что это была бы хорошая идея. На самом деле. Understood. You are dismissed. There they go. Let's talk elsewhere. This part of the plan went really well. Yes, things went perfectly. That's fantastic. And that punch you gave Ramon there sure looked convincing enough. Once we're done here, I'll return to Caravan Rebot and oversee the group's transport. I promise. I'll get everyone into Sumeru City safely. Yeah, you're the reason why everything went so well. It's not the time to celebrate yet. I believe Dia should already be waiting for you. Go join up with her. She will need you to introduce her to Tainari. Игнари тоже в этом будет участвовать. Speaking of which, is it really okay for us not to share the full plan with Tainari? What if he'll feel miffed about it and refuse to work with us? I have a very close relationship with Tainari. Given how well we know each other, I believe my message alone should be enough to bring him to our side. He knows I won't make jokes about things like this. If we need help, Tainari is the best option. Get ready for the next phase of the plan. Don't keep them waiting. Так, ачивка какая-то. Шаги от Архонта. Куда нас? А, обратно. Ты еще и в Ханка играешь? Какая жесть. Ну, в смысле, это ж... Не, я, мне кажется, в Ханкай не буду трогать, если только в какой-то момент вселенные Ханкая... Сюжет Ханкая, правильно сказать, и Геншина пересекутся настолько, что придется въезжать еще и в Ханкай. Так, нет, спасибо. It's about time. Didn't you say our part of the plan is the most important of all? And here you come rolling in late. Я думаю, что это проблема все-таки самой Вальгаллы, самой игры, про синхронизацию. Причем она ведь идет не именно на уровне игры. Это не потому, что у меня Авермедиа как-то не так переносит. In the time it took you to get here, I already did 5 laps around the place, downed 7 drinks, and even did some clothes shopping. 7 бокалов вина? Дехе, так ты пьяная уже? Sorry. We didn't mean to keep you waiting. I just wanted to fix your attitude and rub it in a little. After all, you took your sweet time getting here, and we've got important stuff to take care of. I just like seeing that serious look on your face. All right, I'll stop. Нет, 7 бокалов... Ну, может, как будто разогрев, но нет. All joking aside, I'm glad you're here. Let's get moving and take care of this as soon as possible. But where should we start? Our responsibility is to get a status update on the Fatui Harbinger known as the Doctor. We need to make sure he won't get in our way when we rescue Lesser Lord Kusanali. Что, сейчас опять флешбеки будут? Dealing with an institution that controls all of Sumeru is already hard enough. If the Doctor were to crash the party, it would be next to impossible for us to achieve our goals. Юр, где ты вино не брал? В Альгале или в Реале? Уточняй. Yeah, we sure don't want him showing up. Ooh, he really gives Paimon the creeps. Right? Hearing his name just reminds me of those stuffy old geezers in the academia. I'd rather not have to deal with someone like that.
According to the plan, we should first go to Pardis DI and ask for Forest Watcher Tainari. If all Hatham and Sino's sources are solid, then we can be sure that Tainari still has the Academia's trust. So, we'll find Tainari and convince him to get us the latest intel on the Doctor. Then, depending on what we learn, we'll make any necessary adjustments to our plan. Ну, вообще, если я правильно помню ролик этого дополнения, этого патча, то Тору там вроде уезжать собирался, нет? А, в реале, окей. The sages have placed spies everywhere on the other side of the wall. I'll follow you as a bodyguard. Мог подумать, что Дехи станет моим телохранителем. You should be honored. I don't offer my services to just anyone, you know. Вообще, мне всегда казалось, что это кто кому тут еще телохранитель. But Paimon thought mercenaries would do anything for Mora. That's certainly true. But when multiple employers are vying for your services, you should always go with the best offer. Let's see. If I were to charge you a bill, I guess I can apply a discount. How much more do you want? I was not sure we can afford it. How much do I want? Hey, how about paying me with a smile? What do you say? Улыбка? Ну, давайте. Мы можем улыбаться. I haven't seen you smiling much recently. If you ask me, someone like you must look lovely when they smile. Мора тут хоть примагема... Ну, насчет Мора я с тобой не согласна. На... Мора уходит очень... Она, конечно, приходит очень быстро, но уходит она тоже очень быстро. Юра, ты оценил, какие здесь персонажи? Да, согласна. Дехью я очень жду. Come on, give me a smile so that I can be less worried. Looking good. I hope this pretty smile will become our lucky charm. There are many kinds of smiles, but only a truly joyous one can bring blessings to others. Let's consider this smile a down payment for our future victory. Let's go. It's time to pay a visit to Pardis DI. Так, идемте из Тигнария выбивать улыбку, да? Опять не то. Я забыла, как карту включать. Кто-то переиграл в это. Кто-то переиграл вчера в Альгалу. Точнее, сегодня. А, прям тут Тигнария. Окей. Что он тут делает? Я не помню. He's over there. Let's go say hi. Tainari! Ah, traveler, Paimon. And you are? Hey there. This is our friend Dia. She's an Aramite mercenary. A mercenary? You must have some big news for me. It's something really important. Please help us out. Такой взгляд. All right, then follow me. This place is better. We won't be disturbed by any passerby. Okay, what is this important thing you want to ask me? The doctor, huh? He's that strange-looking Fatui Harbinger with the mask. Paimon thinks he has blue hair. Yes, I know him. Actually, he left Pardis DI just a little while ago. He left already? Yeah, he came looking for me. Зачем он тебя приходил? Ну-ка, ну-ка. Так, сейчас я быстренько прочитаю. Так, была проверка ресурсов насчет помощи. Еще кто-то заходил в Геншин, там уже мира поднялся на 2. Возможно, надо будет помощь, но это не точно. А с чем, Толь, с чем?
Так, Вера написала, перед Вальгалой за полчаса Far Cry 6 выполнил почти все условия для подавления очередного мятежа. База КПП «Зенитки». Осталось только пройти спецоперацию по краже химоружия. Как все сурово. Толь, ты еще не знаешь, какая помощь? Can I ask what it was about? Sorry to ask you like this after having just met, but your answer is very important to us. For now, all we can share with you is that your friend Sino is working with us. Sino, you say? I see. So that's why he hasn't been at the academia. Okay. I will answer your questions and will assist you any way I can. You don't have to tell me everything that's happened. Sino's name really does work wonders. You're not even a little worried that we might have made it all up? Despite having just met you, I can sense that you're the serious type. Between you, the Traveler, and Sino, none of you strike me as the type that would conspire to deceive me. You don't need to tell me anything you don't want to. I'll also get straight to the point. The Harbinger you mentioned came to me because he wanted to take the scholar Hypatia away with him. Простите. Так, самое муторное в этом режиме мало найти. Главное, чтобы оно не взорвалось от перегрева на обратном пути. Ну, я просто Far Cry даже не видела 6-й, поэтому не совсем понимаю, о чем речь, но хорошо. Hypatia? Why would he want her? And what do you mean by take away? Is he planning to leave Sumeru? Yes. He told me his return to Snezhnaya is imminent. О, флешбэк. Прикольно. So you mean you're leaving this place soon? Indeed. Otherwise, we could have perhaps talked a little more. I was just about to set out when I remembered something important. To that end, I made a final trip to Pardis Di. Let me ask, have you been taking care of a scholar by the name of Hypatia? Your sources are accurate. No doubt because you recruited many informants. But you're right. Hypatia has indeed been receiving treatment from me. Forgive me for asking, but how's the treatment coming along? Given the way you're asking, I assume you have something to say. Since you asked, I'll be frank. I would like to take Hypatia to Snezhnaya. У него забавные эти. Сережка забавная. План предлагает рефинансирование 4%. Вот это был внезапный поворот после Far Cry. It's incredibly difficult to transfer a patient. As a scholar yourself, shouldn't you at least be aware of this? Oh? I can't believe your utter lack of faith in me, to the point of even questioning my general level of knowledge. How unbefitting. Well, you're the only one who's ever made such a request. I have my ways of keeping her safe during the journey. In addition, I can also promise that under my care, Hypatia will receive the most advanced and effective treatment. Угу. Такое же, как и... Что после этого она будет бояться всего и вся, как всякие какая-нибудь колея. Юра, может, умеет, практикует. I will personally supervise her treatment and see to her recovery. Would that be agreeable to you? Нет, не соглашайся. Hypatia was born in Sumeru and remains a scholar of the academia. Her situation has not become dire enough to necessitate her transfer to another nation. Transporting her to Snezhnaya is risky, and the potential benefits are unknown. As the person currently responsible for her treatment, I cannot possibly sign off on this transfer. Умница, Тигнари. Your suggestion is rude and reckless. I'll pass.
I don't know much about the doctor, but after talking with him, I realized that, just like many other scholars, he possesses an aura of arrogance that I've come to detest. It's not so much that he's looking down on others, but more that he's so confident in himself and his abilities, to a point of near insanity. I would never refer a patient to someone like him. I prepared myself for a protracted battle of wits, and was really surprised to see him just give up on the topic. Still, his reaction really concerned me. Ну, I see, I see. Of course, your opinion makes perfect sense. You're still young, but already quite stubborn. I must say, you are not like what I had expected. Under normal circumstances, I wouldn't just let you off the hook like this. But unfortunately, I'm in a hurry today, what with Her Most Noble Majesty the Tsaritsa calling for our return. Интересно. Их царица призывают. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. It's just as the Academia said. You're a responsible and gifted scholar. Sadly, even with all of that, you're still lacking a bit of shrewdness. And that's also why people like you can never realize that sooner or later, everyone must pay the price for what they've learned. Paimon can't help but feel like he's hinting at something unpleasant. He asked a question, yet didn't care for my answer. Perhaps I'm nothing but a talking rock in his eyes. He never came off as malicious, but an utter lack of compassion permeated throughout our conversation. From his tone, I can sense that he's always looked down on others. I can barely believe it myself. But if that's true, the situation will be in our favor. I don't think I missed any details. Frankly speaking, I don't want you to do anything too risky. Now that you know a little more, it should be easier for you to stay safe. Sorry we can't tell you everything. We appreciate that you helped us anyway. I won't forget your kindness. It's okay. I have an obligation to do so. To be perfectly honest, all of this may have started because of me. Recently, my master wrote several letters to me, asking me to return to the Academia and assist him with his research. Hasn't he already asked you several times before? Yes, but there's something off about this most recent batch of letters. The handwriting and tone are both familiar, but some details have been omitted. My master will occasionally leave a few dots on the back of the letter. 1 dot means that he wrote the letter on a sunny day, and 3 dots stand for a rainy day. This has been a habit of his for many years, but I didn't find any dots in his recent letters. I believe something may have happened to him. I get it. Since you are always at Gandharvaville, you would like me, someone already working at the Academia, to investigate this matter, right? I'd like to ask you to do that for me. If you can keep yourself safe, please withdraw immediately at the first hint of danger. I can do that, but I have a feeling it won't be that simple.
Секундочку. Мгм. Стенка. Так, сейчас я прочитаю чатик. Юра написал, мне осталось чуть меньше 2 лет, плати 90к, платеж по минимальным параметрам будет почти в 2 раза больше, чем сейчас. 4,5 против 8,8. В смысле, это если рефинансирование будет? The Academia has been working on a big project. I'm not quite sure what it is, but your master might be involved with it. If the higher-ups really are hiding something, then it will be difficult to remove myself from the situation once the investigation starts. If the situation becomes critical, I'll leave the Academia. If you don't see me there for an extended period, that's your cue. All right, we've got a plan. I'll stay at Gandharvaville to support you. If that scenario comes to pass, you must be extra vigilant. And be wary of any messages or direct requests from the Academia. I must say, I didn't expect a warning like this from the General Mahamatra. Being loyal to the Academia doesn't mean blindly doing whatever the sages say. I know what I'm doing. On that note, aren't you also being quite distrustful of your alma mater? The Academia, yes, but my master is a man of integrity. Even when I was a student, I was worried he'd get in trouble for sticking to his beliefs. I suppose he's lucky to have lasted so long. But in the end, it still caught up to him. I see. So you noticed something was up with the Academia from the very beginning. Что так все тяженько-то у них? Толь, ну может к концу стрима ты зайдешь в игру? This may well be how Sino became involved in all this. In that case, I must keep my promise and help you however I can. Also, if you run into Sino again, please help me pass on a message to him. Trust your own senses and experiences. I think this may be something he needs to hear right now. Okay, we'll find a chance to tell him. Thanks. Right. Now let's go hunt down this Harbinger. Oh, by the way, which way did the doctor go when he left Pardis Di? That way. Gotcha. Thanks so much. We'll be on our way. Ну вот пока то, как они ведут квест. According to Tainari, the doctor is leaving Sumeru soon. I want to check if the doctor was actually telling the truth. Вот это то, что, мне кажется, они не смогли сделать в Иназуме. He also said that he'll take care of everything before he leaves. What did he mean by that? We need to be extra careful when dealing with a person like him. Just to be safe, let's chase him and see what we find. But we have no idea where he went. How can we start chasing him? We'll do it the mercenary way. I'll find leads as we go. All you have to do is just follow me. Да. За тобой хоть на... That Harbinger may have tried to cover his trail, but he still left some traces. Or perhaps he never even thought about concealing his whereabouts. Maybe that's just how arrogant he really is. За тобой хоть на край света побежим. Yep, we're headed in the right direction. The traces are still fresh, but there's no sign of his entourage.
Clearly, they're in a hurry. А, мы, наверное, в порт бежим. It's just as I thought. We can stop here. I think I know where the doctor went. To the south of here is Port Ormos, which seems to be where they're headed. Port Ormos? They're going to leave by boat? That's right. Let's go to the port and have a look for ourselves. Красные пимпочки — это знаки, вопросительные знаки? Ой, восклицательные или что? Квесты Манштата ты имеешь в виду дейлики, Ань, или просто квесты? Привет, Надежда. Так. Не, ну мы не пешком пойдем. Мы туда телепортируемся. У меня такой сейчас у Беннета перманентно висит. Так бесит. Но я не рискую брать ему последнее созвездие. Так. Только не разбиваться. Только не разбиваться. Чё ты рано? Я думала, ты к концу моего стрима только в игру сможешь зайти. А, вон фатуи стоят. Привет, Дэн. Что прохожу? Собственно, сюжет. 3.2. Задание Архонта. Архонтов. Дела норм. Спойлеры как обновка. Так я только начала делать, собственно, сегодня. Вчера я не делала, сегодня делаю. Пока норм. Don't draw their attention. The port is crawling with Fatui soldiers. Let's keep going and see what we can find. Now this is a proper farewell ceremony for a Snezhnayan Harbinger. The Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once or twice. I used to hold a position in our homeland, and back then, the doctor spoke in a very different way from the way he speaks now. Maybe the way people talk in Sumeru has rubbed off on him? It's always like that when you spend too long away from home. When he gets back to Snezhnaya, perhaps it will also take him some time to get used to the life there again. Huh? But, sir, that can't be right. No, I remember it like it was yesterday. Both his expressions and tones are now very different. Also, for some reason, he seems like he's all smiles now. Вон он. You must be mistaken. Nobody's supposed to look happy when they're on a business trip. The doctor is on that boat. So he told the truth after all. He is actually leaving Sumeru. Let's get closer and find a place to hide so we can observe him. Так, с какой стороны? Наверное, с этой стороны. Пробуем. Ну-ка, это здоровяк, конечно. Нет, стоп, я не туда бегу. Так, нам надо сюда. This place will do. We can hide here while we keep an eye on the boat. Uh-oh. He saw us. Huh? Is he waving at us? It's time to say goodbye. Wait, is he the only person on the boat? You mean there's nobody with him?
And where are all the soldiers we saw on the port just now? They were all here just a few minutes ago, but now they vanished. So this was a trap. Wait, don't tell me that. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. Oh no. Чего? О, ну, дайте нормально почитать диалоги. Я не успеваю читать две одновременно фразы. Блин. Ай. They might be after Hypatia. Let's get back to Party's DI. Huh? What do you mean? I'm afraid that she's seen something that she wasn't supposed to see. If I were the Fatui, I would also try to take her away. And if I couldn't... Oh no! Are you saying they're going to kill her? Let's go! Так, ну я надеюсь, Тигнари там это позаботится о Айпасе. Или как ее зовут? Pardes Di is not a place you Fatui can just show up and do as you please. I believe we've already made ourselves quite clear. Our superior gave us permission to search for and collect medicinal herbs in Pardeus Di for research purposes. But you've been in Sumeru for some time already. I find it coincidental that you chose to only come here today. Even the Grand Sage himself may not have the right to question our research, much less an ordinary scholar like yourself. I've done my duty to inform you. Don't make things difficult for yourself. It would seem that my words have fallen on deaf ears. You can keep trying to deny it, but coming to Pardes Di now? I'm pretty sure you're not just looking for herbs. With all due respect, your baseless speculations will only lead to unnecessary trouble. Слева и справа такие злобненькие моськи у товарищей. Well, you only have your Harbinger to blame. He knows nothing about keeping a low profile. I may be staying at Pardes Di as a scholar, but that doesn't mean I'm no longer a forest watcher. It is still my duty to protect the peace and safety of the scholars who have contributed so much to Sumeru. Then it seems our conversation has hit an impasse. No one will lay a hand on you, Hypatia. Not on my watch. То есть она где-то рядышком? Tighnari, are you alright? I'm fine. These Fatui have really crossed the line. Time to teach them a lesson. Quietly now. There's no use resisting! Give us Hypatia! Keep dreaming! Yeah, Tighnari, beat him up! There is no escape! Ай! Да еще и грибочки приторщились. Серьезно? Here comes the catch. Propagate! Shine down! The doctor's orders are absolute! Yeah? You've been someone's lapdog for so long that you don't know anything else now! Scatter! Ой. Я забыла, что я хотела нажать. We're not getting anywhere.
Traveler, Paimon, please go to Hypatia. We need to make sure they don't try to sneak around and attack from behind. Got it. Особенно Паймон тут поможет. Hypatia's still here. Doesn't look like anyone's broken in. Well, how is she? Oh, that's good. Началось. So, you think this is over? What? The Balladeer is here? I've missed that look of abject horror. You've given me that look every time we meet. Скара, ты вообще считывать лица не умеешь. В каком месте выражение ужаса? Ты чё курил за все это время? But, where is he? I can hear all of your thoughts, you know. Don't you remember? I already saw you the first time you came to Party's DI and made contact with Hypatia. I didn't need to do anything. It is her honor to be able to connect her consciousness with me. Who are you talking to? It can't be the Balladeer, right? That's impossible. I know you must be curious. I might as well tell you that I decided to enter Hypatia's consciousness the moment I sensed your touch. I wanted to observe you on a fool's errand. Hey, Traveler! What are you doing? My deification is nearly complete. All that's left now are just some final details. Do you understand? Even if you manage to rescue Lesser Lord Kusanali, it will be impossible for you to defeat a bona fide god like me. Is it wise to force that childlike god into a divine battle against me? Скара, ты сам ведешь себя как ребенок. Seriously? Scholars consider the God of Wisdom to be the sum total of their faith. It's how they can justify reverence for a god as they construct it. But this also shows that humanity's worship of gods is a combination of blasphemy and exaltation. It's truly laughable. Yes. What is it? Вот тут так не хватает озвучки нашей, ну серьезно. Вот где наша озвучка? Паймон вынуждена молчать. Сказитель говорит, мы почему молчим, ёпрст. Или ты стал немного добрее? Мы, кажется, троллим. Yeah, I'm in a good mood, which is why I'm talking to you like this. What do you mean? О, мы внезапно за него переживаем? Не слишком ли высока цена?
Those words almost make you sound like a friend who actually cares. Сама в шоке. But you're wrong. I'm different from all of you. I was born to become a god. My entire life up until this point has just been a meaningless routine. Но ты всего лишь кукла. Хоть и ставшая немножко человеком. Just think about a sheet of paper. By itself, it holds no meaning. The content recorded on it is what gives it value. All I had recorded down before were some painful memories and boring human feelings. Such senseless drivel should have been erased a long time ago. Indeed, to me, the sight of you fools in your futile struggles is far more amusing. Tell me, just what has this world done for you to protect it with such zest and conviction? Отойди от меня, ты слишком близко, мне не нравится. I'm connected to your consciousness, so I can hear what you're thinking and sense the depth of your determination. This is a good conversation we're having. So here's a word of advice. Let go of your misguided guardian complex. You know nothing about the truth. У нас, оказывается, забавно. В русском языке это так красиво звучит. Ладно, ну не совсем бессмысленно, не очень красиво. Сочувствие, желание всех защитить. По-английскому он сказал, что у нас комплекс защитника, guardian комплекс. It'll be for your own good, as well as everyone else's. Humans are a species that can only find bliss in ignorance. Ah, you've seen my affection for her. If you were in my position, I think you'd feel the same way. She peered into my consciousness and saw my past. Someone like that is qualified to become my first follower. И последний. Первый и последний. All gods need followers. So Hypatia has been chosen. Her appearance heralds my imminent arrival at the throne of divinity, while her worship shall become my glory. Да я смотрю, сказитель, он скорее от слова болтать, короче. Ну, не болтун, а болтитель, я не знаю. Он разболтался, короче. You're doubting me again? No matter. Soon, you'll know what kind of authority you're challenging. Who wants to hurt my devout follower? The doctor wants to hurt my first follower? How very amusing. Has anyone ever told you that you're not good at sowing discord? The doctor has never known his place. Even now, the puny human thinks himself capable of interfering in the business of the new god. You're still too naive if you think a few words will be enough to convince me to destroy the doctor. But I'm willing to give you a gift, just like my expression of affection towards Hypatia. Вообще, обвинения-то не смешные. It is an honor for you to be able to stand here and speak with me. As my listener, you will be rewarded.
Both good things and bad things can be called gifts. After all, gods have never needed to be reasonable. Надежда, подожди, не спойлерим. Я еще не прошла, я еще в процессе. Юра написал «Мания величия», у богов ее нет. Ой, я не знаю, он так себя ведет. Мне кажется, настоящие боги как раз-таки так себя не ведут. Им это не надо. Ну, гроза и чё? That person Paimon couldn't see was the Palantir? Oh, he sure chatted with you for a while. Он стал спокойнее, но при этом еще безумней. Да, по-моему, как был балбесом, так и остался балбесом. Where is the storm headed? Геншин любит, когда сюжет сливают. Слушай, мне кажется, это от человека зависит. Кому-то пофигу, кому-то не пофигу. Кому-то принципиально важно все самому узнать. Кто-то может и все заранее подсмотреть, подглядеть, поспрашивать. С помощью сердца Бога. А, ну да, мы уже знаем, что он у него есть. Let's go. Tainari and Dia still must be fighting. Кто не любит, когда сюжет сливает? Ну, Надежда написала, что в Геншине не любит. Но с учетом отдельной... Не знаю, мне кажется, что это скорее от людей зависит. Oh, have the Fatui retreated? Hey, what happened to you? He's hurt. I'm fine. Don't move. I've seen Eremites get struck by lightning before. You need to rest. Балбес еще и Тигнари молнией жахнул. Ну, балбес. Struck by lightning? We were fighting, and just as things started looking grim, the weather suddenly became extremely strange. Lightning started attacking everyone, almost as if it were alive. Luckily, there were only two of us, and both of us were nimble enough to dodge most of the strikes. There were a lot of Fatui, though, and they were being torn to shreds by the bolts of lightning. То есть все-таки он помог своей хай-пассии. Хай-спассии, господи, я забыла, как ее зовут. Первой и последней последовательницы. With that, all the Fatui soldiers were forced to retreat. Why are you sorry? It's all right. I'm sure you also never expected this to happen. Don't blame yourself. Так, сейчас давайте быстренько прочитаем. Так, Толя написал, что да, как-то все равно, у меня иммунитет. Но вот я могу сказать, что у меня зависит от игры. То есть, с одной стороны, я не могу сказать, что я терпеть ненавижу спойлеры по умолчанию, но бывают ситуации, где мне важно не знать спойлеры. Например, когда мы играли с Мальвиной в Great Ace Attorney, в дедушку, там очень не хотелось знать спойлеры, потому что это очень сильно бы подпортило впечатление. Есть игры, где я могу себе позволить подсмотреть что-то, погуглить, словить спойлеры. Иногда я ловлю случайно, иногда, в принципе, я специально их ищу, ну, потому что мне не принципиально, зная что-то заранее или нет. Здесь мне хочется, раз уж я играю, сейчас я хочу как бы доиграть нормально. Хотя, мне кажется, я, возможно, некоторые спойлеры про 3.2 уже знала, но не уверена, что я их правильно поняла, поэтому сделаем вид, что я их не знаю. По крайней мере, из тех, кого знаю, все ноют об этом. Ну, не знаю. Ну, мне в зависимости от игры, в зависимости от ситуации, скажем так. Спускался в подземелье Сен-Дени. Ой, слушай, я не помню. Если там были сокровища, то да.
my wound aside, you look like you've seen something unpleasant. Is Hypatia all right? Hey, didn't I tell you not to move? Just in case. Let's go to Hypatia's place and talk about things there. И мы отнесли Тигнари на ручки. Взяли на ручки и отнесли его наверх. Давайте поговорим. Ой, куда лезешь? Мне кажется, мы сейчас ему должны рассказать про с кем Хайпасия связана своим разумом, сознанием. Да, я помню, что я его даже смотрела, но тогда у меня не было игры под рукой, поэтому сразу после просмотра я не смотрела. Ой, не залезала. Рада еще раз посмотреть, не играя, очень интересный сюжет. Thank goodness she's fine. Но мне пока что нравится то, что они сделали, стараются в основной квест вовлечь всех участников событий, с которыми мы раньше знакомились. И они это делают гораздо лучше, чем делали с сопротивлением в Иназуме, как мне кажется. На стриме... Ну вот надо было на стриме спросить, я бы тебе показала и сказала, была я там. Сейчас я не помню, может и была, может и нет. Hey, how about taking care of yourself first? I understand my condition. The wound is not fatal. I'll be all right. Ugh. The more you understand medicine, the worse of a patient you become. I know. They always think they can push through the pain. Oh, he sat down. Let me rest for a bit. Sorry, traveler. Now you may start. Я успела прочитать. So that's what you were talking to the balladeer about? Oh, Paimon can't believe what he's thinking. The Academia's God creation plan. How ridiculous. That sounds, ambitious, I guess? Anyway, this is all way beyond me. Ну вот опять, я не знаю, насколько это важно, но мне всегда... Я в очередной раз сейчас возмутюсь тем, что в русском переводят это как архонта, а в английском это все еще звучит слово как God. Ну, в смысле бог. Я все еще настаиваю, что архонт это бог, но не все боги архонты. Ну ладно. Возможно, я просто придираюсь. Ну и, кстати, я не знаю, как в японском, например. Или в оригинале китайском. As long as I can enjoy every day with a drink in my hand, tasty food in my stomach, and a good night's rest, that's enough. I'll only work when I have to. I must be the least ambitious person who's ever set foot in Party's DI. Don't say that. I haven't even thanked you for your help back there. Don't mention it. Well, if nothing else, all this proves that the doctor really did have some urgent matter to attend to and left Sumeru in a hurry. Maybe the Fatui want to cover up some secret of the balladeer. Is that why they tried to seize Hypatia? You said the balladeer claimed that Hypatia has seen his past. So, what could be there? Have you noticed? The balladeer is not happy with the doctor's actions. He thinks the doctor has no right to consider himself as his equal. So, if the doctor was to show up again, would the balladeer zap him with lightning? Zapping. Based on what the traveler has said, I think he would.
Having the doctor gone benefits him as well as us. In other words, we've successfully completed this stage of the plan. The doctor is out of the picture now. Yay! That's a big accomplishment. I'm also happy for you. Ой, Тигнари, полежи лучше и помолчи, а ты явно не в кондиции разговаривать. Thank you for the help, Tainari. Make sure you rest up for now. Угу. Yeah. All right. Okay, that wraps things up for us here at Party's DI. Traveler, it's about time we rendezvous with the others at the Grand Bazaar. Let's continue to keep a low profile. You can head there once you're ready. Сейчас, наверное, будет часть плана с Нилу. О, он сидит. О, это ж, наверное, этот. Там этот, который мы в его квесте спасли. You can just focus on your plan. Leave Hypatia to me. Ой, бедный. My wound isn't going to get in the way. Oh. Okay. Guess I'll sit still for a little while longer. Не знаю, он так классно озвучивает, что ему больно, но... Ну, в смысле, это нельзя этому радоваться, я понимаю, но визуально по нему не скажешь, что ему плохо. Это такая рассинхронизация, конечно. Я понимаю, что это не та игра, где будут, не знаю, лужи крови, переломанные руки, ноги, но все равно. Давай, выздоравливай и охраняй девушку. Так, дождитесь назначенного времени. Так, ну, во-первых, нам надо, наверное, еще и до кучи телепортироваться в нужное место. Так, 19. Ну, вообще, несмотря на то, что Скара сказал, что, типа, у тебя не получается сеять раздор, в принципе, наши слова помогли. Ну, правда, Тигнари тоже немножко огреб, но от Фатуи мы благодаря этому избавились. Ну, то есть, технически, Скара помог избавиться от Фатуи. Ой, я заблудилась. Can't catch me. Нам сюда, что ли? Нам же не сюда. О, сундук. Да ладно, серьезно. Так, ну я... И здесь сундук, обалдеть. $185 000 мора там было, Пайма. Так, ну я заблудилась. Подождите, где здесь выход? Как отсюда выйти? Так, ладно. Не серьезно. А, вот, нам сюда, наверное. Нам же на базар. Да, вот. Ура! All right, everyone is here. How did everything go? Any luck with your missions? Let's report back one by one. I'll start first. We've made the necessary modifications to the Akasha terminal. In addition, the props required are also ready. I'll go next. The Traveler and I went to Party's DI. The situation was a bit complicated, but we found Tainari. Unfortunately, he was wounded during a fight. Who was behind it? Well, that's the tough part. What should I say, Traveler? The Fatui or the Balladeer? Я бы сказала мы. Ну ладно. В восторге от Аль-Хайтама. Ну вот,
если тебе он так нравится, к сожалению, его долго еще, насколько я знаю, ждать. After some back and forth, we confirmed that the doctor has left Sumeru by boat. He has something urgent to attend to back in Snezhnaya. So, we've successfully removed the doctor from the picture. Also, Tainari's already resting, so he'll be okay. Good. Oh, Tainari also asked us to tell you this message. Trust your own senses and experiences. Он будет чуть ли не в 3,8 вроде говорят. Ну да, если ты целенаправленно... Есть время хотя бы накопить, это да, согласна. All right. I'll remember that. Everything also went smoothly on my side. The Eremites should have arrived at their destination by now. To avoid alerting the quarry, they will stay there for now. I can't believe you actually got so many Eremites into Sumeru City. It's all thanks to Rahman and his brave team, as well as their bold strategy. Разве? В 3-4 говорят? Ну, видимо, я давно не смотрела. Я почему-то была уверена, что он в 3,8. Ну, опять же, это же все слухи, поэтому пока непонятно. Я жду сейчас 3,3, потом 3,5. It appears to have been very effective. I'm glad to hear it. Правда или нет, поживем увидим. Ну да, согласна. Well, is that everything? Okay, this meeting is adjourned. Huh? Wait, you mean that's it? Well, what else is there to discuss? Shouldn't you end with some words of encouragement? You know, to fire us up? Personally, I'd rather we all go home and get some rest. I'll hate them. Ugh. Oh, and if you wanted someone to say something to that effect, then I must reiterate that I'm here to strategize and not to lead. So you should find someone more suitable to do that. But I thought all of you academia big shots were great speakers. Then I should remind you that I'm the scribe. I know that. So what? A scribe is responsible for recording meetings, not speaking. Может, мы пойдем, а? Fine, whatever. Well, Sino doesn't seem to be much of a talker either. I guess that leaves it to my employer. Вот тоже странный диалог. Зачем его сюда? Что за вдохновляющие речи? Что за детский сад? Серьезно? Employer? Yep, the Traveler hired me. That's right. So come on, boss. What do you have to say for the team? Yeah, say something to boost morale. Вот это абсолютная лишняя часть диалогов. Huh? What are you all doing here? Нилу? Oh, it's Nilu! Hey, everyone. I'm not disturbing you, am I? Not at all. I was actually just about to go find you. Judging from the group and all your serious faces, you were discussing something important, weren't you? But you also look like you're up to no good. Seems pretty interesting. Все такие сразу в защитную стойку встали. Welcome, Nilu. Would you like to join us? Huh? Join you? You mean you also want to discuss something important with me? Yes.
something very important. Nilu, are there any breaks in your performance schedule in the upcoming days? Huh? Wait, you're seriously inviting me? I can't believe my ears. You are truly the bravest and most passionate people of Sumeru, well, that I've ever met. Только это прям как-то совсем не в тему было сейчас. Oh, right. The Traveler and Paimon are not from Sumeru, but you are awesome as well. That's right. I must admit that I'm a little scared. But I'll try my best for Lesser Lord Kusanali. If I can somehow use my abilities to help you, then count me in. Remember, believe in yourself. Okay. I'll get my friends at the Grand Bazaar to help us tomorrow. Just remember not to say too much. Be discreet. Yep, you got it. All the preparations are done. Now, can we finally conclude this meeting? Видимо, это все было подстроено, чтобы встретить здесь Нилу. Да, завтра мы спасаем Архонта. Давно пора. So, have you thought up what you'd like to say, boss? Yep. It's a grand plan and we're all super awesome. Well said. A good night's rest before an operation can be the difference between success and failure. Thankfully, I've had my place to myself recently. It's been nice and quiet. Huh? Oh, nothing. Alright, let's all go home and get a good night's sleep so we can be up early tomorrow. Okay, so I guess that means it's time to say goodnight now. Yep, good night, everyone! Вообще странная катсцена. Так, следующий день с 8 до 12. С 8 до 12. Так, Today нам... is the Academia's near Garbaha Day. We can finally put our plan into action. Alhaitham should be waiting for us. Let's go to the Academia and find him. In my opinion, Jute's is the best stall in the whole bazaar. Так, куда нам надо? Да, еще выше. Ай, блин, зачем? Здесь же телепорт был. Hello, you two. Sleep well? Not really. Paimon got too nervous thinking about today and didn't fall asleep until the sun was almost up. What about you, Alhaitham? Naturally, I slept just fine. After all, a good rest should be considered part of the plan, since energy is an important resource. You just want to show off how calm you are.
It's crucial to dissipate any tension before we execute our plan. The only thing you're doing is being annoying! Ты бабр. Ой, Паймон, ты очаровательный. Anyway, do you need me to go over the game plan again? Our target is Grand Sage Azar's office. Everyone in the Academia knows that's where the Grand Sage's console is. Only they can operate it. Many restricted commands and operations are executed via that console. I'm sure that console has a way to free Lesser Lord Kusanali. You know, Paimon's been thinking, what kind of technology could let the sages imprison even a god? That isn't something they could have accomplished with their scholarly talents alone. In the sanctuary of Surasthana, there's a device of Greater Lord Rukadevata's that she once used to isolate herself while meditating. 500 years ago, the Grand Sage at the time modified the device so that it could no longer be controlled from the inside. They were effectively trapping one god with the power of another. Технически это все тот же самый, ну ладно. How are we gonna get to the Grand Sage's office? Don't forget, today is Nyargarbaha Day, arguably the most important day to the Academia. The sages and core Academia personnel are busy loading the latest batch of research developments and legal decrees into knowledge capsules so that they can be entered into the Akasha. All the Darshan's researchers have their noses to the grindstone, and the Academia's grounds are flowing with all sorts of people. It's the perfect time for an infiltration. When the Grand Sage leaves his office to supervise the entering process, that's our cue to access the console and free the Dendro Archon. Well, yes, that's just the visible side of our plan, after all. If precedence holds, the Academia should have already started preparing for Nyargarbaha Day. Everyone should be in position. All that's left is for us to lead the charge. Let's go. So are we just gonna walk in through the front door, or...? Мы всегда так заходим. Yes. Were you expecting a stealthier approach? Paimon can't think of a good comeback. Alright, it's all on Alhaitham if things go south. Если что, свалимся на Хайтама. Ой, класс. Вообще мы туда только что забегали ведь. Или нет? А, нет, это чуть другое место. Scribe? Please, wait. Are you Scribe Alhaitham? That's me. Is something the matter? I'm in a hurry. No. I was just surprised to see you here. I had heard that the sages were looking for you not long ago, but I didn't know what for. And, also, please don't bring outside guests into the Academia. Outside guests? How did you arrive at such a conclusion? Your groundless inference shames the Haravatat Darshan. What did you say? I'm the top student in Haravatat, and I earned 3rd place at the last Inter-Darshan debate. Don't look down on me! That wasn't my intention. As your Haravatat senior, I just assumed that you possessed a greater aptitude for critical thinking. Look, based on what you already know, the purpose of my return and the reason they're here should be obvious. Is that so? Wait a moment. Let me think. Don't tell me the answer. The sages search for you. A blonde-haired traveler. Outside guests.
So, from the start, the sages weren't looking for you, but this traveler? And you were gone from the academia for so long because... Hey, shh. Yes, you've proven yourself as the top student in Haravatat. I surmise you've arrived at the correct conclusion. As I expected. Please forgive me. I wasn't thinking clearly just now. Thank you for getting me back on track. It's nothing. We'll be on our way then. All right. Thank you for your contributions to the academia, Scribe. What the heck just happened now? What did he just guess? I'm afraid I don't know either. You have no idea? Mm-hmm. He convinced himself of whatever truth he came up with. That is the so-called pride of a scholar. If someone questions their academic facility, they will instantly feign understanding to keep up appearances. Короче, тот ученый сам придумал, сам придумал. Nowadays, the academia is rampant with this type of scholar. Their obvious farces of intellect only serve to highlight themselves as fools. Wow. So there are special ways to deal with smart people. We don't even need to make up our own excuses. We shouldn't waste any more time. It would be problematic if we missed our window of opportunity. Let's go. Да, давайте, погнали. Надо спасти пупсика и побить балбеса. Is this the Academia's library? Indeed. Known as the House of Dana, it is quite possibly the most extensive special collections library in Teyvat. There are a lot of students going through here. Is it really okay just to waltz right in? The Academia marches to a fast beat, especially since it's Nagarbaha Day. They're all occupied with their own matters. Just act natural. Now, hurry along. Ну, давайте. Ну, по-моему, сюда можно идти и без квеста. What's this platform for? It's a lift that Academia personnel use to access higher floors. Are we gonna take it then? The Grand Sage's office is up there somewhere. No, not right now. We can't guarantee that we won't run into the Great Sage. Let's step back and observe for now. You think the Grand Sage will exit from there? And after he does, we'd sneak past him? Oh, Paimon thinks that's really dangerous. Who knows? However, if we can confirm Azar's current location, our operation will be much safer if we... Allow me to offer you a hint. If you wish to know his location, look behind you. What's Grand Sage Azar doing here? Oops. Do not tell me you believed the Academia would not grow suspicious of you after such a prolonged absence, Scribe. An eyewitness had informed me of your whereabouts, so I came to personally welcome you. Great Sage, I didn't expect you to care so much about me. I'm truly flattered. I'm sure,
But compared to you, I am far more interested in these two unexpected guests. You are the Traveler and Paimon, correct? It's a pity that only now have I been afforded the opportunity to formally meet two of Sumeru's most esteemed guests. I do apologize for my lack of decorum. Excellent. You immediately initiated discussion instead of attempting to prepare some perfunctory excuse. You clearly understand the situation at hand and have no intention of making a reckless stand. The foot traffic here renders this place unsuitable for discussion. Please, follow me to my office. Ну, мы, в принципе, этого же и хотели, в его кабинет. Просто немножко без стражников, но тем не менее. This place is crawling with guards. There's no way out for us. А мы и не собираемся. All right then, traveler. What did you wish to discuss with me? Today is Niagarbaha Day, so I still have many responsibilities to attend to. There is little time for idle chit-chat before I detain you all. You seem to know quite a bit about our endeavors. If that is so, then you should be praising our great work, rather than using your trivial misgivings in a futile attempt to sway me. Азар. Ну, слушай, коммуникация — это достаточно распространенное имя. Trivial? Then tell me, what do the Fatui want from me? Worthless. Those are all completely worthless. Benefits, divine power. These materialistic words do nothing but debase our great work. Creating a god. Yes, we are using human wisdom to create a god. Ты не Архонта, а просто Бога. Камон. Ну почему Архонта вы переводите-то? Ой. If humanity cannot attain omniscience and omnipotence, then we shall create a god to reveal them. This is the pinnacle of human wisdom. We shall regain a god's guidance at long last. No longer will we flounder in the interminable void of consciousness and knowledge. Even Ermin's soul will be freed from its plight. For our nation of scholars, this is the ultimate aspiration. No cost is too great to realize it. You will never understand the rapture of having a god be born within your very hands. With your degree of knowledge, you cannot even comprehend such an emotion. Gods exist on a plane that far eclipses humanity's. Lesser Lord Kusanali, what can she even do? Care for the people? Fend off sandstorms? Fabricate silly fairy tales? These are but child's play for the academia. Does that make us equal to the gods? Вы даже это не сделали, камон. Привет, Гриш. We are a people favored by Greater Lord Rukadevata. Though I may have personally not seen it, our forefathers bore witness to true wisdom. The ascension of the Lesser Lord has brought nothing but bewilderment to the scholars. They all ask, is that truly what true wisdom is supposed to look like? Подождите, так вы и не дали править-то. Камон. О каком правлении нового Архонта речь идет?
Вы не дали ей править. Seriously. Сам придумал, сам обиделся, да, Азар? With that in mind, it is better to keep her isolated in the sanctuary of Suristhana, so our academy will not become embroiled in turmoil. What a pathetic justification. Do you really think that only the super smart or powerful should be able to call themselves gods? Сегодня трейлер Аватаров 2 посмотрел. Я видела его, но включать не стала. Что-то отвлеклась и забыла. Но тоже видела. Подожди, он, по-моему... А, сегодня вышел или вчера? Ну да, я его тоже видела сегодня. Буквально недавно. As per your judgment, Grand Sage, they are indeed dangerous individuals. Not only are they acting against the academia, but their ideologies have the potential to lead scholars astray. Looks like there really was merit in my assignment. Oh, Hatham? Are you talking about us? Anyway, I've brought them to the academia as ordered, but it took some time and trouble. Oh, that reminds me. Here's the investigation report you had requested. It's a summary of my time spent with the Traveler, an array of information about him ready for your perusal. Oh, Hatham! So you're still on the academia side! We finally started to trust you! Конечно, все еще сюжет прохожу. Ну, я не думаю, что он на стороне Академии, но я тебе этого не прощу. 3,5 часа будет... А оригинальный аватар сколько шел? Он ведь тоже длинный, по-моему. Excellent. Detailed contents with no errors. I would expect nothing less than an immaculate report from the scribe. As it is near Garbaha Day, I'll enter the information on you into the Akasha. Surely you know what that means. We'll be monitored, just like Sino. With the Akasha's calculation prowess, all of your actions will be predicted with an accuracy of at least 98%. Furthermore, your data will be updated in real time whenever new information presents itself. To put it into words you can understand, wherever you go, you will be walking under an invisible leash. This is Sumeru's greatest penalty for dishonest persons. Are you not familiar with the concept that great responsibility begets an equally great suspicion? In any case, you are Sumeru's most concerning external variable. Locking you down will greatly decrease the chance of any undesirable outcomes coming to pass. You're despicable! Despicable? Perhaps from your perspective, but I suppose you had mentally prepared yourselves for this, no? Your ploy was to sacrifice the Traveler here, was it not? Lord Azar, I know what you're trying to say, but I've been following your plan this entire time. Why are you doubting me at this juncture? Must I delineate your entire plan? Very well, I will spell things out. First off, I received an eyewitness report that you were spotted with the Traveler to Caravan Rebat. However, you immediately departed for the desert and escaped surveillance range. Judging by the time, you all likely encountered the truant General Mahamatra in the desert. Am I correct?
shouldn't have mentioned Sino just now. The Academia had not received correspondence from its scribe for a prolonged time. You were also in the company of the Traveler, a close associate of Lesser Lord Kusanali and General Mahamatra Sino, who had defected from the Academia. With their instigation, what was the probability that you would betray the Academia? Rationally speaking, 50%? 70%? What do you think? Regardless, that's only a guess. The facts are that I've brought the Traveler right before you, and I gave you my report. Indeed, your boldness deserves praise. To think that despite status as an outlander, the Traveler is still willing to sacrifice for the sake of your plan. Подожди, какой пожертвовать собой? Мы не собираемся жертвовать собой. If I'm correct, you have a contingency plan to save Lesser Lord Kusanali and ruin our great work. Sneak into the Academia on Niagarbaha Day, using Alhaitham's status as the scribe, for there is a good chance that an opportunity to save the Lesser Lord will arise. Should your intentions be discovered, Alhaitham will turn traitor and sacrifice the Traveler, thus proving his innocence. He can then stay inside the Academia and continue searching for a way to proceed forward. As for Sino, according to the Akasha's calculations, he will soon return to the Academia and confront me in person. I suppose this is also a part of your plan? You'll see me as a traitor regardless of what I say, no? Even if you impugn me, it would have little effect on you all. You misunderstand. Losing our scribe would irreparably damage the Academia's regular operations and the development of Sumeru's future academic systems. Так, что-то они опять заболтались. Так, давайте прочитаю. Толя прошел, закрыл дейлики, делать квесты Манштата, умница. Гриша написал, 40 минут разница. Но все равно длинный, слушай. Хотя я сейчас настолько давно смотрела первый аватар, что даже не помню, сколько он идет. However, under the current circumstances, even that is trivial compared to what we stand to gain from our great work. You said that I betrayed the Academia, but you, Azar, you've betrayed all of Sumeru, betrayed its Archon. So flight has turned to fight at long last. Guards! Что, движуха? О, мультик. Well, what do we have here? So you stole that divine knowledge capsule. Traitor! You traitor! Even the most rational scholar will yearn for the power of a god in a moment of desperation. Aren't you doing the exact same thing as me, Alhaitham? Unfortunately for you, no god will lend you their power. Azar! He has gone completely insane. Take him to the Matra and exile him to Aru village. Then find someone to take these two to the confinement room. I'll deal with them later. Grand Sage, we've finished all required preparations for Niagarbaha Day. We may begin to enter the capsules now. Excellent. You may begin.
Мгм. Следующая часть плана. Don't lock us up! Let us out! Паймон там орет что-то. Oh, yeah. Paimon got a bit carried away there. How was Paimon's acting just now? Great, huh? Everything's going according to plan so far. We made it into confinement, and Alhaitham's probably done with his part too. Угу. We even managed to trick Grand Sage Azar. Alhaitham sure knows how to cook up a plan. What are we doing next? Paimon has trouble remembering things when she's worked up. Right, right. Paimon thinks it went something like this. Ага, теперь нам... интересно, они, кстати, построили это. Apart from that, we still have yet another goal in the first stage of our operation, which is to send the Traveler to the confinement room. What? Why do we want to get him locked up on purpose? He's always been the person the sages are most afraid of, as well as the greatest obstacle to their successful implementation of their plan. They are very aware of the risk he poses to them. Once the Traveler is imprisoned, the sages will likely think that everything is under control. And with their guard down, the next phase of our plan will have a much higher chance of success. I can already see the pompous looks on their faces. Oh, that's a super tricky plan. But Paimon still thinks it's not really worth it. That isn't the only reason, of course. He has a more important task once he's in confinement. According to the Academia scholars in Ramon's custody, Lesser Lord Kusanali has sealed off her consciousness in the Akasha ever since she was captured by the Doctor. That way, they can't pry any more information from her. Even if we break into the sanctuary of Surasthana, it will take time to awaken Lesser Lord Kusanali's consciousness. We need to do that in advance. So our job is to wake up Nahida! Okay, totally worth getting thrown in jail for. The confinement room is inside the Academia, close to the sanctuary of Surasthana. It's a completely enclosed space, and you won't be receiving any visitors. I'll work with Ramon's scholars to make some modifications to your Akasha terminal. Once you're in, get as close as you can to Lesser Lord Kusanali and try to connect to her consciousness. Короче, мы будем по Wi-Fi связываться с Архонтом. However, as for whether she'll actually wake up, that will depend on our luck. Oh, no wonder you've been wearing your Akasha terminal today. It's the one that Alhaitham modified. Paimon thought they'd take our Akasha terminals when they locked us up in here. Were they being careless? Alright, so what now? Стал кнопочки нажимать. Да ладно. Sounds easy enough. We can finally talk with Nahida after all this time. Let's do it. Давайте попробуем. There's a light flashing on your Akasha terminal. It's almost like... the faster it blinks, the better the signal. Короче, ищем лучшее место для Wi-Fi. Я прям чувствую себя на огороде. Когда ты бегаешь. Бедный геймпад. Это, конечно, круто, но я что-то не очень вижу. Чисто дерево. Ну вот да. Я помню, что мы когда... вот, кстати, по ходу дела.
Я просто помню, что, например, у бабушки надо было подниматься на 2-й этаж, чтобы... Ну, точнее, там не Wi-Fi ловился, а чтобы сеть ловилась. Так что я вот сейчас этим и делаю. По сюжету только. Here? No signal again. Is it getting jammed? Может, наверх подняться нам дадут? Или нам наверх не надо? Нет, нам, походу дела, не надо. Так. Вот. Яй, вылазь из деревца. Here? No signal again. Is it getting jammed? Нашли. Is this the right spot? Are you getting anything? Please work. Давай. Вы должны спасти пупсика. Ой, маленький ты мой. Вот здесь, вот, ну вот почему здесь-то не озвучить? Такая бы была бы сцена, блин, эмоциональная, а мы как олухи не говорим. А. Ай, нет, там щит. Nahida! Мы заговорили! Мы заговорили! Ура! Hey, Nahida! А здесь нет, а здесь опять молчим. Ну, типа, пупсичек такой грустный, спящий, закрытый. А 3 восклицательных знака это что? When did it first start? Oh, right. It started from the moment I was born. I want to become a worthy Archon. So I've kept studying. Kept listening to my people and their hearts. У меня такое ощущение, что я... Ну, не могу же где-то его слышать. Ну, ладно. Kept looking for a way to save Irminsul. Не, это не выразительное молчание. Вот точно не в этом случае. So I can catch up. Catch up to Greater Lord Rukkhadevata. But I'm stuck in the sanctuary of Surasthana. The sages are creating a god to replace me. And I'm forced to lock my consciousness in this boundless darkness. Nahida! Забавно, что они озвучивали только наше, как мы произносим ее имя. Как же быть? Неужели ничего нельзя сделать? Но она прямо передо мной. Я не могу отступить. Я уже бросил ее однажды, когда появился доктор. Больше я такого не допущу. Nahida!
Вау. Давай, давай, ну. Давай, пупсик, просыпайся. It's so quiet here. Now that I think of it, I don't think I've ever actually listened to my own inner voice. Do Archons have them? Should Archons have them? Have I been doing the right thing? Я сейчас заплачу. Am I really not needed? Конечно же, нужна, пупсичек. How do I really feel about all of this? It's so quiet here. Since you're the god of wisdom, Oh. you've known the answers to all these questions since the very beginning, haven't you? Who are you? Whose voice is that? It sounds familiar. Рука Девата? You're right, though. I won't ignore my own voice anymore. Nahida! Nahida? Did you wake me up? Thank you. Why are you here? Так, давайте быстренько прочитаю. Так, про 3,5 часа я ответила вряд ли. Тупость локализации тоже вариант. Но это скорее, я думаю, глобальная проблема этой локализации. Здесь почти всегда главный герой говорит, несмотря на то, что все вокруг него говорят. Плюс, если зайти в меню, у него там есть диалоги с Пайман, они озвучены. Поэтому я еще к этому придираюсь. Я понимаю, если бы все молчали и главный герой молчит, тогда окей. Но когда все вокруг тебя говорят, а ты молчишь, это странно. Юра, давай. Окей. We're here to rescue you. Are you alright? Мы говорим. I'm fine. It's just... When I think of everything that's happened to me, I feel really angry now. You should have been angry ages ago. Ой, какие мы классные. Но она, в принципе, сама справилась. Мне кажется, даже. Huh? Oh, you're back! How's everything? That's wonderful news! Great! We weren't locked up for nothing! When you went to wake up Nahida, Paimon was listening for any sounds outside. You were out for a long time. There are fewer and fewer scholars going about now. You think everyone's done with their Nyagarbaha Day stuff? Yep, so that means our next act is Nilu's performance. Угу. Давайте посмотрим на Нилу. Nilu, are you sure about this? You're taking such a great risk for them. I'm sure, and I'm going. You know that I don't like to pass up any opportunity to dance, and this one is especially important. All right. You seem to have a lot of trust in them, so I won't say more on the subject. But if anything happens,
The few of us here may not be able to help you. Don't worry. They've been through worse. Everything's going to be fine. All right. You know, if you really do get arrested, we'll do everything we can to get you back. Be careful, even if it's only for our sakes. Thanks, Mr. Zubair. You're so very kind. О! Мы ей играем! Так, куда нам надо идти? Нет, не А. Nilu, how's it going? Nervous? Definitely more than usual. But it's because I'm worried I won't dance well enough. It's okay. Just focus on your performance. We'll take care of everything else. You sure know how to talk. Taking all the credit, even though we came here together to help out. Well, thank you both. I'll have to treat you to a meal after all this ends. I really, really appreciate all of your help. Ooh, that sounds great. Huh? How can we say no to that? All right, let's get back to business. Nilu, we'll be here to keep people from going to the academia so they don't interrupt your performance. Толь, а что не так со звуком? I was planning on telling them something like, the Academia has been conducting a weird experiment, and some of their test subjects escaped. It's really dangerous there, so stay away. Oh, you couldn't think of anything better? Oh well, I guess it does sound like something the academia would do. Ну, слушай, у меня тоже какое-то ощущение странное от звука, но мне такое ощущение... Мне кажется, что я слышу свой телевизор, поэтому у меня такое ощущение есть. Но вот насчет рассинхрона, здесь в принципе такое часто бывает. Это все-таки не та игра, где такой супер-пупер липсинг. Может быть, ты это слышишь. I think it sounds great. I'm counting on you guys. Don't worry, it'll be a piece of cake. Hey, Nilu! Sorry, it's great to see you, but I'm really busy right now. Our Bait People Away with Yalda Candies plan is working beautifully. Do you want some candy? We have more than we can give out. Vihar, thank you so much for doing all of this. And even dressed up as the Knight of Flowers, no less. I'll pass on the candy, though. I cut back on sweets in the period leading up to a performance, and I'm about to start one. Вообще не замечаю. You have a point. The stage is cleared and everything's ready, so you can start your performance at any time. Тем более, спелла я, по сути, сейчас вообще ничего не делаю. Если только ты про Нилу имеешь в виду, не заметила. Yeah, thanks to you. I'm really grateful. All right, time to hit the stage. You're welcome. The honor's all mine, since I'll have such a great view of the show. Единственное, что... О, катсцена. Да, катсцена. Еее.
I've never seen a performance like this. This is incredible. Yeah, but I heard that public performances like these have been banned. I can't believe she's doing this here. Grand Sage, there's some commotion outside. How uninteresting. Issue the new Prohibition Act from the Akasha to the guards. They'll know what to do. Do you think we should, like, stop her? Let's just watch for a little bit longer. А, они подменили приказы. Did you hear that? It sounds like a lot of guards just ran by. Типа мало властительница Кусанали сбежала схватить ее. Does this mean the plan has moved on to the next stage? Yep. It's great that everything seems to be going well. Come to think of it, when did Alhaitham replace the knowledge capsule that was about to be entered into the Akasha? А, вон что это было. Oh, so that's when he did it! Paimon was too nervous to notice. Speaking of, didn't Alhaitham also yoink the divine knowledge capsule from that mercenary leader in Port Ormos when everyone else was distracted? Ну это, кстати, мы видели сами. Путешественник ГГ этого не видел, но игрок видел. Oh, it's a time-tested trick of his. Why are we complimenting him? Yeah, he's smart and all, but he still makes Paimon's blood boil. Let's review our plan for this stage again. It's not like we have anything else to do right now anyway, and it'll help us feel more confident. Paimon remembers that Nilu's task was supposed to go a bit like this. Now that Lesser Lord Kusanali's consciousness has been forcefully sealed, the core figures of the Academia and their guards have started to wear their Akasha terminals again. With the Doctor's technological support, they think they have nothing to fear. Нам объяснял, что происходило тут. How despicable of them to rely on such a person. But this is also our chance. I was originally asked to draft the knowledge capsule for the Artistic Performances Prohibition Act when I was still at the Academia. It should be on the Grand Sage's desk right now, and will be entered into the Akasha during the next Nyagarbaha Day. Are they really going to stop all artistic performances? That's horrible! I'll make an identical knowledge capsule, but this time, I'll smuggle some misleading information into it. We only need to find an opportunity to switch the capsules. Once it's been entered into the Akasha on Nyagarbaha Day, if someone were to be seen performing in public... Угу. Итак, мы вышли на Нилу. Ну или она на нас вышла. The sages would definitely use that opportunity to announce the ban, and so the misleading information will be disseminated amongst the guards. Sure sounds complicated, but it seems like if everything goes well, we'll be able to get rid of all the guards in the Academia without any effort. That's pretty clever, getting right into their heads. I just have one question. Even if we manage to get the misleading info out to the guards, how can we be sure that they'll believe it? People who are used to relying on the Akasha become less inquisitive, and their ability to distinguish truth from misinformation is significantly reduced.
They will view everything the Akasha releases to them as the unequivocal truth. The Akasha will turn humans into machines. I've seen it happen many times. Yikes. Good thing I didn't wear it for long when I was working in Sumeru City. At first, I thought it was a good thing, too. By the way, this plan still requires a performer, right? Do you have someone in mind? Nilu of Zubair Theater. I know her really well. We can trust her. А, это Дехе предложила. Отлично. I'm kinda hesitant to ask her to participate in a dangerous plan like this, but we can ask her in person. All right. After the guards and the academia are gone, Then it'll be time for me and my stowaway brothers to shine. Угу. Сейчас Дехе должна появиться где-то с другими этими. Как их звать, забыла. А вот они. Here they come. Did you see that, Raman? They came out from the academia in droves. After laying low in the city for so long, this is the moment we've been waiting for. My brothers have... We couldn't do anything to them inside their coop, but outside the academia, this is our hunting ground. With a lioness like you, the prey sure won't be able to run far. We still need to eliminate the guards as soon as possible. If we give the sages enough time to realize what's happening, the plan's doomed. All they've done is to sit on their cushy salaries and twiddle their thumbs all day while we fought and struggled every day in the desert. The only advantage they might have is their numbers. Speaking of which, most of the guards who report directly to the Six Sages belong to the Corps of 30, but they have a completely different reputation. Почему дурная слава, если она говорит про другую славу? Following those blasted sages every whim, throwing away all the principles of being a mercenary. As someone in the same profession, I'm obligated to teach him a good lesson today. Ну, или все-таки имелась в виду дурная слава? Indeed, the trap has been set. All we need to do is lead them there. All right, let's each take a road and herd those scattered guards back into one place. Make sure to attract their attention. Isak will be the key. You gave such an important task to that child. Will he be okay? It'll be fine. Isak was so determined to help, so let's put our faith in him. Besides, even if he's caught, the guards would be too scared to do anything to him. They've never seen Lesser Lord Kusanali in person, after all. Маленький мальчик будет исполнять роль Кусанали? Отличный план. You've got a point. Anyway, I think I see them coming. Let's head out. Good luck. Так, пока мы сидим за решеткой. This outfit. А, класс! О, боже мой. Это зачетно. Hey, do you remember what you need to do, Isak? When the guards get here, you'll pretend to be Lesser Lord Kusanali and run away from them. Ай. Они еще мальчика переодели. Oh, yeah, I remember. Of course I do. I'm just a little nervous. Очаровательные цветочки. Relax. Don't think about getting caught. Even if that happens, we won't leave you behind. Толя, да, я согласна. Это просто... Вот смотри, они сделали так, что слегка побрился
Отлично, Юр. Вот, а у нас тут это забавная ситуация. Короче, они через Акашу распространили сведения для стражников, что маловластительница Кусанали сбежала, но никто не знает, как она выглядит. Поэтому они переодели какого-то пацаненка, типа в Кусанали, который должен сейчас убегать от стражников. You only need to think about getting the guards' attention and leading them to the Grand Bazaar. Leave the rest to us. Ой, я не могу. Okay, got it. I'm here to pay back Lesser Lord Kusanali for helping Grandpa. I won't get cold feet. А, я поняла, кто это. Я поняла. Да, вспомнил. Это из деревни Ару, пацаненок, который привязался к одному из ученых. И вот, да. Кажется, это был он. Hey, they're here. I can see the Academia guards. Нам дадут парнем поиграть, All нет? right, it's time, Isak. Take a deep breath and go. You can do this. Нас и не догонят. Так, но мы им не управляем. Мы можем только камерой вертеть. Why is there a guard over there? Did he already run ahead of me? This is different from our plan. But there's no time. I need to make a choice. Ой. А что-то не то нажалось, что ли? Я вообще-то налево хотела, ну ладно. Господи, это уморительно. Let's have a look behind the house. А! What should I do next? Huh. Looks like nothing's here. A wasted time. Luckily, he didn't check behind the tree. What should I do next? The guard looks alert. What should I do next? Hey, stop! I saw you. Don't try to run. Упс. Операция провалена, а Архонт не спасен. Короче, все плохо. Ладно, жда. Guard looks alert. What should Doesn't seem like anything unusual's around here. Looks like the guard finally left. I need to go. Так еще бежит такой прогулочный бег. Hey! Lesser Lord Kusanali is over there! Stop! What? Lesser Lord Kusanali? How did I not notice that? They found me. This is bad. Where should I go? Блин. Что-то я не поняла, как эта фигня работает. Точнее... Hey! Lesser Lord Kusanali is over there! Stop! What? Да. How did I not notice that? Ой, я не... Да почему? How is this possible? There's also an Academia guard here. Oh no. Не понял. Что опять за фигня происходит? Давай бегом. Да. Lesser Lord Kusanali is over there! Stop! What? Lesser Lord Kusanali? How did I not notice Давай бегом, я поняла. They found me. Вот. This is bad. The target suspected to be Lesser Lord Kusanali has escaped into the Grand Bazaar. Assemble and arrest her. Нормально. Арестовать Архонта. Класс. Where did she go? How did she disappear? Did we lose her? Hurry up and find her! Hey, why is your team here? Didn't we say to split up our search? Hurry! Hurry! This place is... Why are you all here? Yeah, isn't it one heck of a coincidence? Everybody's here. What on earth is going on? I suppose that's all of you? Who are you? Did you set us up? What are you planning?
Так, дамы и господа, сообщество Орлок. Нет, только не Орлок. 100 внезапных, но это окей. 50 из легкого лука окей. Атака Валькирии окей. Горячим... Ну, короче, Орлок, как всегда, все портит. Особенно в случае с сообществом. Это опасно. Phew, that was rough. I almost got caught. Ты раза 4 код, так что, котеночек. Little brat! So you're not actually Lesser Lord Kusanali. Who exactly are you all? Eremites from the desert? Just some colleagues. Think of this as a business competition or a personal grudge. After stepping into our traps, stop thinking of yourselves as hunters. Behave like the prey you are. Как она хороша. Техи. Так, можно сделать скриншот. Вот только вот чувак слева немного мешает. Ну ладно. An ambush? How's that possible? This is Sumeru City, but mercenaries from the desert somehow ambushed us! You've spent all your time hiding away in the academia. This place has long since become our hunting ground. Brace yourselves! Так, ну, нам, наверное, не должны это показывать. Все там очевидно. This is odd. The academia has quieted down after the conclusion of the Niagarbaha Day ceremonies, but it's much quieter than usual. Where are the guards? Why have I not seen a single one? Guards? Guards! Grand Sage, how may I be of assistance? I called for the guards. Why did you come? My apologies, Grand Sage. Right now, all Academia guards have entered the city to perform the ordered arrest. I thought you knew. Arrest? Who is there to arrest? I have an ominous feeling. Arrest Lesser Lord Kusanali, right? Is that not what the order was? Lesser Lord Kusanali? You mean she has disappeared? Yes. I wouldn't dare make up something like that. Right now, everyone is in a panic, and many are saying that Lesser Lord Kusanali will take revenge on us. What happened? Just what is going on? Lesser Lord Kusanali somehow escaped? Was it Alhaitham and his party that freed her? That's impossible. The Academia is heavily guarded today, and any order to release Lesser Lord Kusanali would be strictly confidential. Besides, Alhaitham and the Traveler are already in our hands. What manner of trickery did they employ? How could Lesser Lord Kusanali disappear into thin air? Disappear? Wait. How was the arrest order distributed to the guards? It was issued by the Akasha earlier today. Only you have the authority to send messages like that, so I thought it was your order. Let me check. Here. Lesser Lord Kusanali has escaped from the sanctuary of Surasthana. Go to the city and arrest the escapee immediately. The Akasha indeed contains this information, and it clearly appeared in my mind. How did they bypass my permissions to issue this kind of message? Was it the report about the Traveler that Alhaitham submitted? No. I specifically checked that knowledge capsule before entering it into the Akasha. Could that have been a red herring? Well, even if I figure it out now, it won't make any difference.
The important thing now is to confirm Lesser Lord Kusanali's status. Have you been to the sanctuary of Surasthana to confirm that Lesser Lord Kusanali has indeed escaped? Confirm? No, I haven't. Они даже это не проверили. It may be a bit offensive to say this, but Grand Sage, what you're saying doesn't make any sense. How can the information in the Akasha be inaccurate? What the Akasha decrees is fact. That is common knowledge to all of us. Именно. На это и был расчет. If we have to confirm the information and knowledge from the Akasha ourselves, then how is that any different from us learning that information ourselves? Wouldn't Greater Lord Rukkhadevata's legacy lose its meaning that way? In the beginning, it was I who asked you to believe in the Akasha, to believe in the legacy left by Greater Lord Rukkhadevata. Are you trying to use my words against me? No, Grand Sage. I'm merely confused because I believe in you. I never meant to refute you. Stay here and see if there are any suspicious people around. I'll go to the sanctuary of Surasthana on my own. Yes, Grand Sage. Так, но мы все еще за решеткой, так-то, если подумать. Lesser Lord Kusanali has escaped from the sanctuary of Surasthana. Go to the city and arrest the escapee immediately. How can that be? Stop thinking about it. Stop. It must be a trick of theirs. As long as I personally confirm it. Давай. Ah! Impossible. That's impossible. There must be something wrong with my eyes. Нет, она внутри. Азарт устал. Ему на пенсию пора, по-моему. What a comical sight Azar. А, Сайна. Once the Akasha has put certain thoughts into your head, even the Grand Sage can no longer see what's right in front of him. You all can only see the world in your mind, the one you think you know. And precisely because of this, you disregarded Lesser Lord Kusanali's existence. She has been a wise and worthy Archon. Вот. Ну ладно. Не буду придираться к переводу. Sino, have you been waiting for a chance like this? The Akasha predicted that you would return to the Academia to confront me, but I didn't expect it to turn out like this. I was careless. No, you were blinded. Your faults stem from your reliance on the Akasha. You're still the same as always. I truly did not expect a proud person like you to cooperate with Alhaitham and the Traveler. People change, Azar. Admit it. The Akasha can't predict my actions anymore. Then tell me, what have you found during your investigation? You want to buy time? This is the sanctuary of Surasthana. Under your own regulations, even Academia staff are forbidden to come here. No one will come to save you. As for the investigation, I've at least confirmed that you are guilty of insurgency against the Archon. A serious crime. So what? Did you do all of this so I would plead guilty in front of you, General Mahamatra? Скорее признал перед лицом Архонта. No.
I want you to plead guilty in front of the Archon herself. Именно. You once said that I had no standing to judge you. So now, how about judgment in the name of a god? How long do we have to wait? Paimon wants to know how things are going out there. Да, выпустите нас. Нам тоже хочется поучаствовать во всех этих классных событиях. Paimon hasn't heard any sounds outside for a while. Hopefully something bad didn't happen. Yeah, but aren't you scared that we might be locked up in here for the rest of our lives? Thinking about it, at least Paimon has you. We could still chat like this. When Paimon thinks of Nahida being imprisoned alone in the sanctuary of Surasthana, Paimon can't help but feel sorry for her. Here comes your savior. Paimon just knew you would come to rescue us! You two really owe me some big thanks. I had to search through who knows how many guards to find the key here. It felt even more tiring than whacking them. I'm exhausted. Я не знаю, может быть, стражникам понравилось, как ты их обыскивала? Thanks a lot. Need Paimon to rub your shoulders? Ой, Паймон разомнет тебе плечи. No, that's, I'll pass. Ой, да я стесняшку включила. What are you afraid of? Oh, are you ticklish? Now isn't the time to talk about being ticklish. Things in the city and on Sino's side are both going well. The guards that stormed out of the academia are all taken care of. Пойду я спать, хотя нет, тут Паймон массаж делает. Да вообще не говори, так забавно. Я бы посмотрела на эту сцену. The Corps of 30 is in charge of the city's defenses, but we already talked to Asfand. They've been fed up with the sages bossing them around. As long as it doesn't break their employment contracts, they'll turn a blind eye. That's probably because you've been super great friends with them for a long time. So, how's Sino doing? The Grand Sage is in his custody. Even I know how terrible it is to fall into Sino's hands, so he probably does too. Так, а Нахиду-то мы освободить собираемся, нет? Sino forced him to release Lesser Lord Kusanali. He has no choice but to obey. So, hurry to the sanctuary of Surasthana. Assuming nothing weird happened, we should have already rescued our Archon. Мы спасли Архонта. Honestly, I didn't expect our ragtag bunch to do this well. We just came together last minute to save the Archon, you know? Обманщики, нет массажа, тогда спать. Тогда спокойной ночи. Alright, you two better go. I still have to clean up some messes in the city. See you around. Зачем ты идешь обратно? А, нет. Все, пойдемте к Кусанали, к Нахиде. Бегом! Нам еще со Скарой разбираться. Точно, с праздником. Прям когда мы зашли, ее освободили. They say it's nice to meet you. This is the first time we've met in real life. Before, we've only met in dreams.
consciousness, or when I was in someone else's body. Thank you so much for coming to rescue me, but I also need to apologize. During this time, I did some self-reflection. My sense of inferiority and yielding to the academia led to all of this, and created so much trouble for you all. Exactly! We're here because you're a good Archon and one of our friends! Thanks, you too. Привет, Авак. Я правильно произнесла имя? Amazing. So this is how it feels to walk out of that cage with my own body. Нет, ни Нахида не единственный архонт. Ну, во-первых, технически у них ни у кого нет глаза бога. Насколько я понимаю, у Венти и у Жонли он просто фейковый, поддельный. У Райден тоже его нет. Зачем им? Они же архонты. It's like I just had an endlessly long dream. I can't even tell if I just woke up or was only now born into this world. My concept of self has become so clear. But now doesn't seem to be the time to indulge in this feeling. This is really embarrassing. You all just rescued an Archon, and now she needs your help to save her country, and even the entire world. It's okay. With you here, Paimon's sure that everything will work out. Райден глаз бога, эта штучка. По-моему, у нее тоже нет. По-моему, у нее нет глаза бога. Можно потом посмотреть, но, по-моему, это не настоящий. Это что-то надо посмотреть, не помню. There's one more thing. What is it? For all the things the academia did to me, and for all the folly it committed in the name of wisdom, as their Archon, I will make them pay. Wow! That's the spirit! You're finally standing up for yourself and not letting people walk all over you! I understand now. To be a better Archon, I first need to better myself. If you haven't even figured out how to be a caterpillar, how can you be a butterfly? Yes, true. That reminds me. I wonder how far along the academia is with their god creation plan. We need to hurry and prevent the birth of that false god. Да не архонта, а бога. I need to make some preparations. Since I'm now free, I can establish a direct link to the Akasha and control it. First things first, I need to remove the restrictions that the doctor put on me in the Akasha. After that, I'll make some adjustments and revoke the sage's permissions. The Akasha will then be like how it originally was, only operable by the Archon. Давай. After all, the academia betrayed Greater Lord Rukkhadevata's trust. This might take some time. In the meantime, you should also work on your own preparations. If we don't stop the god creation plan in time, we'll be in for a tough fight. Might as well prepare for a fight. When we're done, we can take a walk around. After all, we missed out on a lot of stuff when we were locked up. На сегодня хорош. Что ты имеешь? Так, Райден. Ну, у нее вроде нигде глаза бога нет, я не вижу.
Так, 16 часов. У нас уже времени 3 часа с половиной. Так, стоп, опять забыла. Сколько? 16. 16. 16. И возвращаемся. How's it going, Nahida? Значит, это просто украшение с узором электро. Ну да, логично. Ей же Сёгуну ведь нет смысла скрываться, кто она. Она открыто управляет своей страной. В отличие от Венти и Джунли. I'm done with the parts that needed my involvement to complete. Although it's my first time working with the Akasha like this, its internal structure and operation procedures are easy for me to understand. Greater Lord Rukkhadevata's design is truly brilliant. Oh, also, this is for you. Господи, кто это? Это летающая попка? Ой, нет, не попка. Дейлики есть, недельные задания масштата есть, еще понты остались до 8-го, и смола потрачена за рудами можно было... Венти и Жунли есть фейк. Ну да, потому что они же скрывают, что они эти самые архонты, а Райден, и я так думаю, Нахида нет, им это не надо, поэтому у них этого нет. Ну это просто вид странный очень. Летающий... Ладно, давайте назовем летающий глаз. А вот теперь со стороны попки, окей. It's a small device I put together just now. You can think of it as an upgraded Akasha terminal. You may not need it right now, but it should be helpful in certain situations. Сбоку такая прелесть. Wait! This thing has the same characteristics as Paimon! We're both small things that float! All the things that make Paimon special got copied! When Paimon appears with the Traveler from now on, people won't remember Paimon because she isn't unique anymore! Боже мой, Пайман, ты прелесть. Как она классно озвучена. It's alright, Paimon. It can't replace you. It's only a flying device, but you're the Traveler's irreplaceable friend. You're so good at comforting people, Nahida. If only the Traveler was as smart as you. Ай. Так, надо сделать скриншотик. I was simply telling you what I feel to be the truth. I wasn't trying to comfort you. Тебе сюжет понравился больше всех? Я на самом деле при всей странности сюжета Иназумы, мне иназумовский сюжет тоже нравится, но мне, наверное, он нравится именно субъективно, потому что мне очень нравятся Эй и Мико. Ради них мне очень нравится сюжет. Но объективно, мне кажется, что в Сумеру они побольше просто времени уделили персонажам, развитию сюжета, а не так, как это они сделали в Иназуме. Там довольно-таки скомканно все получилось. В этом плане у Сумеру, да, как-то он более органично воспринимается, наверное, так. Паймон, ты так не шути, а то пойдешь на шашлык. Никуда она не пойдет. Ну что ж ты не на шашлык? Nahida, you're natural at this. What you just said made Paimon even happier. By the way, there's something I need to confess. Even though I'm the Archon and in control of myself again, I'm not very good at fighting. You may have heard that an Archon's power is derived from their people's faith. However, I'm not as well loved as Greater Lord Rukkhadevata. Мути-пупсичек.
If we get into a situation where combat is our only option, I'll have to count on you, and I'll do my best to provide support. В сражениях мне нет равных. I'm glad I can rely on you. So the God of Wisdom isn't good at fighting? That actually sounds about right. I've located where the false god is. Time is of the essence, so let's skip to it. Она нас туда приведет к нему. Окей, погнали. Надо балбесу эту мозги-то вправить, я считаю. Не, она очаровательна. Мне она нравится. Но потянуть второе созвездие для меня все-таки важнее. Так, а нам в какую сторону идти-то вообще надо? Поэтому я ее скипаю. Если бы я на Кандакию потратила... А, нет, не сюда надо. Если бы я на Кандакию потратила меньше бы этих, как их звать, ресурсов, я бы и потянула бы, может быть, ее тоже. Иназума классно в плане катсцен, как и Сумеру, но персонажи и механики Иназума это было что-то. Персонажи, как я сказала, мне... Ну ладно, в принципе, только 2 норм. А вот механики, да, механики, конечно, это постоянный гром, это еще какая-то фигня, которая постоянно путалась. Тут я согласна. Меня очень часто бомбило при исследовании Иназумы. Сумеру как... Ой-ё, Каламана. Сумеру как-то мне поинтереснее было в итоге исследовать, хотя, конечно, на пустыне меня тоже чуть-чуть бомбило. Но там скорее, потому что бесконечные квесты были на открытие вот этих всех подземных локаций. Новый архонт, да, человеческий разум создаст нового архонта. Азар. Так, ну что, погнали? Так, ну, пойдем этой пачкой. Я не знаю, может, я помру этой пачкой, но начну я этой пачкой. По крайней мере, у меня с собой хил. Давайте, крутую катсцену хочу. Ну ладно, не сразу крутую катсцену. The sages wanted to realize their god creation plan without being discovered. The safest and most convenient way would be to build within the academia itself. That's true. They were already hiding one god, so why not two? Ага, только есть одна проблема. Один маленький архонт, а второй бог, ну как бы большой по размерам. Judging from the structure here, the project is a huge undertaking. The sages really saw the god creation plan as their ultimate goal. But this place doesn't look like it could have been constructed by the academia alone. The Fatui under the doctor sure didn't hold back. They provided a lot of technological support. Помогает своему предвестнику стать архонтом. Yeah, or else they wouldn't have been that generous. Is that it though? I've always thought that this doctor is different from the academia sages. He doesn't seem to share their sense of urgency. А Фатуи это те мелкие? В смысле Фатуи это мелкие? Не, Фатуи это и Снежной. Нет, мне кажется, ты с кем-то путаешь. Instead of being interested in the end product, it's like he's enjoying the experimental process. The Fatui Harbingers are all such weirdos. So, the doctor being weird is actually normal. Оттягивал пустыню как мог. Слишком лень, эти квесты слишком аналоги, как и диалоги, даже аронары были интереснее. О, слушай, хоть кому-то понравились аронары больше, чем пустыни. Мне аронары понравились, но мне понравились, они для меня милые, прикольные. Плюс мне на удивление понравились их аналогии. Вот это вот семена, растения, деревцы. Мне вот это понравилось. Плюс небольшой лор про что-то прошлое. Не-не-не, ты что, Фатуи это Фатуи. Это представители Снежной. Вот, а пустыня, ну, я согласна, там
больно затянуто было. Ну, не, скорее не диалоги, а сама беготня, наверное. So, this Fatui that they're trying to turn into a god is called the Balladeer? А разве, Толь, ты можешь закрыть Аронар, не закрывая основной квест? We had previously come into contact with his consciousness. He harbors particularly strong obsessions. One is the desire for a gnosis, since he was created to be the vessel for one. Назначен стать сосудом для сердца Бога. The other obsession is probably related to his past. I can't quite explain it. Ну, расскажи все равно. Мне не интересно. Paimon knows that he was a prototype puppet for the Raiden Shogun before he became a Fatui Harbinger. That's why he wants a gnosis so badly. There's no way he'd willingly be a test subject. Not with that temper and ego of his. Гордый, знающий себе цену. Окей. В пустыне отвратительно размещены телепорты. Мне знаешь, что не хватает? Мне не хватает, что на карте, когда включаешь карту, не показано, где находится телепорт, вверху или внизу. Я периодически путаюсь, куда, куда мне надо и куда ведет телепорты. Блин, у меня, может, пара квестов закрыта, как открылся Сумера, рынусь туда делать ивенты, сами Аронары. Ты как-то, Толь, ты как-то странно идешь по сюжету игры. It sounds like you know the Balladeer quite well. I see. Tell me more about him and what he's like. Можно сказать, что он просто балбес? The more we know now, the better we can plan for and react to any future situation. Так, коротенько, минут на 40 мы рассказываем про сказителя. I see. How fascinating. Я не говорю, что ты идешь по сюжету. Вот это как раз-таки это меня и ну, не то чтобы напрягает, это в принципе твоя игра, как ты хочешь, так в ее играешь. Скорее так, я такого не понимаю. Наверное, так правильно и сказать. Ну да, я и говорю, ты как играешь, как ты хочешь, но как любитель сюжета все-таки мне непонятно, как играть в игру, но при этом не выполнять вообще сюжет. Не знаю. Особенно если учесть, что они в последнее время некоторые штуки... хотя нет, за квестами, за сюжетом они могут и не закрывать. Они за сайт-квестами некоторые вещи закрыли. По крайней мере, в Сумеру. Какие-то механики. То есть тебя их... Чтобы что-то сделать, те же Аронары и потом в пустыне квесты. Ну, Толь, ну, зря. Я считаю, что зря. Но твоя игра, и ты играешь в нее как хочешь. Подлагивает стрим. Ну, скорее просто обычная задержка. Можно перейти на какую-нибудь другую платформу. Может, там получше будет. Ну, потому что, Толь, ты на другой площадке смотришь. Alright, time to go. Let's get through here and meet him in person. Погнали. Где этот балбес? Что там он делает? О, Фатуи. Time to work. Let's begin. Illusion shattered. No excuse for slacking. Send them quickly. My work. I will end you. There is no escape. Busted. Ну, еще есть Good Game Трова. Ну, в принципе, 30 секунд не сильно много. Главное, не 2 минуты. Я не люблю, когда они щит включают, а. Долгое время играл в Скори, может, несколько лет, сюжет в нем я так и не проходил. Ну, я тоже могу играть в игры годами, но все-таки сюжет для меня в приоритете. Хотя бывают дурацкие исключения. Ну, в смысле, дурацкие, потому что я ленивая попала. Но в целом все равно сюжет для меня главное. It
Looks like we can climb up these pipes. 2 минуты диагноз, да. Но если 30 секунд, говорю, ты говоришь 30 секунд, тогда еще норм. 2 это было бы прям, ну, совсем неудобно. Что, мультик, мультик, мультик. Нет, не мультик. The pattern on the ground seems all messed up. Let's go around and see if there's a way to fix it. И чё? It seems to have stuck. Let's continue. Куда дальше? Особенно, когда отвечаешь на вопрос, который там был. Ты имеешь в виду, когда слишком большая задержка? Shine down. Inazuma shines eternal. Отдыхай. Ну да, это согласна. Или подсказки. Тоже забавно всегда происходит. Так, а что там надо сделать? А, это. Когда спрашиваешь подсказку, и тебе подсказывают, человек отвечает, а... Ой, не туда что ли спустилась? А по сути, или подсказка уже не актуальна, или что-нибудь такое. Так, мне кажется, я зря спрыгнула. Геншин для меня, для тебя почти так же. Ну, просто, не знаю. Мне кажется, в Геншине, тем не менее, интересный сюжет, интересный лор. Понятное дело, не все и не всегда. Но в целом, мне кажется, это интересно. You'll get frostbite. Frozen. Don't get it. Spring forth. Quietly now. Game's up. Fun's over. Can't run from death. Так. А, здесь их несколько рядов. Вот это Фатуи, да. Вот так. Ну, не, ответить через 2 часа, это, конечно, интересно. Это интересно, да. Ну, нет, слушай, бывают подсказки актуальные всегда. The cart is stuck. Maybe there's something wrong with the tracks. Let's try adjusting the direction of the device to clear the tracks. Как мы это сделаем? А. Нам, наверное, в другую сторону надо. Так. Где он? А, он там. Вот. Стой, я прыгаю, я прыгаю. Нет, не туда! Блин. Черт. Ну все, я готова. Ну? Где? На последней катсцене чуть не расплакался. Где? О, все, давай, давай. Так. Здесь ты имеешь в виду? Так, давай, только не мимо, только не мимо. Просто спокойно зашла. Не надо выпендриваться и прыгать.
В сюжете Сумеру? Ну, ты имеешь в виду вот в этом патче 3.2 или где? I'll put you on high heat. Should've been careless. 3.2. Ну вот я жду. Я морально готова, что я тоже расплачусь. Illusion shattered. An unfortunate fault. Так. Потом будет еще один, да? Так, окей, пойдем дальше. Я правильно иду? Нет, я неправильно иду. Блин, надо вверх было, а не вниз. А чё я как всегда, а? Так. А чё у нас? Наверное, зря повернула, да? Так. А нам куда надо? Нам туда надо? Или он по кругу будет сейчас идти? Так, стоп. Если по кругу, то надо вот так. Так, все, я готова запрыгивать. Нет, не запрыгивать, а аккуратненько заходить. Оля. Хорош ржать надо мной. Так, сейчас он опять. Будем. Busted. Stay that right. Scattered up. There is no escape. Sending this quickly. На хобу это что? На оружие? Shine down. Gotcha. Don't be a killjoy. А, ну да, но я знаю это оружие, да. А оно разве в баннере будет? Looks like I went too far. Propagate. В ближайшее время. Я просто не помню. Или оно сейчас есть. Я просто не смотрела. Точнее, я зашла и вышла. И особо не обратила внимания, что там в оружейном баннере. Что, неправильно, что ли? Ага. Ну что, все? У меня коршун Сяо носит. Недавно я его получила. Коршун, в смысле. А у меня, кстати, и Хутао нет. Так что я это... ни Хома, ни Хутао. А, в 3.3 обещают? Подожди. Что мне кажется, если там будет Райден, то вряд ли там будет Хома. Там скорее будет ее оружие, ее копье. Наверное. Хотя черт знает, как у них это работает. Если вообще там будет Райден. Ну что, большая-большая катсцена? Нет, Looking at катсцена. its operational status, we must prepare for the worst. The god they wanted to create is likely close to completion or already completed.
no. What should we do? Paimon can't imagine how hard it would be to fight against a Fatui Harbinger with a Gnosis. Во второй половине, ну, кстати, да. Слушай, а Хутау разве не... Я где-то читала, что, может быть, Хутау готовят для фонарей фестиваль. Ну, вот этот вот Новый год, который. А это тогда, получается, явно уже в следующем году, по-моему. Но я могу, конечно, ошибаться. Are you nervous, Paimon? If you really want to know, of course Paimon's nervous. Aren't you too, Nahida? Yes, I am. This is probably the first time I faced with a calamity of this degree since my birth. I feel not just nervous, but curious as well. Curious? Curious about what? Curious about our fate. To me, everything we perceive in this world, everything we learn, and everything that happens to us is considered knowledge. And if it's a form of knowledge, then it can be understood. However, only fate is about that which has yet to occur, so it has always drawn my curiosity. So to me, fate is the ultimate knowledge. That's also why I love observing humans and all the things that happen to them. It all brings me great satisfaction. Да, праздник фонарей, точно. Тем более, просто он же как раз, скорее всего, будет в Люе. Там Хутау прекрасно впишется. Я, кстати, не помню, последний раз... Последним, кстати, ее вроде не было. Не помню ее там. And now, at long last, I'm not just an observer anymore. I will personally experience my own fate with you by my side. Isn't this such a wonderfully exciting thing? Ah, so that's what you mean. Paimon thinks she understands what you're feeling. Agreed. Okay, let's continue on. I can sense his aura from here. Какое дыхание? Ауру она чувствует, не дыхание. Все, большой мультик, да? Большой мультик. Чё, куда нас? Давай, Скара, жги. Синематик. Who would have thought the world would be so eager for my birth? I remember you, Booer, the god of wisdom, and standing beside you, the traveler. Is he all-knowing and powerful now like Greater Lord Rukkhadevata? No, I can't feel the same kind of divinity I felt from the Greater Lord. It seems that the sages didn't get the chance to infuse the divine knowledge capsules into him. But even still, he has undoubtedly become a true god now. So we're too late? The Balladeer has already become a god? The Balladeer. A long bygone title. When my spirit ascended to divinity, I felt as if I had existed for the same number of epochs as heaven and earth. Looking back, the existence of what once called itself Kunikazushi appears infinitely small and ugly. Залез в меху и почувствовал себя божеством. Лично воды сокровенной мудрости. Ну ок. This imposing aura. It really feels like a god's. Ты не архонт, а бог. A body that capitalizes on the Balladeer's original construction as a mechanical puppet, with the Gnosis serving as a constant power supply. Как механической марионетки.
much effort and resources did the sages put into this? From a purely technological perspective, it's a commendable achievement indeed. It's no exaggeration to say, this is the culmination of human wisdom. Квинтэссенция человеческой мудрости. Я бы назвала это по-другому, но окей. Так, запрещено типа всякой связи с призраками. Так было, когда Сяо выходил, там должна была быть Хутао и Сяо, но в итоге была Кацин. Слушай, тогда... Ну, не знаю. Мне сложно сказать. Я предположила, потому что это ее регион, что с каким-нибудь ивентом. Может быть, не с фонарей, может быть, какой-нибудь другой ивент они придумают под нее. Ну, не конкретно под нее, но где они могут ее красиво вплести в ивент. You sure are something. Dishing out compliments at a time like this? But I don't think he's reached the spiritual height of a god. Вот это меткое замечание. Strife is engraved upon every god and every gnosis brought forth into this world. Can you feel it? The exhilaration of such power and the thrill of anticipation for our contention. Nahida wouldn't feel the same things as you! Do you not realize that you are interrupting a conversation between gods? Lowly creature, know your place. Ну, во-первых, самые ничтожества тут скорее ты, сказитель. Так что, ой, как он меня раздражает здесь. Это явление нового бога народу. Толь. Праздник цветов, как это было тогда, может быть, все что. Ну да, я говорю, они... Вообще, по-хорошему, им не обязательно ведь даже в Лию ивент включать. Можно и в какой-то другой регион, кто знает. Да, это бог. Влезла в разговор архонтов. Если учесть, какие теории ходят про Пайман и про нас... Ну, Пайман, пупчик, не волнуйся, все будет хорошо. The strife engraved upon a gnosis. You're talking about the Archon War. Знак раздора на сердце бога. Teyvat's current peace was not easily won. I didn't personally participate in the Archon War, but the way I see it, all those losses were meaningless, driven by the demands of the laws. There's no point in bringing it up again. Is that so? Yet I am deeply disappointed that I was never allowed the fortuity to personally participate in the Archon War. Тебя не позволили? Так тебя вроде тогда еще и не было. This is a first. Encountering a god in this world who does not crave power. Ой, чувак, ты как будто каждый день новых архонтов встречаешь, ага. No wonder your own people have abandoned you, god of wisdom. Your judgment is as your existence, unsubstantial. Подожди, я тоже буду задавать вопросы, и потом мы это все узнаем, вместе прочитаем и офигеваем. Только, пожалуйста, без спойлеров пока. This is where everything ends, Booer, the god of wisdom. Почему только Буэр? You should know that wisdom cannot solve every problem. Like now, where your only option is to face me in combat. Да давно пора тебе надавать по моське твоей. Не волнуйся, Нахида. Come. Сайки но Ками. Почему не так его перевели? Let us reenact a scene of the Archon War. Come and inaugurate my birth as a god.
Не, просто я первый раз слышу это имя. Я это имею в виду. Ой. Ух ты. Нас продавили. Ой, нас опять вытаскивают из-под этой. Прям как у сеньоры. Ой, у Чайлда. Как там? Гандам. Нет, я не помню. Я слишком давно эти мультики смотрела. Что он там делает? Блин. Что такое? Да-да-да. Нет, это не Power Ranger, это немножко другое. Ой, ну прям финалка вспоминается. Сёки но Ками. Как интересно Сёки пишется. Так. Мне кажется, нам должны что-нибудь рассказать. Да. Какие мы клевые. Паймон. Ох ты засранец. This is supposed to be a battle between gods. Yet you choose to hide behind a mortal. And now, you're acting like you'd sacrifice yourself for a human. Are you having fun proving a false sense of heroism to yourself, Boor? Он забрал сердце Бога. The data collection is almost complete. Do you even know how many times you've tried to take my gnosis from me? We just concluded the 168th loop. Did you know that in the effort to create you, the people of Sumeru were forced to live through the exact same number of Sub-Zerus festivals and Samsara cycles? The power of dreams. When did you use it on me? Ah. You can't even defeat me in a dream. What do you hope to achieve with this little trick? Come, Traveler. Just like before. Allow me to awaken the memories in your dreams. All that battle experience! It's more than that. Compile everyone's wisdom in the name of the Archon. That
is the original function of the Akasha. I've sent everything that happened just now to the people of Sumeru in the form of knowledge. I've asked them to help you find a way to defeat the false god. Вера. Now, all of Sumeru's wisdom is at your disposal. Meaningless tricks won't save you. Are you done with your tricks? Can I finally take this as a real battle between gods? I'll leave this to you. The first sage of Brewer. О! Ха-ха-ха! Ну вот я тоже придираюсь к этому. I am the all-knowing god. Ой! Я бегаю пупсиком! Burn to oblivion. Ай! Что делать-то? Какой ты Достоевский, а? Ой, зачем я это нажала? Ай! Не то! Не то! Не то нажала! Я хочу вот нажать. Я же должна где-то посмотреть, как она что она делать умеет. Ешку? Ешка это что? Я волнуюсь, что такое ешка? Подождите. Это... Вот это? Ай. Я умираю. Да я понимаю, это скилл какой. Я не на ПК играю. Вот это вот. Так. Ой, сейчас мы опять огребать будем. Не, я понимаю, просто я... Тут такая... Так всего много происходит, что я не могу переключиться на ешки и вот это вот все. Что делать опять? Так. Вот это, да? Что надо делать? Your new god awakens. Now, your eyes have been opened. Ну, кажется, я думаю, это можно как-то было избежать. Но я пока не понимаю, как. Оу, что это я сделала? Новейший накопил достаточно энергии, нажмите... А. Где он?
А мне надо поменять при этом персонажа? Reality is pain. А, во. Burn to oblivion. Kneel. Tremble. Так, L1. Блин, я не то нажимаю. Все. Бой странный. Humans. Filthy humans. Глаз бога. No. Wait. Please. Anything but the gnosis. That's mine. Don't even try. I'll never go back. Вернешься куда? We haven't yet found the answer to the most important mystery. Irminsul is still waiting to be saved. With the power of another Gnosis, we may now finally understand the last memory of Greater Lord Rukkhadevata. This is... That's right. This is the last memory of my predecessor. Крайда даже не каждые 30 секунд восстанавливает щит. Там всего 2 раза щит. Или даже 1, как везет. This sure seems very different from what Paimon imagined. Shouldn't Irminsul be in this realm of consciousness? Yes, that is our destination. But I didn't expect the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata to be as polluted as this. Forbidden knowledge? It seems you know about a concept that even I don't completely understand. Could you tell me what you know? Коротенько, минут на 40. Your inference seems logical enough. Forbidden knowledge once polluted the desert thousands of years ago, but was successfully repelled thanks to King Deshret's self-sacrifice, and Greater Lord Rukkhadevata nearly exhausting her power. Ты же не хотел вытаскивать, тащить на Хиду. Что изменилось, Толь? Then, a second instance of forbidden knowledge pollution occurred during the Conria Cataclysm 500 years ago. But I'm afraid it is much more serious this time, with Irminsul itself already in danger. So, if we're in the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata, and it's also been affected by forbidden knowledge pollution, then does that mean, in order to save us, Greater Lord Rukkhadevata
Yes. It's very possible that she sacrificed her life in the fight against forbidden knowledge. She didn't completely eradicate forbidden knowledge, but if it weren't for her actions, the pollution would have been far more rampant over these past 500 years. The way that everyone, including me, has forgotten everything about forbidden knowledge may very well be due to her restoration of Irminsul. Do you feel sad, Nahida? I'm just sharing her pain. The pollution of her consciousness here is severe. There is madness, chaos, and pain all around us. Did she fight to resist the forbidden knowledge pollution in such terrible conditions, all the way up to her last breath? She even used her last remnant of lucid consciousness to leave a clue for us to follow. Мне эта подсказка не нравится. Yes. Her words were distorted by forbidden knowledge, so that's all we could hear. But now, we have a chance to find the answer to this mystery. We can cross the polluted consciousness until we found the right path to meet with her lucid consciousness. And then, we'll let Greater Lord Rukkhadevata tell us the truth in person. Может быть, покопить лучше пимпочки, а не сливать их на персонажа, который тебе не интересен. Each of us need to be mindful of the state of our own consciousness while we are here. Even with the Gnosis' protection, we must always keep a clear mind. Otherwise, we could go mad at any moment. That's so scary. Don't worry, it should be easy enough for you to keep that mind of yours clear, Paimon. Let's go. Это на что это она намекает? Не соответствует требованиям. Are we in the air? And why is there a huge boat? That's the boat of consciousness, which symbolizes reason here. Its course is the direction our consciousness is traveling towards. If we lose control over our consciousness, we will fall into madness. So let's make sure the boat stays on course. Интересная формулировка. Wow! What are these? The monsters seem to have been affected by them. Gotcha. Game's up. Fun's over. Ой, зачем? Куда? Вернись! Как я не люблю этих щитовиков, а? There is no escape. Insolent. Busted. Propagate. Сейчас я пробью, не пробью. Now you shall perish. Прохождение на английском, но кроме когда я проходила, просто не люблю японскую и другую озвучку. Не, мне, в принципе, нравится и английская, и японская. Я часто прохожу на японском игры, просто здесь так сложилось, что в итоге я начала играть на английском и, в принципе, до сих пор продолжаю. Есть, возможно, появится ситуация, когда я решу поменять озвучку, но это, я думаю, будет еще не скоро. В ближайшее время я все еще на английском.
Я периодически... Я некоторые катсцены, некоторых персонажей смотрю на... Ну, слушаю, переслушиваю на японском. Это да. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. Ну, ролики, ой, на ютубчике, когда выкатывают новые эти ой, ролики, тоже их смотрю на 2 языках. Как правило. To control the boat of consciousness, we need to find the helm first. Где штурвал? We changed direction. Are we still going the right way, Nahida? Mm-hmm. Judging from the current route, the boat of consciousness will soon take us out of here. Интересно, нам покажут рук Хедеват или только услышим мы ее? Ну, мне кажется, вопрос озвучки это не настолько принципиальный вопрос, чтобы обсуждать, не осуждать кого-то. We'll be arriving at our destination soon. How are you feeling? Are your minds still intact? Скажем так, пока тебе не навязывают то, что тебе не нравится, каждый играет как он и хочет. Да, Толя? И не проходит сюжет, например. Huh? But everything's been completely normal for Paimon. Hopefully there won't be any more interruptions. This time, we should be able to meet Greater Lord Rukkhadevata. Are you saying you've never met Greater Lord Rukkhadevata before? No, it seems that my birth and her death took place at the same time. А почему мы ей не рассказали, или она не обратила внимания, или мы не обратили внимания, или мы не рассказали из-за этого, что она вообще-то превращается в ребенка, когда умирает Рукхедевата? Толь, ничего, так, просто мысли вслух были. Otherwise, I think she would have given me a little more guidance, and I could have done a better job. Hey, you've done a great job, Nahida. Let's get out of this creepy place and go meet her. So, is this the place you were talking about? The base of Irminsul? Мы здесь, по идее, были. Мы здесь были даже, по-моему, в трейлере. Красиво. Цвет красивый. Well, this is the place. We're here to find Greater Lord Rukkhadevata, right? But the one standing over there is... Is that me? She looks exactly like me. Are you Greater Lord Rukkhadevata? Yes, that's me. Are you surprised by my appearance? Они же как близнецы. Irminsul and the surrounding lands have been reproduced here as they were years ago. But this is just a realm of consciousness. We are manifestations of the same nature.
Hence why we would appear exactly the same. We're of the same nature. Why? Because you are me, and I am you. Вот это я, а я это ты. ЧТД! You are me in the new samsara. И я в новом круге сансары. The new samsara? As Greater Lord Rukadevata, I'm the avatar of Irminsul, and you are the purest branch snapped from Irminsul. Imagine it this way. Even if a tree dies, its branches will eventually take root and grow, continuing the tree's life in another form. I'm merely the remaining consciousness of Greater Lord Rukadevata. The real me has presumably died a long time ago. Judging from your appearance, I've probably been dead for 500 years. Она по пупсику поняла, сколько лет, сколько столетий назад она умерла. Обалдеть. О геометрии? Почему о геометрии? But you're finally here. My new self in the samsara. If this is true, then am I going to be a great Archon like you someday? Нахида, ты уже великий архонт. Ну ты что сомневаешься? Ты же супер пупсик уже. Так, начинается. Так, ладно, простите, ребят, но вынуждена отключить чатик на стриме. По-другому я пока с этим бороться не могу. Though we share the same nature, our fates are bound to be different. All things have their own fate. When a branch grows into a mature tree, it won't be the same as the original tree. That's why fate is the ultimate knowledge, isn't it? Когда нужно что-то доказать после получения ответа, надо писать ЧТД. То, что... Нет, я знаю, что ЧТД. У меня это еще и с математики, я помню это. А, ты ЧТД имеешь в виду слова? А, подожди, или это я сказала ЧТД? Так, что я пропустила? Так, давайте проверим. Нет, по-моему, еще не ушел чатик, или ушел. Все нормально, Толь. Отличная работа. Да-да-да, все хорошо. Я чатик вернула, и все уже хорошо. That's a great insight. Yes, very good. Сказал. А, я сказал. Ну да, я люблю такое так говорить. Что и требовалось доказать. Мы это в школе использовали на математике, на алгебре, геометрии. It's also precisely why you won't become like me. Really? But perhaps you may become an even greater Archon than I. I already see a determination in you that I didn't possess in my time, and the future that it leads you to will be yours alone. Тебе Мона выпала. Так у тебя еще 1050-50. О, как все плохо. Соболезную. Ну, Рейзер, ладно, но Мона это... Ну, можешь Мона играть. У тебя, кстати, она была? Да, я такое могла сказать. Да-да-да. Ты не ослышался, скорее всего. Along with the blessings from your past experiences. Don't worry. The growth of wisdom is like that of a plant. You only need to wait quietly for the flower to bloom. Come to think of it, the
sages never had the faintest inkling of the meaning of wisdom. Thank you. Nothing makes me happier than discovering that the Archon I always admired was in fact myself in another fate. It's so nice to speak with you, Greater Lord Rukkhadevata. I've always wanted to meet you. The feeling is mutual. From the moment I snapped the branch off Irminsul and created you, I've also looked forward to talking with you. Два пупсика разговаривают друг с другом. Какая милота. Could you tell me why you wanted to create me? And what exactly happened when you died? Ah, I see. You're here seeking answers, right? Everything that day, even the sky itself, changed into a color like this. At that time, the seven were all summoned to the nation of Conria. Except for me. I had a more important task to attend to. Так, все архонты были призваны в Каэнрию, кроме нее, но при этом электроархон пошла без своей сестры-близнеца. Эй туда опоздала. I had to protect Irminsul. The disaster occurred together with the pollution of forbidden knowledge. At that very moment, with my consciousness connected to Irminsul, I sensed something was wrong. The pain started to torment my mind. By the time I reached Irminsul, it was already displaying signs of corruption. Had I not repelled the pollution of forbidden knowledge with King Deshret thousands of years ago, I might have felt even more hopeless and lost. So what exactly is forbidden knowledge? Рейзер, Ноэль, Саю. У меня, кстати, третье созвездие Саю. Ну, слушай, Саю, хил, нормально. Чё тебе не нравится? Все норм. It's a kind of knowledge that doesn't belong to this world, and a form of truth that can't be understood. It came from the very bottom of the abyss. Even I could never understand it. Самого дна бездны. The world is constantly rejecting it, leading to all kinds of bad phenomena. If we allow forbidden knowledge to pollute Irminsul, I'm afraid the entirety of Tevat could fall apart. Да, Саю хил. Как раз она у меня сейчас в пати в качестве хила. Вот именно в пати с путешественником. So, there's knowledge that even the God of Wisdom can't understand? At that time, I knew I couldn't repel the forbidden knowledge with my strength alone. Which is why I created a device that compiled human wisdom and named it the Akasha. It's truly the world's most amazing invention. Thank you. For a long time, I thought dreams were the fruit of human wisdom. Though it was selfish to do so, I borrowed people's dreams using the Akasha. Then I compiled their wisdom and all of my own power. Well, did it work? Thanks to the wisdom of the people of Sumeru, almost all the forbidden knowledge was cleared from Irminsul. But things didn't go as smoothly as I thought. I had a terrible headache, which gave me an uneasy feeling. And then I remembered that my consciousness was also connected with Irminsul. It brought me knowledge and wisdom, but vile corruption as well. From the very beginning, my existence had been polluted by the forbidden knowledge. Oh no. How could that happen? I've experienced that pain in your consciousness.
It must have been a horrible experience. Yes, but my feelings weren't important. The important thing was that even if I died, my existence and everything related to me would continue to exist in Irminsul as memories and knowledge, meaning that the forbidden knowledge couldn't ever be permanently eradicated. And there's no way for me to eliminate myself. It would be a sort of paradox. So, I took the purest branch of Irminsul as my incarnation in the next samsara, and left a trail of clues. All in hopes that you would come here and remove me and my pollution from Irminsul forever. Wait, no, I can't. Я против. So you realize what that implies. You are very smart indeed. Irminsul has all the knowledge and memories of this world. And as you've realized just now, removing me from Irminsul means I essentially will never have existed in this world. But this is the only way to save Irminsul. People love you so much, and they've missed you so much over the past 500 years. I am exactly the same. So how can we just forget you like this? Так, давайте я быстренько чатик прочитаю, пока я не расплакалась. Так, мне нравится, как разработчики раскрыли некоторые другие смыслы в стихиях, типа ветер — это свобода, а камень — это контракт. Но здесь еще... Это мы, кстати, недавно с кем-то обсуждали, по-моему, в Дискорде, нет, не помню. Как раз про то, что кто получит... мы про Скару как раз рассуждали о том, что многие ожидали, что он будет Электро, он внезапно будет Анемо персонажем. Вот. Ну и да, многие говорят, что, во-первых, сами стихии представляют какую-то, что-то конкретно представляют, ну и персонажи получают свои стихии не просто так. Я, конечно, может, что-то не понимаю, но как они I can перевели, мы не можем. Так, это я сейчас пропустила. Нет, вроде там я была. Она не может. Так, то ли сделает тестовые забеги и еще крутанет. Is there really no other way? There must be something else I can do. You're the god of wisdom, Booer. You should know that there is no other way. But this is so cruel. I don't want to forget you. Я тоже не хочу забывать. Не, ну давайте придумаем другой способ. Ну, really? No need to feel so sad, Booer. As someone who delights in wisdom, you should feel joy at finally finding the answer. These are the words in their entirety. The answer you've been seeking all along. Звучит эта фраза целиком. Let the world completely forget me. We all nestle under the great tree of wisdom, peering out to perceive the world. From the earth and from the rain, we perceive its wonders, until we become a white bird to perch atop a branch, and finally snap off the most important leaf. Once upon a time, I alone dreamed in this world. In my dreams, everybody would also dream after they fell asleep.
wild and wonderful thoughts would emerge from their minds. Some tumbled to the ground, and others floated to the sky, connecting all things in the world into one dazzling net. Among a plethora of worlds were numerous smaller worlds, all of fate, finding within the tapestry their brilliant glow. I gradually understood that these indescribable and constantly changing things are the most profound things in the world. Only they can completely repel the madness. Only dreams can awaken consciousness from the deepest darkness. I'm the one who posed this question, yet also the one who sought a solution. Saving the world with the dreams of the people used to be my answer. And now, you've also found your own answer, and I shall return all the dreams to the people. Дунья. Она исцелила их. Goodbye, people of Sumeru. May you be blessed tonight with the sweetest of dreams. Конечно, мы не в порядке, блин. Очень чувствую. I'm alright. I'm just a little confused. We've just saved the world, right? So why am I crying? Хороший вопрос. I don't know where this feeling inside of me is coming from, but I feel very sad. Just now, we used the power of two gnosis to successfully connect with the Ermin soul consciousness from 500 years ago. Then, we removed the remaining pollution from Merman soul. Мы помним о ней. Сама Нахида забыла, но мы о ней помним. Yeah, what's wrong? Weren't you there just now? Пайман тоже забыла? Пайман тоже не помнит. Все и правда забыли великую властительницу Рукхадават. Должен ли я рассказать им, как было дело? Наверное, нет. Наверное, нам не дадут рассказать. Что это за звук? Спать хочется. Так, опять что началось? А, до Тора. Huh? That sound. Traveler, Paimon! I've been waiting here far too long. But finally I have the chance to be alone with you. All the precious time I wasted has finally paid off.
The doctor! What have you done? Just a type of sound wave that can quickly put defenseless people into a dream. As I expected, it doesn't have any effect on gods. На богов они не действуют. This is the only thing of interest I found among the sage's research. I thought I'd take it for a little spin. Don't worry. I know you would never forgive me if I actually killed them. I'm here to negotiate with you. Naturally, I won't do anything dangerous that could potentially damage our relationship. Negotiate with me? I heard you had already left Sumeru. Why are you here again now? Ага, то, что он нас вырубил, это как бы ничего, да? I left Sumeru, but I also stayed in Sumeru. Even the God of Wisdom is restricted by the habits of cognition. How disappointing. You mean there are many different versions of you in this world? An astute guess. Even the same individual will have different cognitions at different ages. A long time ago, I made a major decision in hopes of preserving all my perspectives of how I observe the world. Observation is the first step of any experiment, but observing the current world doesn't satisfy me. It lacks an important dimension, that of time. So I saved segments of all my ages and made them into independent individuals. That's all there is to it. Indulge me. How does the God of Wisdom find my method of seeking knowledge? Доктор, ты болен. It's an insult to the very concept of life. Life inherently has many rules and restrictions, each with its own significance and reason to exist. They can't be broken on a whim. Good. Amazing, even. Indeed, it's difficult for humans to make peace with themselves, not to mention oneself from a different period. Кстати, напоминает Kingdom Hearts. Там в какой-то момент Ксианор тоже был разный. И молодой, и старый, и еще какой-то, еще сякой-то. Since you were in the academia, why wait until now to show up? You could very well have stopped us and helped that fake god. Simple. Let me ask you this. Would any staff member ever help the subject in the middle of an experiment? It was my experiment. So why should I interfere with the results? The academia saw the plan to create a god as their ultimate goal, yet you only saw it as an ordinary experiment. You really are crazy. If the experiment succeeded, you would have had a new god on your hands. How would you have faced your own god then? Would you still take the same stance? Would you still hold the same view of yourself? I'm first and foremost a scholar. These results should be left to the judgment of the hypothetical me confronted with that outcome. But you're right. And that's exactly why I'm disappointed with the conclusion of this experiment. As an individual, you don't have any sense of belonging. You seem to have even fewer convictions than a typical scholar. Средненького ученого. Кажется, она его оскорбила. Oh no, I certainly have my own convictions. They just don't fit your standards, that's all. All right, that's enough conversation for today.
The experiment is over, and it's time to tidy up the equipment and reclaim any useful materials. Если заберут у нас дендро-гносис или нет? Или, точнее, оба. For example, the Gnosis. Так, он говорит про одно, про один. Lesser Lord Kusanali, you're an intelligent Archon. I'm sure you understand the disparity in our combat abilities at this time. Besides, you have no way to use that electro-gnosis in battle. Ну вот, если честно, я не вижу логики. Ты божество мудрости, а значит, должна понимать неравенство наших сил. Ну да, ты всего лишь человек, она божество. Конечно, неравенство. Даже если она драться не умеет. В смысле? Ну серьезно. А зачем им нужно сердце электроархонта? Ладно. Didn't you say you were here to negotiate with me? Somehow, it's starting to seem like you intend to take it by force now. Я же мать? Да нет, скорее. Ну, хотя... I'm merely stating a fact. After all, I'm also a scholar. Naturally, I hope to show proper respect and dignity to the God of Wisdom. Your hypocrisy is built on absolute confidence. I understand your scheme, but... what if I were to destroy the Gnosis now and awaken the heavenly principles? Хранители небесного порядка. Я же ученый. Awaken the heavenly principles? Он, кажется, о нем не знает. Do you think that's really possible? The heavenly principles have been silent for many years, but the Gnosis are symbols of their control over Tevat and all the laws. Will the destruction of a Gnosis attract the attention of the heavenly principles? And if so, how do the Fatui plan to deal with the consequences? Do you dare to gamble such a possibility with me? Gamble? How surprising. I thought you would show evidence or use rigorous reasoning to prove your point. The word gamble is the last thing I expected to hear from the God of Wisdom. Выкуси, доктор. But this is a clever move. You must have seen through me when I first captured your consciousness. As a scholar, I respect all possibilities. This has always been my principle and is an essential trait as an experimenter. Ну, пока непонятно, пока непонятно. Может быть, еще и придется отдать. Но интересный поворот, да. Диалоги, как минимум. Indeed, I can't ignore this possibility. So tell me then, what are your conditions? Я просто не понимаю, ну, то есть, я, может, конечно, действительно в лоре не разбираюсь, но мне так странным это кажется, когда... Ладно, когда это была Синьора и Джун Ли, еще было понятно. Мы не знаем, на что он там договорился, почему он отдал свой гносис. Но здесь, например, непонятно, почему должна она вообще идти на какие-то его условия. Почему она не может сказать: доктор, иди вон, и все, и на этом закрыть вопрос. Ладно. This foreign Gnosis will only lead to disaster if it stays in Sumeru.
Иноземное сердце Бога. Давайте мы его отнесем хозяйке. Мы можем вполне легко. Хозяйка, кстати, с нашей патией бегает. But this electronosis is the prize I obtained after defeating one of your fellow harbingers. Оставь себе, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Потом как-нибудь встретитесь с Эй, поговорите, отдашь ей, вернешь ей обратно гносис, а? Now, as the one who initiated this cascade of events, shouldn't you pay the corresponding price? Price? Interesting. What price would you have me pay? How about erasing all your other segments? So this is how you wish to restrict me, the most threatening opponent of the Nation of Wisdom. What you request of me is like plucking out the eyes I have placed in the dimension of time. Segments are extraordinarily difficult to make. They require extremely rare resources and enormous amounts of time and effort, requiring me to destroy them all here and now. Bravo. A suitably wise decision on your part. Сегменты это он имеет в виду свои клоны ведь? Или что? Она просто не запрет его в храме Сурастаны, как ее заперли. Ну вот я о чем и говорю. Почему они вообще обсуждают что-то? Я понимаю, что она не умеет драться, но она может его не победить, но она может, мне кажется, она должна уметь себя защищать. Она может разбудить путешественника и сказать, накостыляй ему этому чуваку, и все. Ну то есть, я не понимаю, почему вообще этот диалог у них сейчас идет. Выгнала его в зашей, и вот это вот все. Ну ладно. Yes, how very interesting. Can I assume that you have long been wary of me? Ну и, откровенно говоря, затянут разговор. Among all the versions of me, this segment you see now is the most selfish. If it weren't me, your idea wouldn't have worked. Он согласился на это. What did you see when you were imprisoned? You were observing me, and that's how you know I've long grown tired of their doubts and endless arguments. Like you said, it's difficult to make peace with yourself. Being as smart as you are, have you managed to do that? Она про его клона, но по мне это в целом неравноценный обмен. Ну, я, пожалуй, соглашусь. Во-первых, это, мне кажется, тоже неравноценный обмен. Во-вторых, ну тут еще знаешь, какой момент есть? Тут еще непонятно. Вот сейчас, кстати, немножко интересную фразу сказали про сердце Бога, но мне кажется, мы еще слишком много не знаем про сердце Бога, про архонтов, про договор Селестии, вот это вот все. Но как минимум отдавать сердце Богу. Ну, то есть мне все время. Мне кажется, каким бы архонт не был слабым, каким бы его ни считали слабым, он все равно на порядок выше, как мне кажется, даже предвестников. Поэтому тот факт, что мы с ними, что она с ним вообще ведет какой-то диалог, а не вышвырнула в зашей, мне кажется, ну не знаю, странным. Второй момент, что мне кажется, наверное, странным, это то, что она, ну, как бы, пока непонятно, как она собирается это реализовать. Я имею в виду, что это самое... как он это уничтожит? Что ему помешает снова сделать этих? Если он пообещает их больше не делать, что ему помешает нарушить свое обещание? Ну, не знаю. С одной стороны, идея хорошая, с другой стороны, пока не знаю. Ладно, ну, подождем. I see. If you think all those versions of me are worth a gnosis, then deal. You sure didn't hesitate much.
Is the relationship between all the versions of you really that bad? I don't think there's any need to dwell on that. The surplus versions of me can be exchanged for a gnosis. Do you think anyone can offer themselves at a higher price? Или она это специально все сделала? Besides, with my abilities, it's only a matter of time until I find better perspectives. Perhaps it's best to say, you're just temporarily ahead. Все поймешь насчет клонов. Ладно. But what I'd like to know is, how can you be sure that I've really erased them? I can see your remaining honesty. What a ridiculous decision! You can't be serious! How could I have been so short-sighted? You think this is the end? Wait, I'll have you'll make this moment count. You will regret this. Well, have you confirmed that it's complete? Подожди секундочку. Here, take it. Секундочку, у меня небольшая проблема. Блин, ну что такое, а? Ну, игра, ну не тупи, пожалуйста. Как он сказал, нужны какие-то редкие материалы, для их создания, скорее всего, он не врет, так как это не просто стихия, да и поддержка этого довольно сложна. Ну, слушай, но тем не менее, он не говорит о том, что это материалы в единственном роде. Ну, то есть это все-таки то, что можно добыть. Да, сложно, да, нудно, но можно. The future of Sumeru City will be in my hands alone. I will shut down the Akasha and let curiosity and the thirst for knowledge drive the realm of academics once again. Подождите секунду. Ай. Я думаю, что они в ограниченном количестве. Ну, вот из-за его слов это не очевидно, поэтому не знаю. Опять же, в принципе, немножко по-другому, но они, по сути, повторяют ситуацию с Лио. Предвестник договаривается о чем-то с Архонтом. Ну, мне это не очень. Не знаю, мне кажется, странно. Мне это тогда не понравилось, и, в принципе, не особо нравится и сейчас. There won't be any further gaps for you to exploit. И я таки не поняла, как она должна убедиться в том, что он действительно как он докажет ей, что он действительно избавился от своих сегментов? Я не понимаю. It truly pains me that my academic achievements have never been appreciated in my homeland. Of course, I have no interest in being rejected by this city for a third time. Another chess piece. And where is your dendronosis? Она видит его совесть, как она сказала. Но мне это вот абсолютно ни о чем не говорит. Это мне... Ну и что? Ну сейчас он так скажет, завтра по-другому. На третий день ему царица скажет сделать по-другому. Или еще что-нибудь изменится. И не знаю, не знаю.
как-то немножко за уши притянуто, по ощущениям. Don't be greedy, Harbinger of Snezhnaya. No, this is a different transaction. If you intend to turn off the Akasha anyway, then there's no further use for the Gnosis of Sumeru, is there? Besides, isn't it the Archon's duty to deliver what's desired of the Seeker? Oh. Judging from your expression, you don't seem to find the idea very agreeable. Then let's think of it this way. Since you're the god of wisdom, how about I exchange some knowledge with you? People exchanging knowledge with the God of Wisdom is the stuff of legends. Yet here you wish to exchange knowledge for the God of Wisdom's property. Ты вообще обнаглел. Arrogant as that is, it has piqued my interest. Да ладно, Рили, да и ты еще и свой хочешь отдать? Ты в своем уме? Let me ask you, have you in all your mighty knowledge ever heard the rumor that the skies of Tevat are fake? Huh? That's the secret hidden by Ermin's soul concerning the truth of this world. Once I finish telling you about this, it will be time for me to say goodbye. With negotiations, we've all gotten what we wanted. I'm very glad I got to meet you like this. Your arrogance may know no bounds, and convictions may mean nothing to you. But I'll still listen to what you have to say. Я в шоке от того, как местные архонты легко отказываются от собственных гносисов. Я начинаю сомневаться, они вообще нужны в этом мире. То есть она отдала дендрогносис. Зашибись. Okay. Wake him up. Я в шоке. Я разочарована. Призвать архонта? Нет, я думаю, так просто это не работает. Как-то связаться. Я думаю, это не так работает, к сожалению. Так. Are you awake? Kali says it's time for breakfast. Come on, get up! Good morning! How are you feeling today? Good to hear. It looks like we've recovered pretty well. Not even Tainari could stop us from going out now, right? Мне кажется, что эти гносисы просто какая хрень, раз их отдают направо и налево, но просто все на это указывают, архонты ничего не теряют при потере. Ну, смотри, на самом деле они теряют. Ну как теряют? Мне мне всегда кажется, что вот час стрима еще будет, не думаю. Не думаю. Я так расстроена от этого квеста, что сейчас очень быстро хочу закончить. Тем более у меня с лангриссером проблема. Вот, ну, во-первых,
Да, я согласна с тем, я тоже уже не первый раз замечала, что они как-то раздают направо и налево и очень легко от них отказываются. Эй, так вообще 500 лет назад. Венте вообще по барабану нет, есть у него этот гносис. С другой стороны, это для меня, у меня создается впечатление, что гносис это скорее предмет, точнее не предмет договора, а вот они заключили когда-то сделку с Селестией, да, и вот символизирует эту сделку, это как его звать? Это сердце Бога. Понятное дело, оно что-то им дает, но опять же, Эй прекрасно без него справляется. Что есть у нее это сердце, что нету. Странно, да? Во-вторых, у Джон Ли без сердца Бога, он говорится, что он не может больше Мору делать, он ее не может создавать. У Дендра Архонта, собственно, как он сейчас сказал об этом Доторе, на сердце Бога была завязана Акаша. Акашу отключили, сердце Бога не нужно. Ну, то есть, в смысле не нужно? То есть, они все так бегают за этими сердцами Бога в Фатуе, а в итоге оно оказывается не сильно нужно. В чем прикол тогда? Я понимаю, что еще впереди много регионов, и наверняка нам еще расскажут фишку с этими сердцами Бога, но не знаю, как-то прям совсем странно для меня это воспринимается пока все. Ладно, продолжаем. Не знаю, я расстроена. Вообще, хотя странно, что я расстроена. Я, в принципе, ожидала, что мы в каждом регионе будем терять так или иначе сердце Бога. Просто под разными предлогами, в разных ситуациях, но тем не менее каждый раз. Ну, что-то я... Вот, скажем так, она, конечно, бог мудрости, но мне кажется, что она очень зря отдала сердце Бога. Не было причин отдавать их, не знаю, сделки какие-то не очень. Тем более, если он сказал, что эта тайна скрыта в Эрминсуле. Так ты ж связан с Эрминсулем. Иди, разрой эту, найди эти тайны в своем дереве. В чем проблема-то? Зачем для этого отдавать сердце Бога? Короче, меня бомбит. Простите. Come on, Traveler, let's go. Ой. Good morning. Looks like you're awake. Yep, yep. I prepared some breakfast today. Please have a taste. I hope you'll like it. It's nice to have you here so we can eat something yummy. Well, now that I've recovered from Elizar, I'm feeling better than ever. I can even prepare 4 or 5 meals a day now. Странно, у нас по-русски звучит «Элизар отступил», а по-английски я бы это перевела как «она восстановилась от Элизара». Странно. Какой-то бомбеж, чтобы стрим точно на часик затянулся. А сколько он уже идет? Так подожди, он уже 5 часов ведь идет. В смысле? And Paimon bets they're all delicious. Oh, by the way, someone brought a letter for you after you went to sleep last night. Nope, Paimon wanted to read the letter with you after you woke up, so Paimon didn't open it. Alright, let's read it now. Oh, it's from Nilu! Ahem. We're going to hold a feast at the Grand Bazaar and celebrate Sino's reinstatement as the General Mahamatra. As heroes of Sumeru, please be sure to attend. I'll wait for you. The date of the banquet is written on the back. It's in 2 days. Oh, I've also heard that you've become heroes here as well. That's amazing. Sometimes I'm really envious of strong and confident people like you. Oh,
You're embarrassing me. Anyway, let's go to the Grand Bazaar to have a look. Oh, before you leave, be sure to inform Master Tainari. Так, сейчас, подождите, я прочитаю. Не с самого начала пришел. Мне казалось, что ты почти с самого начала. Мне как Фатуи будет побеждать Селестию с помощью Мору, Акаша. Ну ладно, поживем увидим. Ну ладно, допустим, если они объединят эти сердца и там что. Ну там, согласись, мы еще сильно много чего не знаем, чтобы знать, что затеяла царица. Сместить, уничтожить Селестию, еще чего-нибудь сделать, я не знаю. Просто потому, что Селестия собирает сердца Бога, создается впечатление, что они важны. Ну, как будто бы, да? Но при этом, когда их забирают у других богов, у архонтов точнее, да, они как-то, ну, забрали и забрали. Ну и пофигу. Ну, то есть, ты как бы в смысле, как так-то? Вот из-за этого какая-то рассинхронизация происходит. То есть, вроде бы сердце Бога что-то важное, крутое, с другой стороны, всем пофигу. Хозяевам. Ну, как бы, ну как это работает? Не знаю, я в шоке. Нахида вообще умудрилась впереди планеты всей сейчас отмочить. Она 2 сердца Бога отдала. 2. Причем у меня нет ощущения, что эти сделки прям равноценны. Серьезно. Не знаю. Не знаю. Как-то совсем странно. Я разочарована. Good morning. How do you feel today? We feel much better. How about you? I'm recovering well. Thanks for asking. Толь, скажи точно, сколько времени тебе надо. Тебе чуть меньше часа надо? Ой, да. But from the looks of it, you seem to be already busy with work again. It's fine. I'm not that busy, really. The Elazar patients have recovered, as well as Hypatia. For now, I only need to tend to my Forest Watcher duties. It seems once Irminsul started getting better, everything else started to recover too. Yes, but there are still some residual effects. The Withering is one example. Though it won't spread anymore, the existing zones won't just disappear. We forest rangers will still need to do the work. By the way, we have some good news. Sino got his position back. This news is hardly new. He had already mentioned it to me before. Huh? You mean he was already here? Why didn't he come to say hi to us? He visited once, but he was afraid of disturbing you while you were resting. He just asked me a few questions and left. Ну, если что мы дрыхли, чего вы ожидали, что нас будут будить? Конечно же нет. Вот я и говорю, мы еще много не знаем, поэтому меня, например, все еще интересует вопрос, собственно, ну, ладно, Мику отдала сердце своего бога, своего архонта, чтобы нас спасти. Окей, она не хотела связываться с предвестником. У Венти его забрали силой. Окей, он как-то не сильно мог бы, конечно, посопротивляться, но, допустим, не стал. Например, на каких условиях Джунле дал сердце бога, нам неизвестно. Причем он отказывается, по-моему. Мы вроде его спрашивали, и он отказывается нам об этом говорить. Я подозреваю, что это, возможно, что-то важное, и когда-нибудь об этом мы узнаем, но не в ближайшие пару лет, видимо. And you probably already know all about the celebration feast. Celebration feast? No, I haven't heard anything about that. Huh? But didn't Nilu say in her letter that they would celebrate Sino? He didn't tell you? Perhaps, or alternatively, he doesn't know about it either. Come to think
doesn't seem like the type who'd enjoy a celebration feast. You and Kale are both Sino's close friends. Why don't you come to the feast with us? Kala has taken over some of my tasks these days. I don't think she'll have time for it. Not to mention me. Ты только что сказал, что у вас работы меньше стало. Ну, камон, ребята. You see, some VIPs have come to the forest recently. Что за VIP? Huh? VIPs? Very important Paimons? Well, technically speaking, they are former VIPs. The sages involved in recent incidents have begun their training in the Avidya forest, and the people they had previously imprisoned have all been released. Она назвала VIP Paimons. Бывшие важные шишки. Yes, he's a little weak, but he isn't injured and his condition is stable. Меня бесит Венти, он мог вызвать с помощью лука этот вихрь и затянуть эту дуру туда. Ну вот многие, я опять же говорю, он как бы, он не сопротивлялся, хотя я все еще думаю, что, ну, каким бы слабым ни был Архонт, а почему-то всегда про Венти говорят, что он самый слабый, мне все время кажется, что он на порядок, а не выше, чем предвестники. Мне кажется, это подтверждение того, что самим Архонтам это сердце Бога вообще не интересно, не важно, и им можно пренебречь. Ну, серьезно, они как-то легко от них избавятся. Просто в случае с Нахидой, нам хотя бы показали эти сделки, знания, ну, хотя, опять же, про знания насчет того, что были... на которой обменяли Дендра, сердце Бога, там пока непонятно. Она-то знает, а нам об этом не рассказали, что как-то несколько видно. Вот, так что тут вопросов вагон и маленькая тележка. Заберешь одну нагад, мне засчитать следующую пачку, вовремя не забрал, пока в Генш заходил. Так, ты о чем? А, ты про эти? Угу. Lesser Lord Kusanali, in her boundless mercy, has decided to spare Azar and the other wrongdoers. Supposedly, they were ashamed of their shallow ideologies and have decided to dedicate the rest of their lives to cultivating wisdom in the Avidya forest. Она их пощадила. When they learned that Lesser Lord Kusanali had defeated the Balladeer and saved Irminsul, they were shocked at first, but also became happy, feeling that the sacred light guiding them on the path of discovering wisdom had begun to shine once again. Ее признали. As a result, work has increased for the forest rangers. Я вообще кушать хочу. That sounds really exhausting. Но не успеет до 10 вечера засчитать. А зачем тебе нужно к этому времени обязательно? There's nothing we can do, really. But that's another topic. Back to the matter at hand. Are you two planning to head out? Ah, right! We're here to request permission to head out. Would that be okay? You've recovered well. You may go, but be careful. А, ну, кстати, если мы сейчас встретимся с Нахидой, может быть, она нам расскажет про то, что ей поведал господи, Дотора. По крайней мере, я на это надеюсь, а то будет обидно. После этого диалога про небо, ложь, мне кажется, что то же самое было в Лии, но тогда нахрена это богу контрактов, да и, скорее всего, там было что-то другое, надеюсь, мы это узнаем. Я думаю, что мы это узнаем, иначе это будет странно. Это такое важное событие, но при этом нам это не объясняют. Но при этом я этого диалога не помню, и
Это как-то связано с тем, я не знаю, помнишь ли ты, знаешь ли ты, об этом говорил еще, кстати, Скара в своем первом появлении во время ивента, когда там был ивент с Моной. Там тоже шла про звезды, про небо. Вот. Просто мне, например, пока что это настолько неинтересно, что для меня это не выглядит как причиной, ну, лично для меня неинтересно. Это настолько пока случайная фраза, что я ни с чем ее не могу соединить в плане каких-то знаний, что для меня это не выглядит как что-то стоящее, на что можно обменять дендрогносис. Ну, не знаю. Я все еще расстроена. Наверное, уже пора к этому привыкнуть, что боги так легко их отдают. Ну, то есть, серьезно, почему? То есть, с одной стороны, сперва она угрожает разбить сердце бога из серии «Я сейчас раздолбаю его, и придет кто-то страшный и опасный». С другой стороны, ну давай поговори, расскажи мне что-нибудь интересное, я тебе его отдам. Ну как? Как это работает? Значит, Срира на Тартале 1.4. Ну, тогда, получается, ты, наверное, этого не видел. Ну, по-моему, там тоже об этом говорилось. Ну ты хотя бы знаешь об этом. Вот там такая же фигня была. Просто для меня пока что это неинтересные сведения. Я абсолютно уверена, что народ, разбирающийся в лоре, уже 100-500 теорий по этому поводу выдвинул. Мне пока это... Нет, не особо интересно. Ну, посмотрим. Well, there won't be any problems if the feast starts at that time. Everything has already been prepared. Оль, я уже к 10 не закончила стрим. Mr. Zubair, I finished telling things up here. Well, except for the guests. Is a simple reply really that much to ask of our guests? It's affecting our arrangements. Просто это их Error 404, ну, может быть. Не, я не думаю, что это ошибка. Я думаю, что это задел, это, скажем так, это раскидывание чеховских ружей везде и всюду, да. С Джон Ли, вот здесь, вот еще где-то, и потом нам, надеюсь, об этом все-таки расскажут. Но, скажем так, это не то, что мне интересно, поэтому я такая... Oh, it'll be fine. Besides, it never hurts to get things ready in advance. I was thinking the same thing. The feast will be held sooner or later, right? Hey, Nilu! Traveler, Paimon! We got your letters, and here we are! You're the best! The other guests haven't even replied yet. Сейчас она сказала, вы лучшие, вы единственные, кто ответили. Huh? Are we the only ones that have arrived? Yeah, I had someone deliver letters to all of our guests. But maybe everyone is still busy with other things. Look, I get it. Sumeru is in an extremely important period of transition right now, but even if your friends are important figures, they shouldn't just ignore your request like this. Nilu is Sumeru's #1 celebrity after all. You have no idea how happy I am to talk to people with good taste. If you consider enjoying Nilu's dances having good taste, then almost everybody has good taste. Because Paimon thinks everybody will love her performance. That's right. We all think she's amazing too. Помню, проходил сюжет Аронары, там было такое имя Насрин. В целом, супер, очень интересные имена. Они очень интересные, и они очень, я не знаю, правильно, как сказать, тематические, наверное, и нет. Но если учесть, что регион Сумеру на определенном регионе из нашего реального мира созданы, ну, может быть, не из одного, а из нескольких,
то имена в том числе отражают это. Nilu is an absolute favorite among those of us who frequent the Grand Bazaar. For Outlanders, you have a great eye. Master Zubair, let's have a vote for the most outstanding audience members next time. I think these two may win. Забавно. В русском версии не говорят, что мы выиграем, а в английском конкретно говорят, что мы победим. Сумер делал какие-то квесты, скорее всего, ивент. Но ты говорил, что ты с Калей делал ивент. В смысле? Ты чё, Толь, ты что ругаешься? Nonsense. It is not for us to determine the value of an audience. But indeed, we could try giving gifts to people with particularly good taste. I heard there's a device in Fontaine called a camera that can record people's appearances as pictures. Such pictures would make superb gifts. У нас есть фотокамера и не одна. Ooh, good idea. I wonder where we can find one. I don't want you giving pictures of me to everyone. I'm satisfied just being able to perform here. Крокодилов. Смотрела, как кто-то там их убивает. Я не помню такого, но я могла забыть. Мне кажется, ивент, скорее всего, да. There's always a lot going on at the Grand Bazaar. Yeah, and that's why I love it here. Traveler and Paimon, could you help confirm if the letters were actually delivered? Серьезно? Мы еще сейчас это будем бегать делать? If for some reason they didn't receive the letters, then please tell everyone that there will be a feast here. Конечно, не знаю, сколько тут сижу, но ради того, чтобы пересмотреть сюжет, это классно. Но мне кажется, ты, может быть, не сначала, но ты как минимум с самое интересное ты как раз уже видел, да. Yeah, we can also check out how everything in Sumeru is going now. When I wrote the letters, I heard that Dia was in Port Ormos, and Alhaitham was at the Academia. As for Sino, we've only heard that he appears at the Academia from time to time. I'm not too sure about Rahman's whereabouts. My guess is that he's with Dia. Еще минут 10-15, в зависимости от темпа. Ну, в моем случае еще накинь 30% времени. As for Dunyarzad, I just hope she's feeling better. I sent her a letter, but I was afraid of disturbing her. If you have time, please ask about her for me. А вот к ней мы точно хотим сходить. Okay, got it. Let's go, Traveler. I'll go to the Adventurers Guild later and ask Ms. Catherine if she knows how to get one of those cameras. Yes, please do. I'm sure the audience would be thrilled at the chance of receiving commemorative gifts. It could be our special... I think it's an amazing idea. Who knows? If we take more pictures, they might even become the signature souvenir of the Grand Bazaar. And Nilu will become even more famous. Ha! It will. I've heard that this camera is not just something anyone can use as they please. Oh, should we get ready then? Perhaps we should wear something a little more appropriate. No. I think we look absolutely fine. If anything... You really think so? Ладно, побежали. Так, сперва Академия. Ты же записал какой момент? Мне кажется, я опять через одно место иду. В смысле? Ладно. Где наверх-то?
Как наверх идти, господи? А-а-а. Около 4 часов. Ну, слушай, туда-то почти с начала стрима. Ну, может быть, первый час пропустил. Надеюсь, Сайна там же будет. Например, они там вдвоем. Так, понятно. We haven't seen Alhaitham anywhere. Let's ask that person over there. Hey there, have you seen Alhaitham around? Почти 4 минуты что-то бегал, делал все, чтобы не убивать крокодилов, которые дрались с девочкой. А зачем ты так делал? Yes, it seems Scribe Alhaitham has gone to the House of Dana. You should be able to find him there. But you're already the second group of people I've seen looking for him today. He must be quite the busy man. Oh? Who else was looking for him? Mr. Cave was just here asking about him. You wouldn't believe how terrible their relationship is. And now you two are here. Так, это, кстати, новый персонаж. Don't tell me everyone's here looking for gossip about the sages. No way. We're strictly here on business. Ah, I see. Sorry, I thought maybe everyone's as interested in rumors about the sages as I am. Да я и так тебе, Толь, верю. Так, куда нам сказали бежать? Кавих. Кавих, по-моему, будущий персонаж. В смысле, игровой персонаж, если я правильно поняла. Если... Вон он, по-моему, или нет. Alhaitham should be around here somewhere, right? Да, вон он. Oh, he's over there. But it looks like he might not have time for us. Just put down that worthless book and tell me what happened in the academia. Хочешь увидеть всех дендер персонажей? Для этого мне придется копить, и я не особо умею. Мой рекорд 31 крутка. У нас с ними 40 минут. Я смотрю, ты это знаешь толк в возвращениях, Толь. Ну, я не знаю, как другие копят. Я всегда коплю так, чтобы у меня было ресурсов на 100%. Чтобы я 100% получила персонажа. This is not just some worthless book. Do you have any idea how difficult it is to find a physical book like this in Sumeru? It doesn't matter. It's probably just another thing that you used your authority to get your hands on anyway. Just put it aside. Listen, I came back today only to hear that the sages have disappeared. Oh, you sound surprised. I thought you would already know the inside story. Would I be here asking you if I knew? You're the scribe, not me. So just tell me what you know already. Well, I almost became a sage. Huh? Oh, don't sound too surprised now. You're the renowned Kaveh, light of the Kashara War. Besides, as a master builder and craftsman, chances are you'll be appointed as a sage too. Why do I feel like you don't really mean it? Huh. What makes you say that? Why would you question my heartfelt sincerity? Maybe it's because you've never said anything good about me before.
Yeah, well, I share a similar sentiment, and anyone who knows you as well as I do would surely do the same. Oh, you... See? This is why I hate discussing anything with you. Your ridiculous and arrogant attitude always gets in the way. It seems that you really can't stand my personality. Ha! What was your first clue? Well, then you might as well move out of my house. Вот это поворот. Are you threatening me? Stooping to a new low, I see. Ugh, and don't change the subject. You, a sage? What a joke. The academia might as well just close tomorrow. Are they having a fight? Противен? Да не, мне он пока... У меня проблем с ним нет, у меня проблема с тем, что это все затянуто. Они, конечно, наверное, хотят представить нового персонажа, но можно как-то побыстрее это делать. Из-за характера? Да вроде пока ничего особенного он не показывает. Есть куда спешить. Forget what's going on with the academia. Haven't you been busy with your construction project? Tell me, when are you going to build yourself a mansion? Don't get me started. I get angry just thinking about it. So, what great building did our master architect work on this time? Like I need to tell you. Keep your nose out of my business. No, I think we deserve to know. Where were you when Sumeru needed you most? I was in the desert for a large project, but considering Haravatat's utter ignorance of architectural and aesthetic matters, you probably wouldn't understand. Пока не ссорятся, мир перевернется. Ну, собственно, то я о чем и говорю. Несколько затянуто уже. Which is truly unfortunate. I can only pity the man who doesn't understand the first thing about beauty and romance. Unlike a true... Hold on, wait a second. What do you mean by when Sumeru needed me most? Well, while you were out fiddling around in the desert, many people came together to save Sumeru from a crisis. Ha! And you think I'd believe that? Look, all you really need to know is that Azar and all his accomplices have all been overthrown. Huh? What nonsense are you talking about? А вот можно к этой части диалога было перейти 5 минут назад? It's no skin off my nose if you don't believe me. It's not like my Darshan was the one trying to apply for funding from the Grand Sage. Yours, though, on the other hand... You know what? I'll ask around. I'm sure someone knows what's going on here. You're dead if I find out you're lying to me. Абсолютно не нужный диалог. Hey, Hatham. Oh, it's you two. What's the matter? We're running some errands for Nilu. Have you received her letter? Letter? Nilu said she sent out a letter inviting everyone to a celebration feast in 2 days at the Grand Bazaar. We'll also be celebrating Zaino's reinstatement as General Mahamatra. Диалог уровень детский. Ну, кстати, да, да. Два мальчика ссорятся из-за игрушки, условно. If she addressed the letter to all Hatham of the Academia, then the letter should have gone to my office. I've been busy these days, so I haven't had time to check for any new mail at my office. I only now have some free time to attend to personal matters. Не, ну, я пропускать диалоги не хочу, но здесь бывают объективно затянутые диалоги.
ненужные или затянутые. Они очень любят некоторые вещи по 25 раз рассказывать. Типа тебе объяснили что-то, потом еще раз то же самое объяснили, а потом еще и третий раз это объяснили. Ты такой, может, хватит? Можно я уже к делу там, я не знаю, перейду? Have you always been so busy with your work? Of course not. I'm only busy these days because several sages have been dismissed recently and the whole academia was practically turned upside down. Ну, вот тоже вот это вот. Ну, мы поняли, что ты был занят. Сейчас ты свободен. Давай тоже прочтешь письмо, согласишься прийти, и все. И все, и мы пойдем к следующему персонажу. Чего-то они опять затягивают. Tainari told us they all went to train in the Avidia Forest. Apparently they will spend the rest of their lives there. Вот, о чем я говорила. Нам сказала тетя Гнари, сейчас это мы кому-то пересказываем. Потом где-то в третий раз наверняка эта информация промелькнет. Ну вот зачем? That is already the best possible ending for the likes of them. Ну, это не проблема Пайман 20 раз, это как раз проблема сценаристов. У меня к Пайман проблем, претензий нет. Это именно сценаристы, не знаю, почему они считают, что это надо по 25 раз говорить. 4 of the 6 great sages were possessed by their desire for power and attempted to create a new god. In order to pull it off, they even imprisoned the other 2 rational sages. To imagine such things could take place in the academia. I don't know where to begin. Yeah, you're right. Huh. Feels kind of strange to hear them called that after all this time. But then again, the 6 great schools sounded pretty impressive too. Yes, at least that's how they're supposed to sound. It's said that when the Academia was first founded, the Dendro Archon herself established the 6 great schools, each representing one of the 6 different types of wisdom. Мы это, по-моему, уже давным-давно знаем. Нам надо обязательно это сейчас рассказать, да? Numerous Darshans have sprung up and faded. Only the 6 Darshans, attaching themselves to the 6 Зачем? great schools, have stood the test of time and obtained permanent seats in the Academia. Now, the 6 Darshans are nearly synonymous with the 6 great schools, and the leaders selected for the schools are the 6 great sages. Сабзирус? Ну, не сказала бы, что он меня прям раздражал. Мне показалось, что все-таки в какой-то момент там достаточно большие были изменения, чтобы не было ощущения, что что-то повторяется. Among the 6 great sages, there is one central leader, the Grand Sage. Unfortunately, only the sages from Vahumana and Amorta remain now. They were imprisoned for opposing Azar and were only rescued after Azar's downfall. So who's managing things in the other 4 schools now? Do they need to find someone new? Yes. Normally, new sages are selected based on a strict set of criteria. Вот вообще, нам только достаточно было убедиться, что письмо доставлено. Зачем нам это все рассказывают? Ну зачем? Мы сейчас тут 2 дня будем за этими бегать, рассказывать. Давайте еще нам всю историю Сумеру расскажите. Отлично просто. Oh, didn't you just say something about becoming a sage? If they pick you, then we'd have a huge connection in Sumeru. Yes, about that. You didn't let me finish my sentence. The person in charge of personnel affairs nominated me to be the Grand Sage in place of Azar and help Lesser Lord Kusanali manage the Academia. But I refused. Huh? But why? Ugh, can't you be a little more ambitious? I'm not even interested in being one of the 6 great sages. Like I said before, I don't like being a leader. Oh, all right. So are you busy these days trying to find others to take the job? That's not my job either. I'm only responsible for handling important affairs within the Academia before the new sages take office. And the first thing I'll do is reject Kasharawar's application for funding. By the way, who was that other person just now? Is he your friend?
Do we look like friends? Да, похоже. На балбесов друзей похоже. Paimon doesn't know. That's why Paimon's asking. His name is Kaveh, my roommate. You could say he's the representative for Ksharwar scholars. Было сначала интересно, когда 4 раза ты проходишь один и тот же маршрут и одни и те же диалоги с дополнительными мыслями, это необычно. Ну, мне показалось, что все-таки там вначале повторялось первые 2, наверное, раза, а потом все-таки разница была заметная, поэтому как-то я вроде норм. Which is exactly why he always has so many problems. So everything that's happened recently must be a huge change for the people of Sumeru. Such is the work of the Academia Scribe. Well, anyway, no matter how busy you are, since you are our planner, remember to attend the celebration feast in 2 days. Вот можно это было 15 минут назад ему сказать? All right, I'll see you there. Ура! Так, а зачем? Порт Ормас? А чё, почему? А нельзя Сайна здесь найти? Он же в академии. Чё за фигня? Ну ладно. Давайте Дэфи найдем. Устал, потому что проходил 15 часов. А я, кстати, не помню. У меня было 2 стрима. Это же, получается, по 1 главе в день было как-то так. Вот сейчас я что-то решила упороться и зачем-то прохожу все это в 1 день. Вот, можно было спокойно разделить на сегодня-завтра, но сейчас уж дело принципа довести до конца. This is Port Ormos. Now where could Дунья! Is that Paimon I hear? Привет! Huh? Oh, it's been a while. How are you doing? Dunyarzad! It's been so long since we've seen you! I'm doing well. I can go as far as saying I have never been happier in my entire life. I don't know if you've heard, but Elazar has completely disappeared, and all the patients have recovered. Да, вот она, кстати, собственно, и сказала. Элизар полностью исчез. Проходил так... В смысле из-за трактовки? Это для примагемов, для тебя, незачем это отрицать. Ну да, Толь, сорян, да. Каюсь, признаюсь, грешна. Все ради тебя. You kidding? Knowing them and the connections they've got, I'm sure they've heard about it. Ей! Дехи тоже здесь. Дуня такая прекрасная. Но, слушай, она и с ним была классная. Вообще. Это тот случай того персонажа, который, будучи неписем, очень сильно зацепил, очень сильно понравился. В отличие от какого-нибудь ноунейм Тайпея. Ой, Тэпея. Ну, вы поняли, короче, в Иназуме. Ну, по крайней мере, для меня он как-то не запомнился, и я из-за него вообще не расстраивалась. А здесь я за нее очень переживала. That's right. My lady is feeling better now, so I'm accompanying her for a walk. А, она снова ее сопровождает. Why do you still call me that, Dia? You've already informed my father of your resignation. I guess I'm just used to calling you my lady. Old habits die hard. Resignation? You mean you're quitting? Yeah, I might start losing my edge if I keep being a bodyguard for the Homayanis. You know that my parents and I are fond of you, and that we appreciate you very much. It wouldn't be a problem if you wish to continue to be our bodyguard. Mm-hmm. I'm not a woman that's easily persuaded. You should know that by now, my lady. When I took this job, I had already decided that I'd quit as soon as you recovered.
it's time for me to get back out there and chase that horizon. Можете вместе путешествовать. Чё? So what are you gonna do now if you're not gonna be a bodyguard anymore? Трактовка — это механика, с которой мы трактовали... поняла, поняла. Ну, я... Когда как? Скажем так, я против этой механики ничего не имею, но иногда я не улавливала логику в ней. Тогда она меня раздражала. Когда я понимала, что от меня хотели, все было окей. Когда не получалось, раздражало. I want to take a risky job and put my body to the test again. Huh? But we literally just finished one of the most dangerous jobs ever. Are you getting bored already? I know. If I hadn't joined in that plan with you, I wouldn't have come up with this idea. I guess I still get fired up by that feeling of going all out in a fight. It made me realize that I'm still a mercenary through and through. Life is short, and I'm happy that I got to be a part of that operation. But the whole thing also made me realize that there are still many problems in Sumeru. And as a desert dweller, I'm still not completely ready to settle down on this side of the wall. Тоже, мне кажется, не совсем точно перевели. Ну ладно, не буду придираться. Well, I remember a friend had someone bring you a message. You mean I'll hate them? I didn't expect him to still remember that. I thought he was joking. We just came from talking with Al-Haytham at the Academia. Did he tell you that he suggested that I come work at the Academia? Mm-hmm. What? I heard that Azar and his cronies fell from power, and Al-Haytham told me that now was a good time to find a job in the Academia, but only if I wanted to. Whoa. Paimon can't see you being anything other than a mercenary. Me neither. But I think Dia would look great dressed up as a scholar. Хватит ее троллить. Ugh, forget about it. I wouldn't last 10 seconds in there. Al-Haytham probably just liked the way I worked and knew I'm good in a fight. So he suggested I find some work in the Academia. Дехи, служба в академии, это что? Нет, почему? В этом нет ничего удивительного. В конце концов, ученые вечно шляются по миру, им нужна охрана, как вариант. Они просто почему-то это перевели в то, что она будет ученой, но тут скорее как охранница. Ой, ну, телохранитель, собственно, а не как ученая. Да, я знаю этот дейлик. Я не всегда его с первого раза делаю. But you know, if you take him up on the offer, Sino might actually agree and let you become a Matra. Я скорее это делаю... Слушай, не Джуном, наверное, я это делаю. Странно, почему я никогда не делала Джун Ли? Я, по-моему, Ноэль делала. Because you're super amazing. The Matra have all the talent they need as long as they have Sino. I prefer to be free to live however I choose. In fact, I chose this job from the very start because I knew it'd be right up my alley. Even if being a mercenary means facing all kinds of danger. A lion has to return to the wild sooner or later. If anything, being your bodyguard has been unfamiliar territory for me. I don't want to see you go, but I'll respect your decision. Я не хочу, чтобы... Мне не нравится твое решение, а я не хочу, чтобы ты уходила. I'm glad to hear you say that. Come on, no need for the sad face. It's not like we'll never meet again. Once the whole Dendro Archon thing is settled, everything in Sumeru will take a turn for the better. That makes me happy too. Прозрел, что этот делик можно выделать Джун Ли. Ну вот да, я что-то как-то... Я просто этот делик давно не делала, и, возможно, когда я чаще всего их делала, у меня Джун Ли и не было. Что, я
Я чаще всего сейчас... Я, кстати, из-за сюжетки сейчас у меня дейлики вообще в Лию, чтобы случайно не вляпаться в сюжет или в ивент. Не, подожди. Подожди, а Джун Ли ты этот дейли как делаешь? Его элементальным скиллом или элементальным взрывом? Может быть, поэтому я никогда им этот дейлик не делала, потому что для этого элементальный взрыв должен быть готов, а это не всегда бывает. А, просто скилл. Да, странно, надо как-нибудь потестить. Почему я никогда этого не делала? But a peaceful society will probably mean less demand for mercenaries like me. Before long, we'll be a dying breed. So I'd better get to work while I still can. Ну да, я поняла. Не щит, а колонну, да, ты имеешь в виду, которая призывает? Ну и щит, и колонну. И то, и другое. Huh? But wait a second. You make it sound like you're leaving now. Well, no, not yet at least. I promised my lady I'd stick around until next week. Так, она у нас недельку будет еще с ней. Хороший ракурс, мне нравится. Можно, наверное, просто призвать его щит. Там... Не, слушайте, надо реально потестить это. Почему я никогда Джун Ли не делал этот дейлик? Как странно. So, have you been in Port Ormos this entire time? We were wondering if you had received a letter from Milu. Я больше почему-то двуручниками это делала. Oh, did Nilu write to us? She heard that you were seen in Port Ormos, so she sent the letter here. Huh. It was probably sent to the inn that we're staying at. My lady has been very energetic lately and keeps taking me on hikes, staying out even into the night. By the time we get back, the receptionist is usually off napping on the job. Right, and we tend to leave quite early in the morning, so the old man on duty is also usually dozing off. Так, прочти там волна, которая все рушит, а при взрыве колонны вещества. Ну нет, в принципе, я так могла бы и той же Нингуан делать этот дейлик. Она тоже ауешка, у нее ширма. Захожу на стрим и прозрел, что называется, хотя сейчас дейлики в Сумеру. Не, у меня как раз на всякий случай, у меня пока в Ливе, но вообще да, обычно у меня сейчас в Сумеру. Надо вас потестить. Да нет, Толь, не обязательно загрузить. Это скорее мне интересно это у себя теперь сделать когда-нибудь. So what it really sounds like is that the person on duty is always asleep. I bet the letter's at the reception desk. I'll go check later. No wonder there wasn't a reply. You never received the letter. Good thing Nilu asked us to come and check on that. Sorry to make you two come all the way out here. It must be something important for Nilu to specifically write to us like that. Yes, she said they were preparing a victory feast in the Grand Bazaar, and will also be celebrating Sino's reinstatement as General Mahamatra. She was hoping you could come. Great! I'll be sure to attend. Count me in too. But is there some sort of dress code or anything for the feast? Can I just Нормально. show up looking like this? Ты отлично выглядишь. Вообще идеально. Дехи. Since it's being organized by Nilu, I don't think she'll be too picky about that. If anything, I think she wants to see us as our most natural selves. All right, then this is how I'll show up. The feast will be held in 2 days, so don't forget. Sure. Thank you so much for letting us know. We'll see you there. Oh, by the way, do you happen to know where Sino and Raman are? The General Mahamatra always comes and goes without a trace. Normally no one knows his whereabouts. Oh. But last time we met, he mentioned that he had something to do in Aru village. You can try your luck there. As for Raman, your guess is as good as mine. I only remember he said that he had something to discuss with Sino. You can ask Sino when you meet him. Don't mention it. You better get going.
Ей, я рада, что мы девочек повидали. Так, может, кстати, норм далеки делать, я уже почти загрузила, еще осталось около 10. Я думаю, что мы больше, чем 10 минут задержимся. Что-то какой-то квест бесконечный. С Дехи мне тоже нравятся диалоги, а мне еще нравится, когда она стесняшку включает. То есть она такая сильная, грозная, классная, но при этом иногда ее так забавно можно засмущать. After recovering from Elazar, everything seems so different to me. When I look at the scenery I visited before, it has a completely different feeling. Yeah, you need to be stronger than an ox to take life by the horns. I think I've heard you say something like that before. But today, I finally understand what you mean. Is there any place you'd like to go? I can accompany you. I've got time. What if I tell you that I want to go to the desert? Fine by me. If we go to the desert, I can introduce you to my friends there. But we should prepare and get everything we need before setting off. Let's go! I'll go pack my luggage now. After we're done with the feast in 2 days, we can go have fun in the desert. You can count me in. Ой, такие не пупсики, а. Кинул в Дискорд, окей. Ну, потом посмотрю. Так, все, они снова повторяют. I think... Is there any... Fine. If we go to the desert, I... Let's go! I'll go back... You can... Так, теперь мы отправляемся в деревню Ару. Мне, кстати, тоже надо эти примагимики где-то посмотреть. Тоже надо что-то глянуть в 5 часов. А там, кстати, Толя, а там не написано, сколько времени эта акция работает? Ну, там неделю, 2. It's been a while since we last visited Aru Village. А я на новом кубике, по-моему, еще не была, кстати. А, это дендрокубик, который, да? There's Sino! What brings you here? We recovered well, and Tanari agreed to let us leave, so now we're out and about again. It seems Gandharvaville's medical treatment is still as good as ever. And Tanari is recovering well, too. That's good to hear. Толь, ну прям сейчас-то запускать не надо. Дендропиарс обязательно. Для чего? Наверное, какая-нибудь механика. Это, знаешь, это как в Иназумовской на боссе Райден. Там тоже, по большому счету, нужен электроперс. Ну, можно обойтись и без него, но с ним твои шансы выжить лучше. You're the one who brought us to him when we lost consciousness, right? Thanks for that. You're welcome. Tainari has excellent medical skills, and Kale is quite attentive. It was the best place for you. But why are you just standing here like a dead tree? I'm meeting some people. Oh, you mean Candace? I've already talked with Candace and the village chief. They're still at the usual place. You can go there if you'd like to see them. But you know one of the people I'm meeting as well. Oh, by King Deshret's blessing, my friend suddenly appears in the desert. Don't tell me you've run into trouble and need us to help now. Roman! And... Huh? Sataria? Так, а ее я, кстати, не помню.
Oh, you know me? А, или она была в этом, на фестивале, да? Oh, well, you're pretty famous in the academia. А, нет, стоп, не фестиваль. Все, вспомнила. Все, вспомнила. Don't worry, these are our friends. No need to be so guarded. I see. I'm doing well. Many good things have happened recently. Там в конце нужно зарядить дендер энергии, определенные вещи. Я просто не знаю, как они называются. Усилить электро. Same here. Really, I feel that my whole life has started to shine after suddenly finding a new direction. Oh, tell us everything. Yeah, you go ahead. Alright, well, I suppose I should start by saying I've decided to leave the academia. What? It's not that I've given up on being a scholar. Instead, you could say I've found a new identity. I will no longer pursue research like a typical scholar, but I have not completely given up on my relationship to knowledge either. I can see what you're saying now. What do you mean? I plan to leave the academia and return to teach here in the desert. Wow, so you want to become a teacher? Sataria will return to support education here and teach people from the desert. She can't teach everyone on her own, but there are many of us Eremites all over Sumeru. She came to discuss a collaboration with me and hoped that I could bring her ideas to the Eremites. Yes, it's my hope that the Eremites can help me select a group of smart people with the best aptitude for teaching. I'll teach them, and after they've finished learning from me, they can go educate more people. That is the true meaning of education and the spreading of knowledge. Для Нахиды он нужен, на электро. А что, кстати, еще для Нахиды нужен? А ей случайно не нужен новый босс, который... Господи, Скара? Или, наверное, Скара нужен для талантов, а для возвышения уровня нужен электро? Или нет? Или наоборот? The people of King Deshret suffer from sandstorms, exile, and ignorance. Miss Ataria is more than welcome to come teach here. Her arrival is like a star shining in the desert night. Ну вот, Скара для талантов. Ну да, в принципе, логично. The stars have always guided caravans, thieves, soldiers, and travelers who get lost in the night. They lead those in the dark out of trouble and back to safety. Oh, please. Where's all of this coming from? I'm starting to feel a little embarrassed. You deserve these compliments. Mercenaries are accustomed to danger and don't fear death, which is why we recognize extraordinary actions that common people would easily overlook. Sataria's idea will bring much good to many people. Так, Толь, нужна твоя помощь. Чат. Толя, спаси, помоги. Толя. Так, ну вы поняли, короче. Так, ладно. Да что-нибудь, еще чуть-чуть. Где звук двоится? Это я включила свою трансляцию. Так, сейчас проверим. Все нормально, все хорошо. Толь, спасибо. Подожди, в смысле нам горячих девушек не надо? Где горячая девушка? Где горячая девушка и почему нам таких не надо? At first, I feared it was destined to fail,
А, Everyone knows that the academia doesn't allow scholars to teach in the desert without permission. я поняла. Собственно, спамер был с горячими девушками. Нет, вот такие горячие девушки нам не нужны, да. As you know, all knowledge is under their surveillance and control, and very few desert dwellers are as lucky as me. But what I heard at that time has been haunting my heart, as if there were lightning bolts constantly bombarding my soul. Sataria, you tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the academia's grasp on you will become. Это случайно не мы и говорили? Sataria, why haven't you gone home? Never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. Miss. These words sparked something in me, and I knew that I had to bring something back to my people after going home. I gathered up the courage to approach the Grand Sage, only to find that he was no longer at the Academia. Lord Sino told me that Azar didn't belong there anymore. Azar has received much-needed punishment. Though, if you ask me, it may have been too light. Lord Sino helped me obtain permission to leave the Academia for the desert, and accompanied me here to discuss collaboration with members of the Eremites. My plan was able to go smoothly thanks to him and Raman. You're all doing so much for the desert. Aside from that, I also have some other business to discuss with Sino. Lesser Lord Kusanali has allocated many resources to support and develop the desert. I've done some business for her, and part of it required the assistance of the Eremites. I applied for a few batches of educational materials from the Academia, and sent them to several groups in the desert, as instructed by Lesser Lord Kusanali. I believe the people will make good use of them. That's exactly what the people here need. Physical books and other related items. If it weren't for Sino and Lesser Lord Kusanali, I'm afraid we'd never be able to get our hands on them. Apart from this, the Academia is also recruiting scholars that are willing to teach in the desert. I'll let you and Sataria know as soon as I have any more news. Оль, ну хорош хвастаться. Ты играешь с релиза, но с большим перерывом. We must be persistent about this, and maintain these resources to ensure long-term effectiveness. This is the first time in hundreds of years we've had a glimmer of hope. I think this may be the turning point for the desert. Remember these words. Here lies our faithful priest, Kasala. His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. Как так быстро ранг можно поднять? Квесты проходить, Толь? Сюжет какой-нибудь? Не слышал? I hope people with wisdom like that priest will rise again among the desert dwellers. Then we'll once again see the wisdom and glory that once shook the world. Enough about us. Are you here to discuss some business too? Ну и, кстати, каждый день, да, дейлики тоже, квесты. Я же говорю. No, not at all. We're actually here on behalf of Nilu. Nilu wanted to write to everyone, but she wasn't sure where the letters should be sent, so she asked us to come find everyone personally. A celebration feast will be held in 2 days at the Grand Bazaar. She hopes that all of you will be able to attend. 10-11 часов в день? Обалдеть. У меня когда как. Вот сегодня явно длинный день в игре. Завтра тоже будет, наверное, не очень покороче, скорее всего, раза в 2, но тоже будет. А в остальные дни, как правило, дейлики, плюс-минус. Дейлики там
стамину слить. Ну вот да, примерно так же. At the feast, we'll also be celebrating Sino's reinstatement as General Mahamatra. Although, judging from your appearance, it seems you've already been reinstated. Paimon thought you would only start working for the Academia after the feast. Celebration? Feast? It's the first I've heard of it. Tainari was right. He really didn't know. This feast is for you, Sino. Sounds to me like you'll have to be there. It's rare to see that kind of expression from Lord Sino. You must not like feasts very much. No, not really. But I'll go. Well, I still have a lot to handle here. Besides, I need to look after Miss Sataria in the desert, so I'll have to pass. 10-11 часов в день играл, когда я был молод. Подожди, это сколько, когда это было? И извини за нескромный вопрос, но сколько тогда тебе сейчас лет? I'm afraid I won't be able to join you. Although, if you'd be so kind, please give a message to Miss Nilu for me. The message is, I'm sorry for how I treated you before, but now I understand the beauty of your dance. It's like a light shining in the sky. You and the art you symbolize are not only beautiful, but also lively and powerful, so much so that it was prohibited. Please keep dancing, and someday I'll be able to appreciate your art in person. Okay, we've got all that down. Мы это не запомнили, мы это записали. Our job here is complete as well. Oh, Sino, remember, party's in 2 days. Make sure you're there. Got it. Так, что, все? Через 2 дня? Ага. Так, ну мне интересно, а с Кусанали-то мы когда будем разговаривать? У меня к ней дофига вопросов, если что. Так, 19-24. 19-24. А что? Давайте так пометаем. А, наверное, надо было через день еще. Ладно. Еще раз. Да ладно, что там? Тебе не мешают? Их же почти не видно. Так, вот. Давай посмотрим. Глазки кровью обливаются. Ну, не знаю, мне пока не мешает. Тут такая движуха в сюжете, я даже забыла про эти письма. Так, я опять не туда иду, да? Или все-таки туда? Это тут дверь есть или это не дверь? Ну, надо же. Стой, это не туда дверь. Да ё-моё, ну сколько можно, а? Ты, кстати, свои примагемы Толь уже получил? О, все на месте. Кроме Нахиды, кстати. Все, можно стрим заканчивать. I'm here. Тебе 13, играешь 1,5 года. То есть, когда ты говоришь в молодости, это было в 11, да? Условно, 12. Ah, there you are. Well, look who finally decided to show up.
You look like you came here immediately after finishing up some work. I'm very happy to see you here. But we're not late, are we? It's just that everyone else arrived ahead of time. I propose that the last one who arrived be put in charge of today's speeches. Альхай там. Ты редиска. Nah, there won't be any speeches today. Oh, really? Well, even better. Come join us over here. Let's share some great food and drinks, and chat about all sorts of fun things. Everything looks quite good. Wow! Paimon can't wait! Traveler, just look at all the delicious food here. Оль, не за что. Да я, правда, практически ничего не сделала. Ты с таким же успехом мог любой другой стрим посмотреть. В этот раз нам представление не покажут. Whoa! It's so delicious! Oh, this grilled meat tastes amazing! The food was specially prepared for you by everyone in the Grand Bazaar. And we have gifts that were sent by the residents of Sumeru City when they heard we were holding a feast. Everyone that came said that you saved Sumeru and wanted me to thank you all on their behalf. Ah, feels kinda nice to be seen as a hero. I could get used to this. Being a bodyguard is also a hero's job. You've always been amazing, Dia. Oh. My lady sure has a way with words. Thanks. I'm glad to hear it. And I'm happy to meet everyone that participated in the great plan. Don't mention it. Come to think of it, we've really done something impressive together. It's unbelievable. Ага, только... Нет, я понимаю, наверное, сложно позвать покушать Архонта. Но мне кажется, мы про кого-то забыли. We owe it to our abilities. And luck. Really? Why do I remember everybody thinking that luck was against us and feeling like we hardly had a chance of succeeding? That's how I remember it too. Как стать участником этого дропс? В смысле, как стать участником? It's luck that brought us together, and it was luck that let us form a team. Then, it took even more luck for us to formulate a plan and implement it successfully. Moreover, judging from the results, everything worked out well. Yeah, everyone gave it their all when it mattered most. Мне кажется, ты по большому счету участником не становишься, просто запускаешь стрим. То есть дропсы прикручены же не конкретно к твоему стриму, а к игре. Наверное, я не знаю. Это же фишка Твича. It was almost like a performance. We took the stage and put on our best show. Для стримера ничего не надо делать. В принципе, когда я сама буду это делать, я просто ткну в первый попавшийся стрим, по Геншину выключу звук, и все. Ну да. Ну, единственное, что я не знаю, проверяется ли то, что самой стримится сама игра, но мне кажется, тут скорее привязка к игру, а не к стримеру. Ну да, просто запускаешь стрим и все по игре. Но я, к сожалению, я такие вещи смотрю без звука. Я вообще забываю о том, что у меня где-то там стрим включен.
everyone played their part. And thanks to everyone's efforts, the performance was a great success. So, would you say we're good actors too? It's such a blessing that Lesser Lord Kusanali was able to return to power at the Academia. Yes, even after being abandoned and neglected so many times, she's finally returned. Столько раз ей пренебрегали, столько раз отрекались от нее, и вот она наконец вернулась. Вернулась, отрекались. Uh-huh. Lesser Lord Kusanali once used all her power in a great disaster, which resulted in her losing all her wisdom and memories of the past. The Academia basically abandoned her because of it. Прикольно. This should be something everybody should remember. Huh? You look surprised. I didn't say anything wrong, did I? No, everything you said is correct. That's good. Something wrong? Yeah, what's with that face? You knew all of this already. Покажу Геншин, а сам пойду во вторые темные души играть. Ну вот я не знаю, сработает это или нет, как-то это проверяется или нет. Ну, не уверен, что стоит проверять, но смотри сам. Ты гений, да. Стрим по 4 часа или уже больше не смотрю. Я, если честно, вообще на самом деле стримы не смотрю. Мне больше нравится играть. И я бы сказала, что мне... Господи, 6,5 часов идет стрим. Я стримила бы в 2 раза поменьше, но чё-то квест реально затянулся. Even if those two giants of the Academia are here, I still have to say it. Those sages really have some nerve. 500 years ago, Lesser Lord Kusanali used all her power for the people of Sumeru. And what did they do in return? Ну да, по сути, сейчас все, что делал Рук Хадивата, стало, перешло, как будто бы это все стало, все это делало Кусанари. Угу. Ну, в принципе, это не сильно неправда. Хранить это. Ну, собственно, вот что я и говорила. Он, скорее всего, не... Мы, скорее всего, не будем рассказывать всем остальным, что что-то было там не так из-за уважения к ее решению. Но все равно обидно. If you bite the hand that feeds you, don't act surprised when it turns into a knuckle sandwich, right, Sino? Perhaps I shouldn't say this, but their treatment of Lesser Lord Kusanali calls for a more severe punishment. В целом лежал на кровати 5 часов и смотрел стрим, ну, тоже норм. You could simply tell Lesser Lord Kusanali that you wish to have Azar and his accomplices severely punished. I respect our deity's decision and won't interfere in any way. While we're on this topic, why didn't you accept the Academia's invitation to become the Grand Sage? Are you trying to say that I'm fit to be a sage? Not at all. But every person handling the selection process has said that you are the most suitable candidate to lead the Academia right now. Why? Because he dethroned Azar from power? Could you try to put it another way? This is a good thing, yet you're making it sound like I overthrew Azar for my own personal gain. But seriously, though, I always wondered if you had some personal motives behind it. I did have my own motive, but it had nothing to do with being a sage. If the rules of our nation were suddenly cast by the wayside, then it wouldn't be long until chaos ensued. I had no intention of letting their dreams disrupt my life. By that, you mean your life working as the Academia's scribe.
Precisely. В целом просто стрим был интересный, больше смотрю не больше часа. Ну, просто сюжет проходится, поэтому он, мне кажется, был интересный. Тем более ты говорил, что тебе интереснее посмотреть его еще раз. Ну, сюжет. Wait, is that all? So, that's the only reason why you joined us and came up with all those plans? It's reason enough. You've certainly got quite the personality. You flatter me. All right then. How about you? You've already resumed work as the General Mahamatra, right? That's right. Will you be happy with that life? It's not about being happy. There are merely a lot of things that I must do. Even so, keep your spirits up and try to be happy, okay? And try to smile more every day. Just like I'm doing now. Mm-hmm. Thank you. I'll keep that in mind. Так, надо потрындеть со всеми. Сначала пересматривал сюжет, но и ты хорошо ведешь стрим. Да ладно, ну какой из меня ведущий стрима? Так, надо со всеми There you are, traveler. потрындеть. Well, how is it? Are you enjoying the feast today? If there's anything you're unhappy with, just let me know. Так, I'll be sure to take note of it. мы ж, по-моему, кому-то должны были что-то передать. Вроде Нилу. That's good. It's the first time I've ever invited so many exceptional people to one place. I was a little nervous myself. You see, every guest here is quite extraordinary. It's unbelievable that we've got everyone together here. Almost like a fairy tale. Make sure you live it up tonight. I'll be happy as long as you're enjoying yourselves. А, вот. Слова, да, слова Ситари. I'm honored to have her think of me this way. If I have a chance in the future, I would really like to invite her to one of my performances. I can't explain why, but I just feel elated right now. Thank you. Так, побежали. Сайна, потом Хайтам, потом девочки. The atmosphere here is good, and everything is delicious. Вот единственное, что мне кажется, что... Я не знаю, какой голос у Сайна в японской версии, точнее, в других версиях. Но мне кажется, голос английский немножко не подходит к его внешности. К дизайну, скорее. Внешности. К возрасту, я не знаю, как правильно сказать. Не знаю. Раз вспоминаю 2.2, когда рядом летает этот бумажный чувачок. О, не знаю, мне кажется, он самый очаровательный из всех, кого мы можем с собой таскать. У него прикольная анимация. Yeah. I don't often come to such places, but it feels quite good. Кстати, это случайно не тот ивент был, когда мы в пати бегали в данже вместе с Сян Лин, Син Лян, Лянь, Янь, господи, я опять забыла, как ее зовут, которая гитаристка, и с Чайлдом, нет? Или это не этот ивент был? I have a lot to handle these days. Otherwise, I could show you around. There's always next time. We're friends after all. This feast is pretty good. I like it. Так, Аль-Хайтам. I seldom participate in such lively gatherings, but the atmosphere here is quite good. No. This gathering today has a unique meaning.
The Grand Bazaar is lively because the people here feel happiness from the bottom of their hearts, unlike the farces at the Academia. That happiness is an emotion that'll be forever alien to those bookworms who have driven themselves insane by studying. I seem to have taken both keys when I left the house. Oh well. Сайна вообще не подходит, его голос это мое микрофон, но в японской версии больше подходит. На меня все устраивает. Ну, мне кажется, что он, скажем так, он, ну, вот на мой слух, английский голос не подходит ему, точнее не то, что не подходит, голос старше, чем выглядит герой, скажем так. Синья не тарталеткой. Ну да, вот, значит, я правильно вспомнила. И это как раз-таки в том, это, по-моему, еще тот ивент, где мы узнали, что Скара сбежал, кстати, с этим, господи, со сердцем бога. Голос как у 40-летнего мужика, а при этом выглядит он на 15-летнего. Да, вот я об этом же. Так, ну и девочки. My lady, the grilled meat over there is delicious. Have you tried it? Yes, I also tried some fruit just now. Oh, they're very sweet. What an amazing place to relax. No wonder everybody likes to rest at the Grand Bazaar. You said it. Oh, look who else is here. Hello! Oh, I'm so happy Nilu invited everybody. Oh, now I have the chance to meet all the heroes. Hey, less of that polite chit-chat and more eating and drinking. The feast is about having fun, not stuffy formalities. Hey, what's wrong? Your head is starting to droop. Не помню, что сказали, а Скари просто, скорее всего, не прочитал диалог. Ну, вот там как раз-таки Чайлд говорит о том, что Скара не вернулся с сердцем бога куда надо, а сбежал. Типа он, по-моему, за ним как раз носится. Ну, что-то я могу путать, конечно. Уже засыпаю. Hey, you can't just fall asleep here. Paimon will go find something delicious for you to eat. You'll wake up once you've put something yummy in your tummy. Of course, just wait here for Paimon. Мы все равно сейчас уснем. Или ты просто переел. А вот кто-то еще не обедал сегодня. Да, Пайман очаровательно. Опять глюки начались. Ой, прикольно, у них так эти цвета выделены. Подождите, так же Скара, во время Скары так глючило. Ух, Нахида, ты так меня не пугай, а? Да, притащу вкусняшку. You may blame me for being a bit too self-indulgent. I was thinking about talking with you, and the next thing I knew, I had made a connection with you. The connection between us is amazing. It's like flora and the fence it grows upon. Нам, кстати, не показали, что произошло с Карой после нашего сражения с ним. I heard there's an amazing celebration feast today at the Grand Bazaar. I wanted to have a look for myself, so I snuck in. Lately, I've been so busy dealing with all the fallout from recent events, so I really haven't had any free time. Although you've already helped me with a lot, there's still one more thing I hope you can help me with. Please say thank you to everyone for me. Все-таки речь нам придется толкать.
Oh, is it not convenient for you to do that for me? Нет, потому что ты пупсичек. И пусть тебя все увидят, и ты всех увидишь. Ну да, согласна. But if I just show up all of a sudden, people will become all quiet and stiff, won't they? Соберись, все хорошо будет, мы же будем рядом. What if I end up scaring them and ruining this wonderful feast? That'd be the last thing I want. Let me think about it. Okay. Так, нам показали, что он упал. Да, я это видела, а потом мы перенеслись в подсознание, и все, и больше с тех пор ничего не было. Вот я и спрашиваю, а что же с ним было? Узнаешь, когда поговоришь с Нахидой после сюжета, как я... Ну, надеюсь. Yes, I have. You said I should go thank everyone as myself, right? So... I've decided to borrow your body for the time being. Please don't blame me. The floor also climbs up to the fence to get closer to the sky. Господи, она нами управляет. Сорян, ну как так-то? Могла бы сама прийти, вот трусишка. Глаза карабкаются по каменной стене, чтобы хоть немного приблизиться к небу. Хотя бы пообещай мне, что не скажешь ничего странного, находясь в моем теле. Класс. Ой. Everyone. Не, ну, логично, что она должна об этом сказать. Иначе смысл-то всей этой речи. Are you awake now? Paimon was just about to bring you the food. It's me. Huh? That voice. Nahida? А, при этом голос у нее меняется. То есть она говорит не нашим голосом. Понятно, ладно. А, ну, кстати, с Катериной вроде так же было. Но, опять же, у Катерины был женский голос, это не бросалось так в глаза, в отличие от ГГ. Именно Итера. Hold up, what's going on? I didn't expect to have a conversation with the consciousness of Lesser Lord Kusanali in the Grand Bazaar. Interesting. Is this also a part of the feast? No, of course not. Are you Lesser Lord Kusanali? Hello, Nilu. You know who I am? Yes, I already know every one of you. Nilu, Alhaitham, Sino, Dia, Paimon, and Dunyarzad. Она говорит не нашим голосом, но что нашим при особом случае. Ну вот просто, когда была ситуация с Катериной, как-то это не бросалось в глаза, потому что там, ну не знаю, серьезно. То есть там сама игра не подчеркивала, что голос менялся, ну скажем так, там никто не игра не подчеркивал, никто из тех, с кем мы говорили, по-моему, на это не обращали внимания. Здесь Паймон обратила на это внимание. Хотя, может, кстати, я и забыла. Может, все-таки у Катерины обращали мы на это внимание. Не помню. Lesser Lord Kusanali? Она ее видит. I took the liberty of occupying the traveler's body so that I could thank all of you in person. Ну, это не совсем лично, но ладно. Thank you so much for rescuing me, even if that meant placing your own safety in peril and taking the risk of becoming enemies with the academia, the sages, the doctor, the balladeer, and even the entirety of Sumeru. Про пошли в темную душу. Ну ладно. Ну ты же примагемы получил, так что. Without you, without any of you,
I would have been in a much more difficult situation. Had you not helped me to resolve the crisis, not only I, but Sumeru and even the entirety of Tevat would have suffered great misfortune. People refer to you as the heroes who managed to rescue a god. I'm quite fond of this name. It not only explains your identities, but also bears witness to your relationship with me. Герои, что спасли Архонта. Please, allow me to present to you my most sincere gratitude. Lesser Lord Kusanali, you have done so much for Sumeru, and I didn't even have a chance to do anything for you. You don't have to do this. Ой, она так это говорит, как будто сейчас заплачет. Dinyarzad, the suffering you endured during your illness is also proof of you being with me and praying for me. Thank you. You don't need to be so ceremonious. It's always been my duty to protect you. Защищать вас мой долг. This is how the relationship between the Academia and Dendro Archon should be. We just did what was necessary and set things back on the right path. You're an Archon, but you act so humble. You really don't need to be so polite with us. I'm honored to have been able to take part in his plan. I hoped you liked the dance I dedicated to you. Thank you, all of you. Thank you so much. Угу. Теперь снова мы. Вот видишь, как я и говорил, все были тебе очень рады. Yeah. Пупсик. Сам вчера. Это было, когда она настроила с помощью Катерины, она говорила голосом Катерины. Нет, я согласна. Просто то, что по голосу можно было понять, что это не она. С Катериной я такого не помню. Did you rest well? After Nahida left, you ate a lot of food. You've become a glutton. That just means you still have a lot to learn from Master Paimon, the Sage of Gluttony. Господи. Ай. Мастер Паймон. Alright, since you're awake now, should we go and have a chat with Nahida? Да, давайте уже дойдем до Нахиды. She should be in the academia right about now. If you have any questions, now's your chance to ask. Да дофига вопросов. Вагон и маленькая тележка. Так, погнали. Только я не помню, как туда идти. Так. Я забыла. Наверное, так. Оля, я прочитала, что ты подслушивать продолжаешь. Просто я боюсь, что надо обязательно с ней поговорить еще и после квеста, потому что, насколько я знаю, в таких ситуациях потом неписи исчезают. Если что-то у них не спросить, потом только смотреть в интернете роликами. Ну или кто-то, стримы другие. Поэтому надо будет сейчас с ней все поговорить, прежде чем отсюда уйти. Ну, то есть по квесту поговорить, и, возможно, потом, после окончания квеста, задать вопросы. А, это, наверное, где управляется Акашей, всякое вот это вот управлялось. Hello, traveler and Paimon. What a fantastic night. I'm still immersed in all the happiness and joy, like a candle floating on water. So are we, and that's why we're here to talk with you. Is there anything you want to know? Да. Итак, собственно, вопрос про Акашу, про
что произошло, когда я заснул. Я надеюсь, нам расскажут про то, что она отдала оба сердца Бога. Про сказителя. О, кстати, про Фонтейн мы ее можем спросить, куда мы направимся в следующий раз. Ну, как в следующий раз? Через полгодика с лишним, но направимся. Итак, Акаша. After recent events, the Akasha can no longer function as it used to. I've given it some thought, and have decided to shut it down permanently. Навсегда. But this is definitely not a bad thing. Even from the beginning, I've been planning to shut it down. The Akasha's centralized administration of knowledge has always restrained people's curiosity and curtailed the number of paths available to them. I don't think this is good for Sumeru. Although people may initially feel a little uncomfortable with the loss of the Akasha, they will soon understand that this life is more suitable for them. And as for the future of Sumeru, I'm preparing to regain control of the academia. The former sages have received their punishment, but the new sages have yet to be selected. I will oversee the process personally. I hope that the new 6th grade sages will be more focused on academics. Sumeru needs such leaders more than ever. The other big issue is the people of King Deshret. All the residents of the desert, in fact. They have been mistreated for... I've already taken some measures to address this. It will take some time to rebuild everything, but no matter if it's culture, friendship, or trust, we will rebuild it. Так, давай расскажи про гносисы. You mean, what happened after the doctor put you to sleep? Кстати, да, если она отдала Дендра, естественно, Акаша больше не особо нормально функционировать сможет. Короче, ладно, давайте посмотрим. Not exactly. The top-ranked Fatui Harbingers, up to number 3, possess power comparable to that of gods. I was no match for him in that kind of situation. Она говорит, что сила предвестника выше 3-го ранга сравнима с силой архонтов. Ну, не знаю. Это все еще странно. Это как-то... Я не согласна с такой ситуацией. Ну, в смысле сравнимой с силой архонтов? Что за детский сад? Ай, у меня разряжается. Вот контроллер разряжается, а попа не болит, потому что она на диванчике сидит. Не, странно. Ну, то есть они хотят сказать, что предвестники выше 3-го уровня могут сворачивать горы, разрубать острова, и вот это вот все? Серьезно? However, in spite of the bad situation, I still managed to make a fair deal with the doctor. I'm sure you remember the entity that changed your fate, the Heavenly Principles. In fact, the Heavenly Principles has been quiet since the Conria disaster 500 years ago. I used this point as leverage against the doctor. То есть опенинг игры это то, что было 500 лет назад. Собственно, да. I told him that the Heavenly Principles may be awakened if I destroy the Gnosis. Although it's just a bluff, he still fell for it. I assumed that the Heavenly Principles wouldn't just stand by and let such extensive damage to its laws take place. And as for what I exchanged for the Gnosis, the exchange served as both punishment for the doctor as well as a boon of new knowledge that I couldn't refuse as the God of Wisdom. Ну и, кстати, насчет наказания для доктора. Вообще предполагается, что если доктор в будущем будет играбельным персонажем, одна из теорий о том, как они
настолько страшного человека оправдают в качестве играбельного персонажа, это то, что это будет кто-то из его клонов, вообще-то. Или он нового создаст, или это все-таки будет кто-то из старых, хотя он должен их сейчас того. Интересно. Ну да, диванчик же мягкий. Она так говорит, как будто она не 2 гносиса обменяла на 2 штуки, а 1 гносиса обменяла на эту штуку. Странно. Может, я опять что-то... Да нет. Мне кажется, что его клоны его убьют, навряд ли. Но, ну, не знаю, посмотрим. Ну, я говорю, это теория. Может быть, вообще он не будет играбельный, кто знает. Ну, это как минимум причина, потому что многие рассуждают на тему того, что некоторые персонажи слишком отрицательными персонажами выступают в сюжете, чтобы и... Ну, то есть они слишком злые, слишком плохие, чтобы быть играбельными, как будто бы. И типа вот тоже со Скарой так говорилось. Да даже с Райденом с Райден так говорилось о том, что их надо как-то оправдать в глазах игроков. Вот, и, например, оправдание игроков 4.0, ну, хз, ну, может быть, да. И в качестве оправдания именно у доктора было как раз то, что мы будем играть не очередным клоном. Ну, а клоны, может быть, есть какой-нибудь более безобидный клон, чем, вот, например, этот. Так, давайте про сказителя узнаем. He's still in a coma. I've hidden him like how one would hide a feather. А, он все еще без сознания. Прикольно. I know you have many misgivings about him, but as someone who had become a god, he has retained a number of very useful features. Ну, вот она его не совсем бывший архон собирает, ну как называет. Но она его говорит так, что как будто бы как бог у него может быть что-то полезное быть. Остаться. Don't worry, I'll keep an eye on him and make sure he doesn't do any evil. In addition, there are still some mysteries left in him. Some things may be very clear from my perspective, but he is still yet to understand them himself. Интересно, какие? His future will be determined by fate. В смысле, какая удача? Почему? Она сказала про судьбу, а не про удачу. Ну, seriously. Что его будущее зависит от судьбы. Фейт ведь там было, не Форчун. Ой, ладно, я придираюсь. Так, про Фонтейн. Собственно, да, давайте про сестру спросим. Is that where you're headed next? Fontaine, the nation of justice? As far as I know, that nation operates in a judicial system. Does their Archon personally judge people? No, there's a Chief Justice in Fontaine. Generally speaking, the Hydra Archon, Fossilor, won't preside over individual trials. Угу. Покалорс. Мы, по-моему, первый раз слышим, как зовут Гидра Архонта, да, ведь? However, even then, Fossilor will still make herself present at just about every trial. It seems that she just likes to immerse herself in that sort of atmosphere. As Archon, she still reserves the right to influence the final verdict. Anyway, let's just say she's got, a very unique personality. Ну да, имя Архонта я не слышала. Про Пира Архонта мы слышали имя. А вот Гидра впервые, видимо, да. А Пира, по-моему, Мурата. Или нет?
Подождите, или я с другой игрой путаю? Так, я еще раз хочу вот про это спросить. Сейчас быстренько. You mean, what happened? Not exactly. The top-ranked Fatui Harbingers, up to number 3, possess power comparable to that of gods. I was no match for him in that kind of situation. Или, может, она имела в виду именно в бою, она ему... Ну, не знаю. Ладно. However, in spite of, I'm sure you remember the entity that changed your fate. In fact, the heavenly principle. I told him that the heavenly principles may be awakened if I destroy the Gnosis. Although it's just a bluff, he still fell for it. I assumed that the heavenly principles wouldn't just stand by and let such extent. And as for what I exchanged for the Gnosis, the exchange served as both punishment for the doctor as well as a boon of new knowledge that I couldn't refuse as the god of wisdom. Ну, короче говоря, я, наверное, еще погуглю, потому что вот то, как они здесь говорят, это впечатление, что Дендра, сердце бога, осталось у нее, и она отдала только Электро. Вот. Но вообще там речь шла про Дендра тоже. После того, как я нажала на последнее, типа, все, у меня был шок. Там что-то будет еще? Так, ладно. Ты меня заинтриговал. Давай посмотрим. Мы вроде все спросили. Про Акашу, про Заснул, про Сказителей и про Фонтейн. Are you sure? Isn't there something else you haven't asked about yet? Huh? You mean... About your sister. Ну давай, расскажи нам. Собственно, я думала, мы это спрашиваем, когда речь шла про Фонтейн. Ну ладно. While you were resting at Gandharvaville, I took some time to perform an Irminsul search for information on your sister. Так, но ведь мы прибыли из мира, что лежит за морем звезд. В Ирминсуле о ней нет никакой информации, верно? Yeah, isn't Irminsul a repository for all the information and memories of Tevat? So there shouldn't be anything on him or his sister. This is true in your case. Irminsul indeed does not have any information on you. However, there must be something different about your sister. Because, as it turns out, the world has recorded information on her after all. Но в отличие от нас, мир сохранил какие-то воспоминания о нашей сестре. What? There is only one possible explanation. She belongs to this world. Да ладно. Это как так? Вот прям совсем-совсем этому миру? Не может быть. Мы ведь вместе путешествовали по морю звезд. Как она может оказаться выходцем из Тейват? Что-то не сходится, мои воспоминания врут. Или же этот мир что-то с ней сделал. Но тут надо, кстати... Ну да, я согласна, это шок. Единственное, что здесь, знаешь, здесь какой нюанс? Смотри. Опять же, это, как говорится, теория крафтинга, как он называется. Здесь такой момент есть. Мы как будто бы те события, когда нас перехватил этих хранитель принципов, это было 500 лет назад. Судя по всему, мы дрыхли 500 лет назад, все эти 500 лет. И проснулись вот недавно и начали путешествовать, искать свою сестру. А судя по всему, сестра все эти 500 лет вообще-то жила в это время в Тейвате. Как я понимаю. Ну или как народ предполагает. И вот тут вопрос заключается в том, что сейчас то, что сказала Нахида, имеется в виду воспоминания об этих 500 годах или о каких-то или воспоминания древа хранило до этих
То есть то, что было больше 500 лет назад. Потому что если это последние 500 лет, это, по идее, не шок. Если предположить, что эти 500 лет, пока мы дрыхли, она вообще-то путешествовала по Тейвату. Но если это воспоминания о событиях, которые были более 500 лет назад, тогда это шок, тогда это действительно получается, что она... это самое, господи, как это называется? Тогда получается, что да, сестра не совсем сестра, ну или черт знает теперь, как так получается, если о нас ничего нет, потому что нас не существовало здесь, мы тут не были, а она как будто бы из Тейвата. Итак, воспоминания врут или мир что-то с ней сделал? Ну вот вопрос, мир что-то сделал в последние 500 лет или воспоминания врут? Тут, конечно, теперь все что угодно может быть. Да, дерево существует. Так вот, тут просто Нахида же не сказала, о каких воспоминаниях речь. То есть, насколько старые воспоминания. Она сразу делает вывод, что она как будто бы из Тейвата. И тут непонятно, это специально так сформулировано неоднозначно или что? Ну да, возможно, все, согласна. But nothing about this makes any sense. Wasn't this your first trip to Teyvat? Так, что написано о ее судьбе? According to the records I was able to access, your sibling suddenly appeared in Conria. Ну вот, это мы знаем, 500 лет назад. Да, собственно, я только что об этом сказала. After the Conria disaster, she began her journey through the 7 nations of Teyvat. Ну, да, мы это в курсе. Дальше. But just as her journey was about to reach its conclusion, the Irminsul records on her suddenly become fuzzy. Но когда путешествие подходило к концу, записи вдруг стало невозможно прочесть. What do you mean, fuzzy? Did something happen to her? All I know for sure is that somebody, for reasons only they can know, is deliberately obfuscating her fate. And whoever it is, if they can do that, who knows what else they're capable of. Ну, кто способен на такое, должна быть просто невероятной способности. Неужели это связано с бездной? But even that wouldn't explain how she somehow comes from this world. Вот, да, собственно, о чем я и сказала. То, что она 500 лет назад была в Каэндре, для нас не сюрприз. А почему сделан вывод о том, что она именно из Тейвата? Something else I noticed was that according to these records, the Fatui have not classified your sibling as one of the Descenders. Так, есть еще кое-что. Насколько я знаю, Фатуи не включили ее в число сошедших. Descenders. What's a Descender? Paimon's never heard of it. Да, согласна. Что это за фигня? Look, I'm sure you must be curious about the information I received from the Fatui in return for my gnosis, right? А вот теперь она рассказывает про свое сердце Бога. A very important part of the intel was about this world's Descenders. External beings, ones that don't belong to this world. Существам, что прибыли сюда из других миров. Сценаристы такие нелогичны. Нет, пока все логично. Сейчас она это объяснит. Я надеюсь. Traveler, you are Teyvat's 4th Descender. Мы уже 4-й? А кто остальные 3? Ну вот, а мне так нравилось, что мы супер-пупер классные, единственные в своем роде, а мы всего лишь 4-е. Huh? So the Fatui count 3 other Descenders before the Traveler, and his sister isn't even one of them? Мы даже не кровные родственники, не то что да все остальные 3. Да, я тоже хочу это знать. That's right. My current hypothesis is that the first Descender was likely what we now call the Heavenly Principles. Так, первый сошедший — это хранитель небесного порядка. Это как раз та, кого мы встречаем в опенинге, получается. As for the other Descenders, I still need to verify their existence. It could take me some time.
Ну, я подозреваю, что одной из этих шашедших может быть Алиса, мама Кли. Потому что про нее что-то такое необычное всегда рассказывают. Ну, по крайней мере, по теории, по фанатским теориям. Но вот то, что наша сестра не совсем наша сестра. Paimon's head's about to burst from all this crazy new information. And yet, even knowing all this, I'm sure you must still have a lot of unanswered questions. I must say, I truly regret that I can't help you more as the God of Wisdom. There are many questions in my heart as well. I will need some time to go through each one of them. And soon, you'll also begin your journey anew and depart from Sumeru. Ну как покинете Сумеру? Через полгодика только. Летом, скорее всего, следующего года мы покинем Сумеру. Ты чё? Ты так от нас легко не отделаешься. I'm very interested in your future. It's a journey that can't be observed or recorded by this world. If fate is the ultimate knowledge, then your future will be the ultimate fate. I'm sure glad we got to meet you, Nahida. The pleasure is all mine. I can't thank you enough. Ну, я и говорю, что мы не очень скоро покинем Сумеру. Ну, слушай, нас и Мико с нами также разговаривает. Ну, скоро ты отправишься в Сумеру. И ты такой, ага, в следующем году. Ну, технически, да. Потом отправимся в Фонтейн. Потом Фонтейн. Ира-регион, я не помню, как называется. Alright, that's enough talk for today. If you ever miss me, just close your eyes, and maybe I'll appear in your dreams. Ей! Так, спустя 7,5 часов. О, господи, боже мой. Мы прошли этот квест, я офигею. Датлан, точно. Да. Так, что у меня за квест открылся? Так, завершено. А, ну, наверное, вот это нам показывают, да, ведь? Что это за квест? А, это мы еще открыть должны. Это просто сайт-квесты получается, да? Да, я уже нажала, да. Ну, Нахиду я сейчас открывать не буду, завтра открою. Так, вот это что мне интересно такое? Получается, ну это, я думаю, что я это буду завтра делать. Единственное, что я сейчас хочу быстренько сделать, это один квест, который приходится делать раз в реальный день. Кстати, давайте мы с ней поговорим. Is there anything you want to know? А, ну, кстати, вот, с ней можно еще раз об этом поговорить. After recent events, I've given it some thought, but this is definitely cautious, although people may initially feel a little. And as for the former sages, I hope that the other big issue I've already taken. Ну да, вот. You mean what happened? Not. However, I'm sure you remember. In fact, I told him that I assumed that the exchange He's still in a coma. I know you have many misgivings about him. Don't worry. I'll keep an eye on him and make sure he doesn't do any evil. In addition, his future will be determined. Is that where you're headed next? Fontaine, the nation of justice? Я кушать хочу. As far as... Does there Archon? No, there's a chief. However, as Archon... Anyway... Меня нечто напрягает ее фраза «своеобразный архонт». Технически здесь каждый первый своеобразный. According to the records after the Conria disaster,
But just as her journey was about to... What do you mean, but... All I know for sure is that somebody, and whoever it is... But even that wouldn't explain how she... Something else I noticed was that according to these records, the Fatui have not... What's a descender? Look, a very important part of the intel, Traveler. You. Huh? So the Fatui count 3 other descenders before the That's right. My current hypothesis is that the first descender was likely what we now call the Heavenly Principles. Мне интересно, а когда мы узнаем про остальных 3? Они это расскажут в ближайшее время или размажут еще на пару лет? Растянут? As for the other descenders, and yet, there are many questions in my heart as well. Так, ну вроде все теперь. And soon, you'll also begin your journey anew and depart from Sumeru. I'm very interested in your future. It's if fate is the ultimate knowledge, then you're... I'm sure glad we got to... The pleasure is all... Alright, that's enough talk for today. Все. Is there anything you want to know? Ой. And soon... Да. Fate is the... I'm unsure the pleasure is... Alright. Так, ну ладно. Так, я все-таки попробую быстренько сделать этот квест. И пора закругляться. Так, ладно, пока я бегу к квесту, всем большое спасибо за компанию, за моральную и моральную поддержку. Давно не было у меня таких длиннющих стримов. Если честно, я не ожидала, что я так подвисну на этом квесте. Но традиционно хотелось пройти до конца. Собственно, я это сделала. Было все очень интересно. Я уже почти не бомблю. Много интересной информации. Много интересной эпичных катсцен. Толя, ну ты же получил свои примагемы. Значит, пора закругляться. Так ведь? Ты забыл, ради чего я так долго стримила? Ради твоих примагемиков. Вот. Сейчас я хочу кое-что потестить. Я не знаю, будет ли здесь квест или нет. Если здесь будет квест, я его быстренько сделаю. А если не будет, то... Окей. То завтра. Так. Слушайте, если здесь есть какое-то продолжение, я не знаю, где этот квест берется. Сейчас. Подождите, время уже 12:30, что ли? Да ладно. Да серьезно. Ой, ё-моё. Как неожиданно. Я вообще думаю, 11:30. Не-не-не-не, как... То ли ты смерти моей хочешь, что ли? Я не понимаю. Так, а как? Где проверить этот квест?
Он не хочет мне ничего давать. Ага, то есть я что-то не доделала, что ли, в прошлый раз? А, у вас часы перевели? Ну, у нас 12:30 уже. Короче, варить пельмени хорошая затея. Ну, я думаю, что будет буквально еще пару минуточек, и я таки закруглюсь, я надеюсь. Но это не точно. Что-то как-то я остановиться не могу сегодня. Так, вот мы ее туда отправили. Так, сейчас давайте вернемся. Слушайте, может, я тупо квест тогда не доделала? Мы куда идем? Ой. Всем только уж приятного, кто спать, сладких снов. Ну, я, конечно, блин, поздновато для обеда. Ой, я не туда. Ой, я не туда, не туда, не туда, не туда. Но я покушаю обязательно. Сейчас. And away I go! Gotcha. А, во, квест появился. Ура! Ну, значит, еще сидим дальше. Ой, какая жесть.
Когда не поздно. Ладно, уговорил. Ну, для начала, правда, стрим надо закончить. Есть такое важное уточнение. Ну да, кто же еще? Дробящий удар, чтобы сломать оболочку. Затем используй силу дендра. А что значит дробящий удар? Прикалываетесь, что ли? А, все, поняла. Надо сперва сломать. Propagate! Make my escape. И еще одно. Scatter! Так, ну, завтра я продолжу, видимо, эту цепочку. Ура! Так, ну все. С чувством выполненного долга, по-моему, пора таки стрим закруглять. Итак, еще раз всем огромнейшее спасибо за компанию. Завтра... Ой, подождите, в смысле завтра? Сегодня, через 16,5 часов, вы не поверите, но я снова вернусь в Геншин. Кстати, с праздником. И, ну, кстати, буду делать сайт-квесты, но начну с квеста Нахиды. В общем, всем спасибо, все свободны. Лайки, подписки, колокольчики, дискорд-сервер и вот это вот все. И, надеюсь, до сегодня... И сейчас моя любимая часть. Мне дали созвездие. Мне дали 6-е созвездие путешественнику. А когда успели дать? Ладно, неважно. Короче, вот что-то я рано убрала заглушку. Вот видите, теперь он у меня 6. Так, в общем, всем спасибо. Всем пока-пока. I command the thunder in all corners of the world to cease. Rest well tonight.